Hola, chicos, ¿cómo estáis todos? Espero que os vaya bien a todos. Hoy vamos a ver una increíble historia de que pasaría si, pero antes de empezar, es solo una humilde petición de que si son nuevos aquí, por favor, suscribíos porque en realidad me motiva mucho a publicar más. Además, las historias de mi canal son completamente escritas por mí, así que si tenéis alguna sugerencia para historias de que pasaría si, por favor, decidme saber debajo de la sesión de comentarios. Ahora, sin más demora, empecemos. Si Harry Potter fuera la aparición de Ainz Ooal Gown. La piedra se clavó en la columna vertebral de Harry. La piedra del cementerio, fría, áspera y inflexible, la presionaba entre los omoplatos mientras la cuerda le cortaba las muñecas. Tenía las gafas torcidas sobre la nariz. El air de la noche olía a hierba húmeda, a tierra vieja y algo punzante del caldera que tenía delante. Cedric yacía a unos pasos de distancia, inmóvil. Harry siguió mirándolo, no al caldera, no a la cosa que había surgido de él. Harry, su propio nombre salió de la voz aguda que había perseguido sus sueños durante años. Esa voz surgió de la pequeña figura torcida que ahora estaba de pie junto al caldera, pies descalzos sobre la piedra agrietada, dedos largos flexionandos, piel pálida estirada sobre un rostro que no debería haber parecido humano en absoluto. Ojos rojos, pupilas hendidas, Lord Voldemort, un círculo de figuras enmascaradas observaba desde los bordes del cementerio, túnicas negras que se confundían con la oscuridad. De vez en cuando uno de ellos se movía. Harry oía el susurro de la tela y el suave crujido de la grava. La mayoría de ellos permanecen en silencio, pero algunos se ríen por lo bajo cuando Voldemort se reía. El señor oscuro levantó su varita. La cicatriz de Harry ardía. Caliente. Segant. Se sentía como si algo tratara de perforar desde su frente hasta la parte posterior de su cráneo. ¿Ves, Harry? Dijo Voldemort. Que perfectamente te trajeron aquí. Que perfectamente te guiaron. La sangre de mi igual. El destino del muchacho intentó alzarse contra mí. Sin embargo aquí estás. Atado. Sin varita. Colagusano revolativa cerca, apretando su mano plateada contra el pecho. Su rostro estaba pálido y húmedo. Seguía mirando entre Harry y Voldemort como una rata atrapada entre una trampa y un gato. Desátalo, dijo Voldemort, devuelvo la varita, la orden fue casi perezosa. Voldemort le dio la espalda antes incluso de que Colagusano se moviera. Harry tragó saliva con fuerza. Tenía la garganta seca. Sus ojos no dejaban de volver al cuerpo de Cedric. Los zapatos enhembrados por el laberinto. Los dedos flojos alrededor de nada. La copa de los tres magos yacía cerca de su mano, opaca en la luz tenue, ya no brillando. Solo una forma de trofeo común y corriente tirada en la hierba. Debería habernos llevado a casa. No lo había hecho. La cuerda cayó de sus muñecas. Colagusano empujó a Harry hacia adelante y presionó su varita en su mano. Ahí estás, dijo Voldemort. Debemos hacerlo bien. A la magia antigua le gustan las formas. Hazme una reverencia, Harry. Harry no se movió. Le temblaban las piernas. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Todos los instintos le gritaban que corriera, pero no había a donde ir. El anillo de mortífagos tiraba todos los caminos. Grandes piedras se alzaban detrás de él. Cedric yacía a su izquierda. Adelante, repitió Voldemort. El dolor atravesó a Harry cuando una fuerza invisible presionó su espalda, forzando sus hombros hacia abajo. Sus rodillas golpearon la tierra. Miró fijamente el suelo. Las piedras esparcidas y la hierba vieja y el dobladillo de la túnica de Voldemort moviendo cerca. Entonces la presión desapareció. Muy bien, dijo Voldemort. Ahora, un duelo justo. Para que nuestros amigos puedan ver el momento en que la profecía fracasa. La profecía. La palabra cortó el ruido en su cabeza. Dumbledore. Los sueños. La forma en que todos siempre lo miraban como si fuera algo más que un niño que tuvo suerte de bebé. Todo se reducía a este trozo de tierra. Esta varita.
ese hombre, a la de tres, Harry, dijo Voldemort. Ambos intentaremos matarnos el uno al otro. No es emocionante. Harry levantó su varita, le temblaba la mano, sentía los pulmones apretados, no estaba seguro de poder hablar. Sabía que iba a morir. El pensamiento aterrizó en su pecho y se sentó ali como un peso. Ninguna esperanza descabellada, ningún plan repentino, solo una comprensión sombría y cansada. Se había enfrentado a dementores y basiliscos. Había pensado que eso significaba algo. ¿Qué importaría? Aquí, en este lugar, no significaba nada en absoluto. Uno, dijo Voldemort. Harry trató de aspirar era sus pulmones. Olor a hierba, ropa húmeda, el tufo cobrizo de la sangre procedente de algún lugar cerca del caldera. 2. Los ojos vacíos de Cedric miraban más allá del cielo. 3. Avada cadavra, expelliarmus. Los dos hechizos volaron al mismo tiempo. Verde y rojo, muert y desarme, se encontraron a medio camino. El mundo no explotó, no al principio. Se retorció. La varita de Harry se sacudió violentamente en su mano. El delgado hilo dorado se formó entre la punta de su varita y la punta de Voldemort. Pulso. La luz corrió de un lado a otro a lo largo de él, luego quedó suspendida ali, espsandos, iluminandos. Su cicatriz se inflamó. El cementerio desapareció en un estrecho túnel de luz y sonido. Harry oyó gritos, y tardó un momento en darse cuenta de que era su propia voz. Las imágenes se agitaron ante sus ojos. Luz verde en una guardería. Una mujer gritando. Un hombre cayendo. Una risa alta y fría. El hilo dorado se espesó hasta que pareció sólido. Unas gotas de luz se formaron a lo largo de él y luego empezaron a moverse. Esto estaba mal. Todo en el aire se sentía mal. La magia se enredaba con algo más. Algo más antiguo, más frío. El cementerio era un lugar de muerte. El ritual que le había dado a Vold. Mort un nuevo cuerpo había utilizado la sangre de Harry, su historia, su conexión con una profecía pronunciada antes de que naciera. Cedric estaba muerto a sus pies, su cuerpo un nuevo sacrificio. Un horcrux dentro de Harry palpitaba como un carbón caliente. Todo se mezcló. Sangre, profecía, fragmento de alma, maldición asesina, el extraño núcleo gemelo de dos varitas. El mundo se inclinó. Por un instante, Harry vio más que el cementerio. Vio un patrón, círculos dentro de círculos, líneas de luz corriendo a través del espacio vacío. Nombres que no conocía, escritos en letras que no podía reconocer. No inglés, no runas, nada que perteneciera al pergamino. Un sonido débil llegó a sus oídos, fino y claro, cortando su propia respiración entrecortada. No era una voz humana. No era ningún hechizo que hubiera oído nunca. Era más parecido a un tintinio pequeño y lejano, como vidrio golpeado muy suavemente a lo lejos. En algún lugar más allá del cementerio, algo se dio cuenta. El poder presionaba desde una dirección que no existía. No se sentía como la magia que conocía. No tenía calor, no tenía color. Era una regla, no una fuerza. Objetivo. Alma profetizada en el punto de aniquilación. Sí. Audition. Sacrificio vinculado por sangre completo. Estado. Coincidencia confirmada. Harry no podía ver esas palabras, pero la realidad sí. El hilo dorado entre las varitas se espesó aún más, luego se rompió. Las cuentas de luz estallaron hacia afuera, pero no cayeron. Se detuvieron en el aire, congeladas, zumbando. La maldición asesina no lo alcanzó. Lo alcanzó. Luego desapareció. Arrancada, despojada, hecha pedazos. El dolor le desgarró el pecho. No solo su cicatriz, todo el corazón, pulmones, huesos. Sintió que se desprendía de su cuerpo, como si alguien arrancara película de un cristal. El cementerio se desvaneció bajo él. Cedric, Voldemort, el círculo de mortífagos, la piedra bajo su espalda. Todo se encogió. Intergante ya no parecía existir. Solo había movimiento. Fue arrastrado a través de algo que no tenía espacio.
Se sintió como si lo arrastraran a través de una brecha entre pensamientos. El tiempo se estiró fino. Los colores se cortaron. Una luz fina y fría presionó contra sus ojos. Y luego hubo símbolos de nuevo, colgando frente a él, girando lentamente. Una lista, una pregunta, una elección. No podía leer las palabras, pero una parte de él entendía que lo estaban midiendo. Pasando, ordenando. Entonces algo más lo golpeó. Algo pesado y tranquilo. Otra mente. No era humano. Era antigua de una manera que no podía comprender y estructurada de una manera que hacía que sus propios pensamientos se sintieran desordenados y suaves. Lo miraba. No tenía ojos, pero aún así lo miraba. Reconocido. Se oyó un clic. El frío lo invadió como si alguien hubiera sumergido su alma en agua helada. Su pánico se atenuó. No porque dejara de tener miedo, sino porque algo presionaba contra sus sentimientos, aplastándolos por los bordes. Su última imagen clara del cementerio fue la de Cedric tendido en la hierba. Voldemort de pie con la varita alzada. Rostros distantes y conmocionados bajo máscaras blancas. Entonces, con un chasquido agudo y silencioso, el cementerio desapareció. La siguiente respiración le dolió. Llegó con un aire que sabía diferente. Seco. Limpio de una manera extraña, como el aire dentro de algo celado. Había un leve aroma metálico, y algo más que no podía nombrar, agudo y dulce al mismo tiempo. Sus ojos se abrieron de golpe. Estaba tendido sobre piedra otra vez, pero no era piedra de cementerio. Esta era lisa, pulida. La luz venía de ninguna parte y de todas partes a la vez. Un resplandor uniforme que no parpadeaba como antorchas. Miró hacia un techo alto pintado con escenas detalladas que no reconocía. Figuras oscuras con ricas túnicas. Ejercitos. Monstruos. Un inmenso trono. Había oro, rojo y negro en cada diseño. Harry se incorporó apoyándose en los codos. La cabeza le daba vueltas. Su varita aún estaba en su mano. Ese pequeño hecho lo ancló. Cerró los dedos alrededor de ella y se aferró a la sensación de la madera familiar. No te muevas demasiado rápido, dijo una voz. Se volvió hacia ella. El orador se alzaba por encima de él. Una figura alta con túnicas negras flotantes, superpuestas y pasadas, donde debería haber habido un rostro, solo había huesos. Un cráneo blanco y liso. Unas cuencas vacías llenas de un tenue resplandor rojo. Una corona de oro descansaba sobre ese cráneo. Harry se quedó helado. Un esqueleto con ropa real. La visión debería haberlo enviado directamente a otra ola de pánico, pero la calma helada aún embotaba los bordes de su miedo. Su corazón se aceleró, pero sus pensamientos no se dispersaron. Corrieron en un círculo cerrado. Muertos. Monstruo. No era Voldemort. Se dio cuenta de que no estaba solo con el esqueleto. Otras dos figuras estaban de pie a unos pasos de distancia. Una parecía un hombre alto con traje, gafas y cabello pulcro, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La otra era enorme, cubierta de armadura que brillaba de un azul apagado, con cuatro brazos y una cabeza parecida a la de un insecto. Una mujer estaba de pie más cerca del trono en el extremo más alejado de la habitación. Él llevaba un vestido blanco que se ceñía a su figura, con largo cabello negro cayendo por su espalda. Cuernos curvos se alzaban de su cabeza. Sus ojos dorados estaban fijos en Harry, estrechos y intensos. Ninguno de ellos parecía humano de la manera simple en que lo hacía la gente de Hogwarts. Incluso el hombre del traje se sentía mal, como una imagen que casi parecía normal hasta que alguien señalaba todo lo extraño que había en ella. Harry tragó saliva. Todavía le dolía la garganta. Le dolía el pecho. Su cicatriz se sentía tranquila, por primera vez en años. No caliente, no fría, solo presente. ¿Dónde estoy? Su voz se quebró. El esqueleto levantó una mano. Los anillos brillaban en los largos dedos óseos. En un lugar seguro, dijo. La voz era profunda y tranquila. Se propagaba fácilmente por el pasillo, pero no gritaba.
Harry agarro su verita con más fuerza. Quien eres? Pregunto. El silencio se prolongó por un momento. Entonces el esqueleto inclinó un poco la cabeza. Puedes llamarme Ainz, dijo. Ainz Ooal Gown. El nombre no significaba nada para Harry. De todos modos, se sentía pesado. Ainz se giró ligeramente, lo suficiente para que Harry viera que la luz roja en las cuencas del cráneo se estrechaba. Fue un movimiento minúsculo, pero hizo que algo en la columna vertebral de Harry se tensara. El hombre del traje habló, con voz suave. Lord Ainz, dijo, la estructura de su alma es estable. La interferencia del ritual se ha calmado. Harry se estremeció ante la palabra alma. Interferencia. Ritual. Los recuerdos volvieron de golpe. Cedric. Cementerio. Voldemort. Se miró a sí mismo. Sus manos estaban enteras. Sin sangre. Sin herida obvia. Había una marca tenue en su pecho, justo debajo de la camisa. No era exactamente una cicatriz. Más bien como la sombra de una. Cuando la tocó a través de la tela. Sus dedos hormigan. ¿Dónde está el cementerio? Preguntó. ¿Dónde está Voldemort? ¿Dónde está Cedric? La mujer de blanco emitió un sonido suave por lo bajo. Sus ojos bajaron y luego volvieron a subir. Como si acabara de mirar una mancha en el suelo. Cementerio. Repitió en voz baja. Ainz se enfrentó de nuevo a Harry. El lugar del que vienes ya no está a tu alrededor, dijo. El que llamas Voldemort no está presente aquí. El chico al que llamas Cedric tampoco está presente aquí. Harry lo miró fijamente. Eso no es una respuesta, dijo Harry. Su voz salió más aguda de lo que esperaba. La calma helada le permitió decirlo. El pánico estaba detrás de las palabras, pero no las ahogó. El gigante acorazado se movió, las articulaciones de sus manos armadas tintinearon suavemente. El sonido resonó en el salón. Ainz no parecía ofendido. Tienes razón, dijo. No es una respuesta completa. Eso es porque la verdad es grande, y aún estás recuperando. Agregaremos piezas cuando estés listo para manejarlas. Necesito saber si Cedric está vivo, dijo Harry. Ahora mismo. La calma dentro de él tembló. Por un momento, una luz roja brilló en los ojos de Ainz. Levantó una mano, y un suave resplandor envolvió sus dedos, luego desapareció. No hay pulso, dijo el hombre del traje con calma. No hay patrón continuo desde tu avión original. El cuerpo fue dejado atrás cuando el transporte entró en vigor. Harry no entendió todas las palabras, pero entendió lo suficiente. Cedric está muerto, susurró. El pasillo se quedó en silencio. La mujer de blanco lo observaba atentamente. El gigante acorazado bajó ligeramente la cabeza, como en señal de respeto. El hombre del traje ladeó la cabeza, estudiando a Harry como si fuera un espécimen. Harry cerró los ojos por un momento. Le dolía el pecho. La marca bajo su camisa ardía débilmente. Había arrastrado a Cedric hasta esa copa. Había dicho que ambos debían tomarla. Había pensado que era justo. La copa no había sido un premio. Había sido un cebo. Harry respiró entrecortadamente y abrió los ojos. ¿Qué es este lugar? Preguntó. ¿Qué eres tú? ¿Qué me ha pasado? Ainz avanzó unos pasos lentos. Su túnica casi no hacía ruido. Solo un leve roce sobre el suelo pulido. Se detuvo a una distancia segura, todavía amenazante, pero no lo suficientemente cerca como para tocarlo. Este lugar se llama la Gran Tumba de Nazarick, dijo. Mi dominio. Hizo un gesto hacia los demás. Estos son algunos de sus guardianes. Albedo. La mujer de blanco se inclinó con elegancia. Demirgo. El hombre del traje también se inclinó, con la mano sobre el pecho. Su sonrisa se agudizó. Coquetas. El gigante acorazado inclinó la cabeza. Un vapor helado se curvó de su boca cuando habló. Un honor, dijo Coquetas. Su voz era profunda y áspera, cada rry trato de asimilarlo. Tumba, guardianes, dominio, ¿qué eres? Preguntó Harry de nuevo. Ainz levantó una mano y miró los huesos de sus dedos, como si tuviera que recordárselo a sí mismo. Soy un ser no muerto, dijo.
un gobernante, un mago, en términos de tu mundo, que ya hemos comenzado a estudiar, probablemente me llamarías un lich. Uno muy fuerte, Harry aprieto con más fuerza su varita. Así que fui de un mago oscuro a otro, dijo. La mujer de blanco sació suavemente entre dientes. La sonrisa de Demiurge no cambió, pero sus ojos se enfriaron. Coquitas se movió, como si estuviera listo para moverse entre Harry y su maestro. Ainz levantó la mano de nuevo. Los guardianes se quedaron quietos. Entiendo por qué podrías sacar esa conclusión, dijo Ainz. Llegaste al momento de la muerte. Viste un jaquiza destinado a acabar con tu vida. Estabas atado por una profecía. Luego despertaste en una tumba frente a un esqueleto que se llama a sí mismo gobernante. Sería extraño que no hicieras esa conexión. Hizo una pausa. Sin embargo, añadió, la comparación no es precisa. Harry casi se rió. Salió como un sonido corto y áspero. Ni siquiera conoces a Voldemort, dijo. Al contrario, respondió Ainz. Ahora sé bastante sobre él. Demiurge dio un pequeño paso adelante. Los datos del evento fueron extensos, mi señor, dijo. El ritual que ató su alma, el fragmento alojado dentro de este chico, la profecía defectuosa. El momento del intento de aniquilación fue rico en información. Harry tragó saliva de nuevo. Le dolía la garganta. Estabas observando, preguntó. No exactamente, dijo Ainz. Una herramienta me reaccionó al ritual. Un item mundial. Es una pieza de magia que existe muy profundamente en las reglas de la realidad. Tiene condiciones bajo las cuales se activa. Esas condiciones se cumplieron cuando tu enemigo intentó matarte. Como resultado, tu alma fue redirigida aquí y reconstruida según los sistemas que controló. Objeto mundial. Condiciones. Reconstruido. Harry lo miró fijamente. Así que mori, dijo lentamente. Y tú, me capturaste. En términos muy simples, dijo Ainz, sí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Harry volvió a sentir una opresión en el pecho. Estás muy tranquilo al respecto, dijo. No soy humano, dijo Ainz. Mis sentimientos están gestionados. Sin embargo, no soy indiferente. No fuiste un objetivo aleatorio. Esa herramienta no está destinada a actuar sobre objetivos aleatorios. Respondió al peso de lo que eres. A la profecía. A la forma de tu vida. Al hecho de que alguien te eligió como sacrificio la noche en que murieron tus padres. El salón pareció encogerse. Él sabía sobre esa noche. Harry dio un paso atrás sin querer. Su talón raspó la piedra. Como sabes eso, susurró. Porque la marca en tu alma la lavaba, dijo Demiurge. El fragmento de tu enemigo que se había unido a ti trató de cabalgar contigo cuando el item se activó. El item lo despojó. Harry levantó la mano sin pensar y se tocó la cicatriz. No ardió. Solo había un dolor sordo bajo las yemas de sus dedos. Se ha ido, dijo Albedo en voz baja. Su voz era suave ahora, menos aguda que antes. El parásito que vivía en tu cabeza. Lord Ainz lo eliminó. No con amabilidad, añadió Demiurge. Con eficiencia. Harry bajó la mano. Así que me salvaste, dijo. Porque esta cosa agarró mi alma y me arrastró aquí. Y decidiste que era lo suficientemente útil como para conservarme. Sonaba feo cuando lo decía de esa manera. También se sentía verdadero. Ainz no se inmutó. Sí, dijo. Harry parpadeó. Sin negación. Sin mentiras suaves. ¿Por qué? Preguntó Harry. Ainz lo miró durante un largo momento. Las luces rojas de sus ojos se atenuaron y se iluminaron. Cuando volvió a hablar, su tono cambió. Menos distante. Más formal. Porque estoy solo, dijo. Porque sweet lugar fue construido por seres a los que podrías llamar dioses, y se fueron. Yo me quedé. He llevado su legado, sus creaciones, sus esperanzas. He protegido esta tumba y a sus hijos. Soy su último representante. Esa es una pesada carga. También es peligrosa. El poder sin cesión invita al colapso. Al desastre. A la traición. Si caigo, este lugar si conmigo.
Se acerco. Solo un paso. Los guardianes lo observaban. Ninguno de ellos se movió. En tu mundo, continuó Ainz, fuiste marcada como la que se enfrentaría un monstruo. Fuiste retorcida, utilizada, empujada. Tu vida fue moldada por las elecciones de otros. Te dijeron que debías morir en el momento adecuado para que otros pudieran vivir. Harry sintió el suelo firme bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Preguntó. Estoy diciendo, respondió Ainz, que mi mundo te ha elegido. Mi item reconoció el peso de tu papel y te trajo aquí. Te marco. Esa marca te conecta con mi poder. Te convierte en parte de Nazareth de una manera que ni siquiera mis guardianes lo son. En los términos de esta tumba, eso te convierte en heredero evidente. La palabra heredero resonó en la cabeza de Harry. Sacudió la cabeza una vez, con fuerza. Soy un escolar, dijo. Apenas aprobó pociones. No sé nada sobre gobernar nada. Ni siquiera quería ser un héroe a la atrás. Solo quería que mis amigos estuvieran a salvo. Albedo dio un paso adelante, con los ojos brillantes. Si Lord Ainz te declara heredero, entonces eso es lo que eres, dijo. Tu pasado no importa, la sangre no importa, solo su voluntad importa. Su mirada se deslizó sobre él, evaluándolo. Había una extraña calidez en su expresión, mezclada con algo que hizo que a Harry se le erizara la piel. Demiurge se ajustó las gafas. Desde un punto de vista estructural, mi señor, esta elección es inteligente, dijo. Resuelve varios problemas a la vez. Un rostro humano, conectado a la profecía, levandro tu marca. Un puente entre Nazareth y los mundos inferiores. Los guardianes tendrán a alguien a quien proteger en tu ausencia. Los enemigos tendrán un símbolo claro que temer. Los aliados tendrán una figura en la que confiar. Cocytus agarró la empuñadura de una de sus armas. Su agarre se tensó con un débil sonido raspante. Si entrena, dijo Cocytus lentamente, podrá luchar. Luchar para estar a tu lado. Para mantener el frente cuando no estés allí. Eso es bueno. Harry miró de uno a otro. Hablaban de él como si no estuviera en la habitación. Como si fuera una pieza en un tablero. Un recurso. Ya había sentido eso antes. En el despacho de Dumbledore. En la forma en que el director lo mira. Va con ojos amables que nunca parecían del todo sorprendidos. En la forma en que los adultos susurraban sobre el justo fuera del alcance del oído. Aquí, nadie se molestaba siquiera en fingir. Tengo algo que decir en esto, preguntó Harry. Ainz se concentró en el de nuevo. Tienes más voz aquí de la que nunca tuviste allí, dijo. Sin embargo, algunas cosas ya están en movimiento. Ahora estás atada a esta tumba. Intentar cortar ese vínculo probablemente te destruiría. No tengo intención de desperdiciar lo que mi artefacto entrego. Es bueno saber que no soy un desperdicio, murmuró Harry. El comentario se le escapó antes de que pudiera detenerlo. Por un momento, hubo una pequeña pausa, casi humana, de Ainz. Las luces rojas de sus ojos se estrecharon, luego se suavizaron. No eres un desperdicio, dijo. Eres una inversión. Eso no es realmente measure, dijo Harry. Ainz emitió un sonido breve. Harry no pudo saber si se trataba de una risa o no. Todavía estás vivo, dijo Ainz. Tu enemigo es más débil. Un pedazo repugnante él ha sido eliminado de tu cabeza. Desde una simple perspectiva humana, eso es una mejora, ¿no? Harry pensó en Cedric. Desde mi perspectiva, dijo en voz baja, alguien más murió. Alguien que no tenía que morir. El silencio se apoderó de nuevo del salón. Ainz lo miró desde arriba. Ese es el peso que llevas, dijo. Fuiste marcado como Mormobin proteger. No pretenderé que este nuevo papel sea ligero. Es más pesado. Pero al menos será tu elección como usarlo. Eso es más de lo que nunca te dieron. Las palabras aterrizaron en el pecho de Harry. Pesadas, sólidas, elección. No estaba seguro de confiar en esa promesa. Estaba seguro de que la quería. ¿Qué pasa ahora?
Pregunto. Ahora, dijo Ainz, descansa. Luego comenzaremos a enseñar lo que necesitas saber. Giro ligeramente la cabeza, albedo. Prepara aposentos adecuados para nuestro heredero. Sus ojos se iluminaron. Enseguida, Lord Ainz, dijo ella. Miro a Harry de nuevo y sonrió de una manera que le hizo querer retroceder. Me aseguraré de que todo sea perfecto. Demirgo, dijo Ainz, compila todo lo que el item registró del evento. Quiero un análisis completo de la estructura de la profecía, el ritual del enemigo y los vínculos residuales con el mundo del que vino. Demiurge se inclinó. Con gusto, mi señor. Espero encontrar defectos interesantes. Coquitus, dijo finalmente Ainz. Observarás su condición física. Cuando esté estable, comenzarás la evaluación de combat inicial. Coquitus se enderezó. Acepto, dijo. Veré que puede hacer. Harry asuko mientras organizaban su futuro como un horario en pergamino. Se sentía pequeño en medio de la habitación, varita en mano, rodeado de seres que podían aplastarlo con un pensamiento. En el cementerio, había sabido que iba a morir. Aquí, no tenía ni idea de lo que le iba a pasar. Eso de alguna manera se sentía peor. Albedo se acercó a él, con su vestido susurrando por el suelo. Ven, dijo, necesitas descansar, luego comer, luego veremos que ropa es más digna de tu posición. Harry se miró a sí mismo. Las túnicas desgarradas, la camisa sucia, sangre manchada en una manga de cuando Colagusano le cortó el brazo para el ritual. No se sentía digno de nada. Estoy bien, dijo. No lo estás, respondió Albedo. Estás temblando. Solo entonces se dio cuenta del temblor en sus manos. Sus dedos se retorcían alrededor de su varita. Sus rodillas se sentían débiles. La calma helada dentro de él tenía grietas. A través de ellas, el verdadero miedo se filtraba. Respiró hondo. Luego otra vez. El aire seguía oliendo raro. No voy a ir a ninguna parte sin mi varita, dijo. Por supuesto, dijo Albedo. Eres el heredero. Se te permite llevar un arma. La forma en que dijo arma hizo que un pequeño escalofrío recorriera su columna vertebral. Volvió a mirar a Ainz. No sé si confío en ti, dijo Harry. En ninguno de vosotros. Ainz no parecía ofendido. Sus ojos rojos brillaban con firmeza. Eso es sabio, dijo. No deberías confiar fácilmente, ni en mí, ni en ellos, ni en el mundo que dejaste. Hizo una pausa. Pero te diré una cosa que es verdad, y puedes probarla a medida que pase el tiempo. No te traje aquí para matarte. Podría haber dejado que tu alma se rompiera. No lo hice. Todo lo demás, puedes cuestionarlo. Ese hecho, puedes verificarlo con tus propios ojos mientras vives. Harry lo miró durante un largo momento. En el cementerio, se había enfrentado a un hombre que lo quería muerto. Aquí, se enfrentaba a un gobernante no muerto que lo quería vivo por razones que no eran simples ni amables. Ninguna de las opciones se sentía segura. Bien, dijo Harry en voz baja. Viviré. Por ahora, se apartó del trono. Albedo caminaba a su lado. Sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su presencia. Demiurge observaba con agudo interés. Coquitus permaneció sólido y inmóvil, como una estatua viviente, mientras Harry pasaba. En el borde del salón, justo antes de las puertas, Harry se detuvo y miró hacia atrás. Ainz seguía ali de pie. Solo en el suelo pulido. Pequeñas luces rojas en sockets vacíos, observándolo Harry se encontró con esa mirada y sintió de nuevo la débil presión de esa mente fría y ordenada contra la suya. No aplastante, no entrometida, solo presente. Entonces se dio cuenta de algo. En el cementerio, su vida había sido una línea trazada por otras personas. Por una profecía, por un señor oscuro, por un director, por una maldición sobre su cabeza. Aquí, un tipo diferente de línea se había envuelto a su alrededor. Una marca dentro de su alma. Una reclamación de un rey no muerto. No sabía que era peor. Las puertas se abrieron de par en par.
El aire fresco lo envolvió desde el pasillo de más ala. Las sombras esperaban allí, junto con lo que esta tumba consideraba una habitación para un heredero. Harry dio un paso adelante. Detrás de él, las puertas se cerraron con un sonido profundo y final. Las puertas se cerraron detrás de Harry con un sonido pesado que se asentó en su pecho. Por un segundo se quedó allí de pie, mirando el pasillo vacío, con la varita en la mano. El pasillo fuera de la sala del trono se extendía en ambas direcciones. El suelo era la misma piedra pulida de antes. Las paredes estaban alanidas con columnas y extraños estandartes que mostraban símbolos que no reconocía. El aire se sentía frío y quieto. Demasiado quieto. Sin corrientes de aire, sin conversaciones lejanas. Sin sonidos del castillo. Hogwarts siempre tenía ruidos, retratos que se movían, escaleras que se movían, risas lejanas. Aquí, el silencio reinaba sobre todo. Albedo esperaba a su lado. No había intentado tocarlo, pero estaba cerca, con las manos cruzadas frente a ella. Su vestido blanco destacaba contra la piedra oscura. Sus alas, negras y lisas, descansaban inmóviles contra su espalda. Sus ojos dorados lo observaban como si pudiera ser en cualquier momento. Tus aposentos están listos, dijo. Sígueme, Lord Heredero. Harry se estremeció. No me llames así, dijo. Albedo ladeo la cabeza. Es tu posición, dijo. Eres el heredero de Lord Ainz. Sería inapropiado llamarte por cualquier otro nombre. Mi nombre es Harry, dijo. Puedes usarlo. Sonrió, lenta y brillantemente. Muy bien, dijo ella. Harry. La forma en que ella dijo su nombre le hizo sentirse como una mascota que había decidido conservar. Trago saliva y apartó la mirada. Lindame, dijo. Se dio la vuelta y comenzó a caminar por el pasillo. Sus pasos eran suaves y uniformes, el vestido susurraba sobre la piedra. Harry caminaba a su lado, no detrás. Se negaba a quedarse rezagado como un niño al que arrastran. A medida que se movían, el pasillo cambiaba. Al principio todo era piedra y estandartes. Luego pasaron junto a altas ventanas empotradas en la pared. Harry miró automáticamente hacia afuera. Se le cayó el estómago. Había esperada cielo, árboles, algo. Fuera solo había oscuridad. No era noche. No había nubes. Solo una oscuridad densa y vacía que se tragaba la luz del pasillo. Parecía vacío. Harry aminoró la marcha. No hay nada allí fuera, preguntó. Albedo miró hacia la ventana. Fuera de la tumba, las condiciones no son adecuadas para ti, dijo. Piensa en Nazareth como una fortaleza. Su primera tarea es mantener dentro y mantener fuera a los indignos. Indignos, repitió Harry. Sí, dijo ella. Aquellos que no entenderían el honor que llevas. Aquellos que harían perder el tiempo a Lord Ainz. Harry se quedó mirando la oscuridad un momento más. No podía decir si había algo más allá en absoluto. La idea le puso la piel de gallina. Arrastró su mirada de vuelta al pasillo y siguió caminando. Pasaron junto a un par de altas puertas dobles donde dos figuras montaban guardia. Harry las observó mientras pasaban. A primera vista parecían bastante humanas. Armadura, lanza, casco. Cuando miró más de cerca, los cascos no ocultaban rostros. No había ninguno. Solo placas lisas y vacías. Permanecen perfectamente inmóviles. Sin cambiar de peso. Sin parpadear. Sin respirar. Harry apartó la mirada de nuevo. ¿Viven todos aquí? Preguntó. Todo Nazareth existe para servir a Lord Ainz, dijo Albedo. Eso incluye a los guardianes, las doncellas, los constructos defensivos, las bestías. Es nuestro campo de batalla si es necesario. Estamos preparados para ambos. Yo, dijo Harry. ¿Dónde encajo yo en esa lista? Ella sonrió de nuevo. Estás en el centro, dijo ella. Tú y Lord Ainz. Dos pilares. Uno presente, uno futuro. No se sentía como ningún tipo de pilar. Sus piernas se sentían temblorosas. Su mano con la varita mágica temblaba si no pensaba en ello. Doblaron una esquina. El pasillo aquí era más estrecho.
Aunque on lo suficientemente ancho como para que cuatro personas caminaran juntas. Las puertas se alineaban a un lado. Cada una tenía un pequeño símbolo talado de. Un Hogwarts podría haber tenido una placa con el nombre. Finalmente, Albedo se detuvo frente a una. El símbolo en esta puerta parecía un círculo envuelto en tres líneas. Harry no lo reconoció, pero algo en su pecho dio un débil latido cuando lo miró. La marca reacciona, dijo Albedo, observando su rostro. Eso es bueno. ¿Qué marca? Preguntó. La que tienes en el alma, dijo ella. Se encuentra sobre tu corazón. Te conecta con Lord Ainz y Nazarick. Aprenderás más cuando Demiurge te explique los sistemas. Harry trató de no pensar en una marca en su alma. Ya había tenido suficiente de ser marcado por la magia. Albedo puso su mano sobre la puerta. No había llave, ni picaporte. La luz trazó el símbolo, luego la puerta se deslizó hacia un lado sin sonido. Entra, dijo. Harry entró. La habitac, allá de dentro no se parecía en nada al cementerio, en nada a Hogwarts. Era grande pero no ridícula. Había una cama apoyada contra una pared, lo suficientemente grande como para que tres personas pudieran dormir en ella sin tocarse. Las sábanas eran limpias y sencillas, de un rojo profundo que le recordaba a Gryffindor, aunque no estaba seguro de si era a propósito. Había un armario cerca. Había un escritorio cerca de la pared del fondo, con una silla que parecía sólida y cómoda. Una pequeña mesa tenía una jarra y vasos. Había otra puerta que supuso conducía a algún tipo de baño. Se sentía como si alguien hubiera intentado adivinar lo que necesitaría un chico humano. Esto es para mí, preguntó. Sí, dijo Albedo. Si algo te desagrada, se cambiará. Está bien, dijo Harry. Más que bien, él había crecido en un armario. Su dormitorio en Hogwarts había sido sencillo. Esto se sentía como algo sacado de un gran hotel de una de las películas de Dudley. Una extraña ira parpadeó en su pecho cuando pensó en ese armario ahora. Diminuto y oscuro, comparado con esta habitación que un lich le había dado sin pestañear. Encontrarás ropa en el armario, dijo Albedo. Te traerán comida, si necesitas algo, llama. El personal vendrá. ¿Cómo llamar? Preguntó él. Ella señaló una pequeña campana de plata sobre la mesa. Llama, dijo ella. Incluso un sonido suave se oirá. Miró la campana. Parecía pesada y pulida, con el mismo símbolo que la puerta en su lado. No estoy acostumbrado a que la gente corra cuando llamo por ellos, dijo. Entonces te han tratado mal, dijo Albedo. No respondió a eso. Dio unos pasos hacia el interior de la habitación y luego se volvió hacia él. Descansa, dijo. Lord Ainz decía que estés estable antes de que comience el entrenamiento. Tu cuerpo ha sido reescrito. Te sentirás extraño por un tiempo. Reescrito, repitió él. Sí, dijo ella. Sigues pareciendo humano. Tu mente sigue pensando en términos humanos. Pero los sistemas debajo de eso ahora están conectados a Nazarick. Lo verás cuando duermas. Eso no sonaba tranquilizador. Harry se frotó el pecho con el dorso de la mano. La marca bajo su camisa volvió a hormigar. ¿Cuánto tiempo tengo? Preguntó. El tiempo se mueve de manera diferente aquí, dijo Albedo. Tu mundo anterior no experimentará las mismas horas. Demiurge puede explicar los detalles. Por ahora, puedes dormir todo el tiempo que necesites. No hay horario de exámenes, ni clases que te saquen de la cama. Pensó en Ron golpeando el marco de la cama en el dormitorio. En Hermione quitando la manta cuando se negaba a levantarse. El recuerdo dolía. Albedo observó su rostro un momento más. Me quedaré fuera, dijo ella. Habrá guardias, no te molestarán. El frunció el ceño. Vas a estar de guardia todo el tiempo. Sí, dijo ella. Eso no es necesario, dijo él. Eres una líder. Tienes cosas que hacer. Mi deber principal es con Lord Ainz, dijo ella. Cuando me da una tarea, esa tarea se convierte en mi mundo. En este momento, él decía que estés a salvo.
Así que tú eres mi tarea. No había espacio en su tono para discutir. Harry suspiro. Bien. Dijo. Haz lo que quieras. Voy a sentarme antes de carme. Albedo inclinó la cabeza en una pequeña reverencia. Descansa bien. Dijo. Harry. Ella se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró tras ella. El silencio que siguió se sintió más denso que antes. Harry se quedó solo en medio de la habitación y escuchó su propia respiración. Sonaba demasiado fuerte. Se acercó a la cama y se sentó con cuidado, como si pudiera desaparecer. El colchón cedió bajo su peso. Se sentía suave y sólido. Dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Todavía le dolía el brazo donde Colagusano lo había cortado. Se arremangó y miró. La piel era suave, sin cicatrices, sin costras. Luego se miró el pecho. Sus dedos tantaron los botones. Apartó la tela a un lado. Ali, sobre su corazón, un débil diseño brillaba en su piel. Se parecía un poco al símbolo de la puerta, pero era más complejo. Líneas se cruzaban y se enroscaban. Cuando lo miró fijamente, su cabeza se sintió extraña, como si sus ojos quisieran resbalar de él y sus pensamientos no quisieran captar la forma. Levantó la mano y lo tocó. El mundo cambió, no del todo, no como el salto del cementerio a la tumba. Más bien como si una cortina se moviera dentro de su propia cabeza. Por un segundo vio un pequeño y claro panel de luz frente a sus ojos. Colgaba Ali, cerca de su rostro, con letras y números. Estaban escritos en una escritura pulcra, no en ningún idioma que conociera, pero de alguna manera podía leerlos. Nombre: Harry James Potter. Clase: Heredero vinculado. Nivel: 1. Había más líneas debajo de eso. Salud, mana, fuerza, velocidad, términos extraños como ese. Conocía algunos de los juegos que Dudley había jugado en su ordenador. Parpadeó. El panel desapareció. Su corazón se aceleró. Lo intentó de nuevo. Puso la mano sobre la marca. Se concentró en esas líneas extrañas y en su nombre. El panel volvió a su lugar de un salto. Las mismas palabras. Los mismos números ordenados. Por un segundo se apoderó de él el pánico. La idea de que todo su cuerpo pudiera resumirse en números le parecía errónea. Como si alguien lo hubiera abierto y hubiera escrito una hoja de puntuación sobre sus huesos. Entonces otra parte de él susurró que eso hacía las cosas más simples. Claras, conocibles. En el cementerio, todo había sido salvaje. Los hechizos chocaban entre sí. Viejas profecías distorsionaban el aire. La muerte había barrido sin previo aviso. Aquí había reglas, cierto, eran extrañas y no eran suyas, pero existían. Tal vez conocerlas le impediría que lo arrastraran por allí otra vez. Se obligó a estabilizar su respiración. El panel parpadeó pero permaneció. Así que esto era lo que Albedo había querido decir con sistema. Buscó cualquier cosa que dijera débil o inútil. Nada lo hacía. Sus números eran todos pulcros y uniformes, no bajos. Algunos brillaban un poco más brillantes, como si la marca en su pecho les diera luz adicional. No sabía que significaba nada de eso. Dejó que el panel se desvaneciera y bajó la mano. Brillante, murmuró. Pasé de apenas aprobar exámenes a ser un gráfico ambulante. La habitación no respondió. Harry dejó que su camisa cayera de nuevo en su lugar y se recostó en la cama. El suave colchón tiraba de él. Su cuerpo se sentía pesado ahora que había dejado de oír así. En motion que habían estado retenidos en esa calma helada comenzaron a filtrarse por los bordes. Sus ojos ardían. Su garganta se tensó de nuevo. Cedric estaba muerto. Lo había visto. Luz verde. Un cuerpo cayendo. Por muy extraño que fuera Nazarick, por muy tranquilo que lo hiciera esa marca, ese hecho se asentaba en su pecho y se negaba a moverse. Se puso de lado y dobló los rediles. Las sabanas olían a limpio. No como Hogwarts, no como Privet Drive. Cerró los ojos. El sueño llegó rápidamente.
No sueño de la manera habitual. No hubo ninguna luz verde que estalera, ningún eco de la risa de Voldemort. En cambio, se encontró de pie en un espacio vacío. Sin suelo, sin paredes, sin cielo. Solo un blanco pálido que se extendía en todas direcciones. Miro hacia abajo y no vio nada bajo sus pies, pero no cayó. Esto es un constructo mental, dijo una voz. Harry se volvió. Ainz estaba de pie unos pasos de distancia. Tenía el mismo aspecto que en la sala del trono. Ropa, corona, rostro de calavera, luces rojas en los ojos. Harry levantó su varita por reflejo. Relájate, dijo Ainz, esto está dentro de tu mente. Tu cuerpo sigue durmiendo. Si quisiera hacerte daño, no necesitaría este método. Eso no es tan reconfortante como crees, dijo Harry. Ainz dejó escapar un sonido breve. Una vez más, Harry no pudo distinguir si se trataba de una risa. Es justo, dijo Ainz. Ya he tomado suficiente control. Esto es al menos educado. Harry bajó su varita, pero no la guardó. ¿Qué es este lugar realmente? Preguntó. Un espacio creado por la marca que llevas, dijo Ainz. Me permite hablar contigo sin que otros me escuchen. Para entrenamiento. Para claridad. No lo usaré sin propósito. Correcto, dijo Harry. Entonces, ¿cuál es el propósito ahora? Ainz levantó la mano. El blanco pálido a su alrededor se movió. Los símbolos fluyeron por el espacio como tinta en el agua. Por un segundo Harry vio las mismas letras extrañas de antes, las que había visto cuando flotaba entre mundos. Luego se asentaron. Ante él apareció una imagen simple. Una línea que se ramificaba una y otra vez. En cada rama había una pequeña marca. Algunos círculos, algunas cruces, algunas formas que no conocía. Este es un modelo básico, dijo Ainz. Piensa en él como un mapa de decisiones. Tu vida hasta ahora ha seguido un camino a través de esto. Ese camino fue moldado por la profecía, por otros, por el azar. El rit, ual que casi tomado era una rama con dos opciones principales. Muerte o supervivencia. El item mundial añadió una tercera. Golpeó el centro. Estás aquí, dijo. Harry miró fijamente el mapa. Así que soy una línea, dijo. Eres un conjunto de elecciones que conducen unas a otras, dijo Ainz. Todo el mundo lo es. La diferencia es que tu línea seguía tropezando con reglas que no habías elegido. Eso me molesto. Te molesto, repitió Harry. Sí, dijo Ainz. No me gustan los desperdicios. Fuiste moldado para ser un arma y un sacrificio al mismo tiempo. Fue ineficient. Tus enemigos fueron estúpidos. Tus aliados no fueron mucho mejores. Harry apartó la mirada del mapa. Hablas como si los conocieras, dijo. Conozco su patrón, dijo Ainz. Es suficiente. Un viejo mago con complejo de Salvador. Un mago oscuro con miedo a la muerte. Una sociedad que se esconde detrás de leyes que no sigue. Un ministerio que se doblega al miedo. Muy simple. La forma plena en que lo dijo hizo que Harry apretara la mandíbula. No lo sabes todo, dijo Harry. No viviste allí, cierto, dijo Ainz. No he estado en esos pasillos. No me he sentado a esas mesas. Pero he visto suficientes mundos para reconocer esta forma. Se repita. Harry cerró los ojos por un segundo. Cuando dices mundos, dijo en voz baja, ¿cuántos quieres decir? Ya es suficiente que haya dejado de cantar, dijo Ainz. Nazarick viaja. Por ahora eso no es importante. Lo que importa es esto. Ya no estás atada solo a la antigua línea. Tienes acceso a esto. El mapa se movió de nuevo. Una segunda línea se iluminó, ramificándose desde el punto donde había estado el cementerio. Esta línea se unía a un grupo de marcas que brillaban más que las otras. ¿Qué es eso? Preguntó Harry. Potential, dijo Ainz. Nuevos caminos. Algunos conducen a la ruina. Otros conducen a la fuerza. Todos están construidos alrededor de Nazarick ahora. Tus elecciones se propagaron por esta tumba y por tu antiguo mundo si regresamos. Sí, dijo Harry. Sí,
Dijo Ainz, c. No abriré un camino hacia tu mundo sin razón. Necesitamos información primero. Demiurge está recopilando datos ahora. Vas a volver, dijo Harry. Dijiste que querías un puente. Un rostro humano. Ese soy yo. Posiblemente, dijo Ainz, prefiero proceder paso a paso. Antes de planear la conquista o el rescate o cualquier otra cosa, necesitamos una cosa simple. Debes entender lo que eres ahora. Harry abrió los ojos de nuevo. Algún tipo de clase, dijo. Heredero vinculado. Nivel 1. Lo vi. Bien. Dijo Ainz. Has encontrado el panel. Esas tu interfaz con este sistema. Te mostrará cómo te afecta tu entrenamiento. A medida que tu nivel suba, adquirirás nuevas habilidades. Algunas serán mágicas. Algunas serán físicas. Algunas serán más útiles. Todas te vincularán más profundamente a Nazarick. ¿Y si no entreno? Preguntó Harry. Ainz lo miró. Entonces seguirás estando atado, dijo. Seguirás siendo nuestro. Simplemente serás frágil. No te lo aconsejo. Harry resopló. Por supuesto que no, dijo. Quieres un heredero fuerte. Sí, dijo Ainz. Pero también, un heredero débil no puede protegerse a sí mismo. Un heredero débil da a los enemigos un objetivo. Eso aumenta el riesgo para Nazarick. No lo tolero. Así que te entrenaremos. Harry no podía discutir con esa lógica. No tenía por qué gustarlo. ¿Qué tipo de entrenamiento? Preguntó. Coquitas probar a tu cuerpo, dijo Ainz. Vera que armas te convienen. Demiurge te enseñará las reglas de este sistema. Albedo te instruirá en la estructura de Nazarick y los fundamentos del mundo. Yo mismo manejaré tu magia superior cuando estés listo. Eso suena como tres escuelas a la vez, dijo Harry. Sobrevives de Hogwarts, dijo Ainz. Puedes sobrevivir a esto. Además, no tendrás que lidiar con acoso infantil ni pruebas triviales. Seremos eficientes. Harry pensó en Draco Malfoy burlándose en el pasillo. Snape tomando puntos por respirar mal. No estoy seguro de que vaya a echar eso de menos, dijo. Bien, dijo Ainz. Empezaremos cuando despiertes. No te mantendré aquí mucho tiempo. Tu mente necesita descansar tanto como tu cuerpo. Harry volvió a mirar el mapa por última vez. ¿Qué pasa si me niego? Preguntó. Ainz no apartó la mirada. Puedes negarte a obedecer cualquier orden, dijo. No controlaré tu mente. No es así como trato a quienes reclamo. Pero no puedes negar lo que eres. La marca no desaparecerá. Nazarick no dejará de existir. Tu viejo mundo no se volverá justo de repente. Hizo una pausa. El rechazo tiene un costo, dijo. Al igual que la aceptación. Tu elegirás con qué costo puedes vivir. Harry pensó de nuevo en Cedric. Costo. Parecía que su vida nunca había estado libre de esa palabra. Entrenaré, dijo Harry finalmente. No porque tú lo digas. Porque no quiero ser débil si tengo que parar frente a la gente de nuevo. Mi gente. Tu gente. Cualquiera. Buena respuesta, dijo Ainz. El espacio blanco comenzó a desvanecerse. Una cosa más, dijo Harry rápidamente. Dijiste que no soy un desperdicio. Que soy una inversión. Si descubro que mentiste sobre algo importante, me marcharé. Aunque mi mate, Ainz lo observó. Eso es una amenaza, dijo Ainz. Es una promesa, dijo Harry. La luz roja en los ojos de Ainz se estrechó, luego se suavizó de nuevo. Lo recordaré, dijo Ainz. Ahora descansa. El mapa desapareció. El espacio a su alrededor se disolvió de él. Harry se despertó con alguien llamando a la puerta. Se sentó rápidamente, con la varita ya en la mano. Por un segundo miró a su alrededor, con el corazón acelerado, antes de recordar dónde estaba. Nazarick, tumba, heredero. Su habitación parecía la misma. Cama, escritorio, vestidor, quién es, grito, albedo. Llegó la respuesta a través de la puerta. Has dormido once horas según la medida de Nazarick. Lord Ainz solicita que iniciemos la primera fase de la evaluación. Once horas. No se sentía tan rígido como solía sentirse después de un largo sueño. Su cuerpo se sentía descansado,
pero su mente ya estaba alerta. Estoy despierto, dijo. Un momento. Bajo las piernas de la cama y se puso de pie. Su ropa seguía siendo la túnica desgarrada del cementerio. Hizo una mueca. Hey ropa para mí en ese armario, llamo. Sí, dijo Albedo. Preparada para tus medidas. Abrió el armario. Dentro colgaban varios pares de pantalones negros y camisas sencillas, junto con algunos abrigos largos. También había botas que parecían robustas y adecuadas para correr en lugar de desfilar. Sin colores brillantes, sin blasones de casa, Harry cogió una camisa y unos pantalones y se cambió rápidamente. La tela parecía más resistente que su ropa de Hogwarts. También más ligera. Cuando estuvo vestido, abrió la puerta. Albedo estaba fuera con otras dos figuras. Harry tuvo que contenerse para no dar un paso atrás. Una era alta y pulcra, con el cabello plateado y un rostro amable. Vestida con un traje oscuro y guantes blancos. La otra era más baja, vestida como una criada, con el cabello largo y oscuro recogido en una trenza y una expresión seria. Sus ojos estaban enfocados, agudos. Harry, dijo Albedo, este es Sebas, esta es solución, servan en los pisos superiores. Te ayudarán si es necesario. Sebas se inclinó ligeramente. Es un placer, dijo. Si necesitan orientación física en la tumba, se la proporcionaré. Solution curtsied. Luminos con la campana, dijo ella. Iremos. Harry se movió, sintiéndose extraño por ser tratado como una especie de señor. Puedo caminar solo, dijo. Pero gracias. Albedo asintió. Hoy, Cocytus se encargará de tu primera prueba, dijo. Iremos a verlo ahora. Ahora? Preguntó Harry. Lord Ainz desea conocer tus límites lo antes posible, dijo Albedo. Así se podrá planificar correctamente el entrenamiento. Harry respiró hondo. Bien, dijo. Terminemos con esto. Se metió la varita mágica en la manga por costumbre. Se sentía extraño sin la túnica escolar. Pero se las erigió. Albedo tomó la delantera de nuevo. Sebas y solution caminaban detrás de Harry, a medio paso de distancia, silenciosos pero sólidos. Podía sentirlos allí, como dos sombras cautelosas, pasaron por más pasillos. Harry intentó prestar atención a la ruta esta vez. A la izquierda en los estandartes con el diseño de serpientes. Justo más alada, una fila de armaduras que parecían listas para moverse. Bajaron por un conjunto de escalones que parecían talados de una sola pieza. Finalmente llegaron a una puerta ancha con una sencilla plaza de metal. Albedo la tocó. La puerta se deslizó hacia un lado. La habitación que había más ala era grande y vacía, con un techo alto y paredes forradas de armas de todo tipo. Espadas, lanzas, hachas, cosas para las que Harry no tenía nombres. El suelo era de piedra desnuda con marcas tenues que parecían viejos arañazos y grietas. Cocytus estaba de pie en el centro. Se volvió cuando entraron. La escarcha se condensaba alrededor de su boca. ¿Estás listo? Dijo Cocytus. Tan listo como llamas lo estaré, dijo Harry. Albedo se movió a un lado. Sebas y solution tomaron posiciones cerca de la pared. No hablaron. Cocytus miró a Harry de arriba abajo. Su mirada se detuvo en la mano con la varita de Harry. Todavía la usas, dijo. Sí, dijo Harry. Es la única herramienta que conozco. Bien, dijo Cocytus. Probamos lo que sabes antes de añadir algo nuevo. Hizo un gesto. Desde la pared del fondo, una sección de piedra se deslizó hacia atrás. Una figura salió. Al principio parecía una estatua, todo metal y piedra. Luego se movió. Los miembros se desplegaron. Una cabeza se levantó. Dos puntos rojos se iluminaron donde deberían estar los ojos. Harry se quedó mirando. ¿Qué es eso? Preguntó. Un constructo de entrenamiento, dijo Cocytus. No pensará, no sentirá, luchará hasta que yo ordene que se detenga. Se puede reparar. Eso era bastante honesto. Harry tragó saliva y luego asintió. Bien, dijo. ¿Qué quieres que haga? Attica, dijo Cocytus. Defend. Muestrame todas las formas que conoces. Yo observaré.
El constructo se puso en posición a 10 pasos de distancia. No hablo. Simplemente levanto los brazos, con las manos terminando en formas romas que on parecían capaces de romper huesos. Harry camino hacia adelante hasta que estuvo a unos pasos frente a él. Su corazón se aceleró, sus palmas comenzaron a sudar. Recuerda, dijo Cocytus, esto es una prueba, no es el final. Si te sees, te recogeremos de nuevo. Harry no encontró eso tan reconfortante como pretendía. Levantó su varita, stupefy. Una luz roja salió disparada de la punta de su varita. Golpeó al constructo en el pecho. El Hakiza debería haber derribado a un humano. El constructo se tambaleó hacia atrás medio paso y se enderezó. Otra vez, dijo Cocytus. Expelliarmus. El Hakiza disarmament golpeó el brazo del constructo. Su mano se sacudió, pero nada salió volando de ella. Otra vez, Harry apretó la mandíbula. Impedimenta. El Hakiza de ralentización se envolvió alrededor de las piernas del constructo. Esta vez funcionó. El constructo se movió más lentamente, como si alguien hubiera llenado sus articulaciones con jarabe. Así esta measure, dijo Cocytus. Te adaptas. Harry se movió. Esquivó hacia un lado cuando el constructo balanceó un brazo pesado. El air se movió con él. El golpe pasó por donde acababa de estar su cabeza. Su corazón latía con fuerza. Esto se sentía real. No había relleno, ningún profesor de pie cerca para detener las cosas. Si el constructo lo golpeaba de lleno, se rompería. Disparó Hakiza tras Hakiza. Stupefy. Expelliarmus. Flipendo. Reducto. La mayoría rebotó. Algunos ralentizaron al constructo. Un reducto se astiló el hombro. Pequeños fragmentos se esparcieron por el suelo. Entonces el constructo lo alcanzó. Un puño se estrelló contra el suelo donde su pierna había estado un aliento antes. La piedra se agrietó. Fragmentos del suelo volaron. Harry rodó, con los pulmones ardiendo. La calma helada de la marca empujó el pánico lo suficiente como para permitir pensar. No podía ganar lanzando hechizos escolares contra una pared de ladrillos. Necesitaba algo más. Pensó en el panel, en los números y las líneas que vinculaban su magia a Nazarick. Si ese sistema existía, entonces debería haber habilidades. Ainz lo había dicho, algunas vinculadas a su clase, algunas a su vínculo. Se arriesgó a mirar hacia su pecho. No podía ver la marca a través de la camisa, pero podía sentirla allí. Ayuda, pensó, necesito algo. La marca se calentó. Una palabra surgió en su mente. No en inglés, ni en latín, pero clara. No la pronunció en voz alta. No era necesario. El poder surgió de la marca, a través de su brazo, hacia su varita. El siguiente Hakiza que lanzó se sintió diferente. Stupefy. Una luz roja brotó de su varita, pero esta vez era más brillante. Más espesa. Golpeó al constructo en pleno pecho. El constructo salió volando hacia atrás. Golpeó la pared del fondo con un fuerte sonido y se deslizó al suelo en un montón. Sus ojos se oscurecieron. El silencio cayó sobre la habitación. Harry estaba de pie en el centro, con el pecho agitado, la varita en levantada. ¿Qué ha sido eso? Preguntó. Cocytus camino hacia el constructo quedó. Frost siguió sus pasos. Empujó el lado metálico con una mano armada movió. Mejoramiento de habilidades, dijo Cocytus. Tu clase YV, NCULO tomaron un Hakiza simple y cambiaron su efecto. Bien, así que estoy haciendo trampa, dijo Harry, sin aliento. El engaño es lo que los débiles llaman cuando los fuertes utilizan todo su poder, dijo Cocytus. Harry medio se rió, medio tosió. Mis hechizos no estaban haciendo mucho antes de eso, dijo. Te adaptaste, repitió Cocytus. Requeriste nuevas fuerzas sin que te dijeran cómo. Eso es importante. Se volvió para mirar a Harry por completo. Tenías miedo, dijo Cocytus. Aun así, te moviste. Eso es más importante. Harry tragó saliva. He tenido práctica, dijo. Cocytus se quedó en silencio por un momento. Sí, dijo. Vi el registro.
Ya te has enfrentado a la muerte muchas veces. Por eso Lord Ainz te eligio. No te congelas. Harry no se sentía como un valiente guerrero. Le temblaban las piernas. Le temblaban las manos. El sudor le corría por la espalda bajo la camisa nueva. Prueba completada por ahora, dijo coquitas. Repetiremos más tarde con diferentes herramientas. Por hoy sabemos esto. Tu cuerpo puede soportar tensión. Tu vínculo responde. Construiremos sobre eso. Hizo un gesto. La puerta de la pared se abrió de nuevo. Dos construcciones más entraron, agarraron al quedo y lo arrastraron. Albedo se adelantó desde su lugar a un lado. Lo hiciste bien, dijo ella. Harry resopló suavemente. Apenas logré golpear un trozo de piedra, dijo él. Le golpeaste lo suficientemente fuerte como para romperla, dijo ella. La mayoría de los hechiceros humanos no habrían podido hacer eso con un hechizo tan simple. Sebas asintió. Tu movimiento también fue mejor de lo esperado, dijo. Considerando el cambio repentino en tu cuerpo. No tropezaste con tus propios pies. Eso es más de lo que puedo decir de algunos hijos nobles que he visto. Harry sintió que un rubor le subía por el cuello. Los elogios de un mayordomo en un lugar como este le parecían extraños. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora demiurge hablará contigo, dijo Albedo. Desea explicar tu marca, y tus futuras tareas. Por supuesto que lo hizo. Harry se limpió la frente con la manga y asintió. Adelante, dijo. Demiurge esperó en una habitación que parecía más un estudio que una sala del trono. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros y pergaminos. En el centro había un gran escritorio cubierto de pulcras pilas de pergaminos. A un lado había una única silla. Por favor, sentate, dijo Demiurge cuando Harry entró. Harry se sentó. La silla era cómoda, pero no lo suficiente como para hacerlo relajarse. Albedo se quedó junto a la puerta. Sebas y solution permanecieron afuera. Coquitas había regresado a donde quiera que viera batallas y planera. Demiurge cruzó las manos sobre el escritorio. Su sonrisa era educada. Sus gafas reflejaban la luz cuando se movía. En primer lugar, permitem decir que tu desempeño en la prueba fue satisfactorio, dijo. Para alguien que acaba de ser sacado de otro mundo y reescrito, no te desmoronaste. Eso es bueno. Me alegro de haber cumplido con el estándar, dijo Harry secamente. Demiurge se rió entre dientes. Aprecio el sarcasmo, dijo. Muestra que on piensas por ti mismo. Lord Ainz valora eso en un heredero. La obediencia ciega es eficaz en los soldados. Menos en los sucesores. Harry lanzó una mirada al Albedo. Ella no reaccionó. Es por eso que todos discuten tanto con él, dijo Harry. Quieren demostrar lo independientes que son. Albedo entrecerró los ojos. No discutimos, dijo ella. Discutimos. Ofrecemos ideas. Y Lord Ainz toma la decisión final, añadió Demiurge suavemente. Lo cual siempre es correctamente. Harry se tragó un comentario. ¿Querías explicar mi marca? Dijo en su lugar. Sí, dijo Demiurge. Empezaremos de manera sencilla. Ya has visto tu panel, sí. Nombre, clase, nivel, dijo Harry. Heredero vinculado, nivel 1. Bien, dijo Demiurge. La clase refleja tu papel. Heredero vinculado significa que tu crecimiento está ligado a Nazareth y a Lord Ainz. Algunas habilidades se fortalecerán si estás cerca de él. Algunas se despertarán cuando él lo ordene. Algunas reaccionarán cuando Nazareth esté en peligro. Así que mi poder depende de cuánto actúo en tu interés, dijo Harry. En términos muy toscos, sí, dijo Demiurge. Esto no es una carrera. Es un canal. Cuando trabajas con Nazareth, el flujo es suave. Cuando trabajas contra él, el flujo encuentra resistencia. Eso suena como una carrera, dijo Harry. Demiurge se inclinó ligeramente hacia atrás. Harry, dijo, ¿crees que alguna vez podrías estar completamente libre de algo? Harry frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Preguntó. En tu viejo mundo, estabas atado por la profecía, por el director. Por el ministerio,
Por el simple hecho de que eres un niño en guerra, dijo demiurge. Si te hubieras quedado, incluso sin Voldemort, seguirías estando atado. Por las leyes, por las expectativas. Por tu propia moral, no hay vida sin vínculos. Lo sé, dijo Harry. Solo quiero elegir que lezos. Ahora puedes, dijo demiurge. Hasta un grado que no tenías antes. Sabes lo que te ata. La marca está clara. Lord Ainz está claro. Nazarick no finge ser algo que no es. Harry pensó en Dumbledore diciendo que le importaba, luego ocultando verdades. Estás muy orgulloso de tu honestidad, dijo Harry. Ahora tiempo, dijo demiurge. Si mentimos, los planes de Lord Ainz fracasaron. Eso es inaceptable. Golpeó el escritorio. Ahora, dijo, tu nivel, uno. Eso aumentará a medida que entrines y completes tareas para Nazarick. Combat, estudio, mundo. No se trata solo de matar enemigos. Se trata de actuar en tu papel. ¿Qué ocurre en los niveles superiores? Preguntó Harry. Ganarás habilidades que curvaran la magia de formas que tu viejo mundo nunca ha visto, dijo demiurge. Serás capaz de moldear el miedo y la lealtad. Serás capaz de cortar hechizos como si fueran de papel. Serás capaz de abrir caminos entre lugares. Harry lo miró fijamente. Eso suena peligroso, dijo. Lo es, dijo demiurge. Esa es la cuestión. Eres el heredero de un poder que asusta a los dioses. No permanecerás débil. Sacó una hoja de pergamino de una de las pilas y la deslizó sobre el escritorio. Esta es una lista de tus habilidades potenciales en los primeros niveles, dijo. No los repasaremos todos ahora. Te aburriría. Pero quiero que veas una cosa. Harry miró hacia abajo. La escritura estaba en la misma escritura extraña que el panel. De alguna manera podía leerla sin esfuerzo. Cerca de la parte superior. Bajo un pulcro encabezamiento, destacaba una línea. Ancla de la humanidad, pasiva. Fortalece la empatia y la resistencia a la completa supresión emocional. Levantó la mirada bruscamente. ¿Qué es esto? Preguntó. Algo que el señor Ainz eligió para ti, dijo demiurge. La marca podría haber eliminado completamente tus sentimientos más suaves para estabilizarte. El cambio eso. Estás conectado a Nazarick y a su fría lógica, pero esta habilidad mantiene una parte de ti fuera de eso. A veces delera, te impedirá convertir en una herramienta perfecta. También te impedirá convertir en un monstruo que no podemos predecir. Harry volvió a mirar fijamente las palabras. Me diste una manera de seguir siendo humano, dijo lentamente. Sí, dijo demiurge. Trataremos de mantenerte ali. Dentro de los límites. Dentro de tus límites, dijo Harry. Dentro de los límites de lo que funciona, dijo demiurge. Quieres salvar a todos. Siempre lo has hecho. Ese instinto te llevó a arrastrar al otro chico a la copa. Le llevó a la muerte. El ancla de la humanidad no cambia esa parte de ti. Solo evita que sea aplastada cuando te das cuenta de que no puedes salvar a todos. Harry se estremeció. El recuerdo de Cedric ardió. Tienes una forma agradable de expresar los si plena. Prefiero cortes claros a los apagados, dijo demiurgo. Menos infección. Harry dobló el pergamino y lo empujó hacia atrás. Bien, dijo. Ya me has explicado mi cadena. Y mis tareas. Demiurge sonrió de nuevo. Empezaremos pequeño, dijo. Aprenderemos el diseño de los pisos superiores de Nazarick. Aprenderemos los nombres y los roles de los guardianes principales y el personal. Aprenderemos la estructura básica de tu viejo mundo en términos que podamos usar. Serás nuestro experto local. ¿Quieres decir que? ¿Y quieres que te diga cómo funciona el ministerio? Dijo Harry. Sí, dijo demiurge. Y Hogwarts. Y cualquier grupo oculto. Y las formas en que podrían reaccionar si llegara una fuerza extraña y poderosa. Aprendemos antes de actuar. Harry nunca se había considerado ningún tipo de experto. Había pasado la mayor parte de su tiempo confundido, llegando tarde a las noticias, empujado por los acontecimientos. Ahora alguien quería su perspicacia como si importara. No será perfecto, dijo. Soy estudiante.
No lo sé todo. Sos aceptable, dijo demiurge. Sabes lo suficiente para mostrarnos donde mirar. Sos todo lo que necesitamos al principio. Harry se recostó en su asiento. Así que voy a ser el guía turístico de una tumba llena de monstruos, dijo. Albedo se erizó. No somos monstruos, espero ella. Matáis sin pestañear cuando Lord Ainz lo dice, dijo Harry. Esté dispuestos a destruir mi mundo si los dice que deba hacerse. Eso es lo que son los monstruos en nuestras historias. Protegamos lo que importa, dijo Albedo. Ustedes lo protegen, dijo Harry. Sí, dijo ella. Demiurge los observaba con interés. Este contraste es útil, dijo. Vuestras viejas historias nos llaman monstruos. Nuestra visión es llama fragiles. Ambas cosas pueden ser ciertas. Esa tensión moldera como nos movemos cuando contactamos con vuestro mundo. Harry se frotó los sienes. Me duele la cabeza, dijo. Nuevo sistema, nueva presión, dijo Demiurge. Pasará. Se puso de pie. Última parte para hoy, dijo. Lord Ainz desea hablar contigo en persona. No en tu mente. Está esperando en una sala de audiencia más pequeña. Lo encontrarás allí cuando estés listo. Harry también se puso de pie. Sus piernas se sienten más firmes ahora. La lucha con el constructo lo había agotado y luego lo había obligado a despertarse. La conversación aquí había llenado su cabeza con demasiadas ideas. Llevame, dijo de nuevo. La cámara más pequeña parecía menos grandiosa que la sala del trono. El techo era más bajo, la habitación más estrecha. En el extremo más alejado había una única silla en lugar de un trono macizo. Ainz se sentó allí, con un brazo apoyado en el brazo de la silla y el otro sobre la rodilla. Cuando Harry entró, Ainz levantó la vista. Bien, dijo Ainz, todavía estás entero. Tu estatua de mascota intento arreglar eso, dijo Harry. Ainz emitió ese sonido breve de nuevo. Coquitas puede ser entusiasta, dijo. Pero conoce tu valor. No te romperá por accidente. Harry agitó una mano. Entonces, dijo, me habéis visto luchar. Sabéis que no soy gran cosa. Y ahora, dijo Ainz, decidiremos si. Omo presentar cuando llegue el momento. Presentadme, dijo Harry. Sí, dijo Ainz. A tu mundo. Incluso si esperamos, el hecho sigue siendo. Desapareces de un cementerio donde había muchos enemigos y algunos aliados presentes. Buscaron, adivinaron. Algunos sospecharon que has muerto. Otros pensaron que has huido. Podemos usar eso. ¿Quieres desequilibrarlos? Dijo Harry. Por supuesto, dijo Ainz. Un heredero sin misterio es débil. Un heredero que regresa de la nada con nuevos poderes hace que la gente escuche. Harry se movió. No me gusta la idea de ser un espectáculo, dijo. Ya lo eres, dijo Ainz. El niño que vivió. El campeón del triunvirato. El niño al que todos miraban. La diferencia ahora es quien controla el escenario. Tenía razón. Eso molestó a Harry. Entonces, ¿qué estás pensando? Preguntó Harry. Primero, recopilamos información, dijo Ainz. El demiurgo nos construirá modelos basados en lo que le digas. Veremos que enfoque causa menos desperdicios. Ataque directo a tu enemigo. Acceso silencioso a través de la política. Una exhibición que asusta tu ministerio hasta someterlo. Muchas opciones. Elegiremos cuando sepamos más. ¿Y yo? Preguntó Harry. Te entrenarás, dijo Ainz. Aprenderás. Recordarás que la habilidad ancla de la humanidad existe. Tuve que luchar por eso, por cierto. El sistema deceba empujar más hacia mi patrón. Lo ajuste. Recuerda eso cuando pienses en mí solo como un tirano. Harry frunció el ceño. ¿Por qué luchaste por eso? Preguntó. Dijiste que las emociones complican las cosas. No sería más fácil tener un heredero que simplemente obedezca y no sienta. Al principio es más fácil, dijo Ainz. Luego peligroso. Un heredero que no siente nada podría decidir que soy un estorbo. Podría decidir que Nazarick no necesita un vínculo débil. P.
Odria decidir que cualquier sufrimiento es aceptable. Te preocupas demasiado. Eso se puede corregir. Pero prefiero tener que calmar que temer que quemes todo por diversión. Esa era una respuesta muy práctica. También era, a su manera retorcida, una especie de confianza. ¿Quieres que si yo quien te interrogue? Dijo Harry. Cuando si necesario, dijo Ainz. En silencio. En privado. Si mi plan es demasiado arriesgado. Necesito a alguien que lo diga. Los guardianes me seguirán al fuego. Esa es la lealtad. La lealtad no siempre ve cuando el fuego es inútil. Harry sonrió sin querer. Eres terrible en esto de consolar, dijo. Pero eres honesto de nuevo. Sigo oyendo eso, dijo Ainz. Se movió en la silla. Me preguntaste en tu mente que pasaría si te alejaras, dijo Ainz. Respondí. On elegiste entrenar. Eso importa. Significa que podemos avanzar. No tendré que arrastrar. Harry se sereno. Entonces, cuando volvimos, preguntó. Todavía no, dijo Ainz. Hemos establecido una marca en tu antiguo mundo. El ritual dejó una cicatriz en ese lugar. Puedo usarla como foco más tarde. Por ahora, observamos desde aquí. Hay hechizos que me permiten ver a través de paredes finas entre lugares. Ya he visto a tu director visitar el cementerio. Harry se puso regido. Dumbledore fue allí, dijo. Sí, dijo Ainz. Vio los cuerpos. Vio los señales del ritual. Vio que faltaba. Parecía muy cansado. Muy viejo. Sabe que la profecía falló. No sabe por qué. Harry se imaginó a Dumbledore de pie sobre el cuerpo de Cedric. Se le revolvió el estómago. Así que piensa que estoy muerto, dijo Harry. Tal vez, dijo Ainz. O secuestrado. Buscara. Eso agitará tu ministerio. Eso moverá a tu enemigo. Esperaremos hasta que revelen más por su propio pánico. Es efficient. Harry se sentó en una silla sencilla frente a Ainz. Así que los padres de Cedric, dijo en voz baja, creen que he desaparecido y que su hijo murió en algún salvaje evento mágico. Lo más probable, dijo Ainz. Harry apretó el puño. Eso no es justo, dijo. La vida rara vez lo es, dijo Ainz. Pero ahora puedes cambiar algunas piezas. Una vez que seas lo suficientemente fuerte, puedes entrar en ese salón, frente a esas personas, y obligarlas a escuchar. Tu presencia será la prueba de que algo más grande que su pequeño mundo interfirió. Esa conmoción puede convertirse en cambio. Eso no traerá de vuelta a Cedric, dijo Harry. No, dijo Ainz. Nada lo es. Incluso si rebobino ese momento por la fuerza, se rompería más de lo que se fijó. Confía en mí en eso. He visto lo que la realidad es a quienes la retorcen demasiado. Harry asintió lentamente. Entonces nos aseguraremos de que su muerte no sea solo otra historia que la gente usa para presionar, dijo. Ya no será un símbolo para los planes de otras personas. Esa determina. Asian te ayudará cuando te enfrentes a ellos. Volverán a intentar posar tu historia. No se lo permitiremos. Harry se encontró con los ojos rojos brillantes sin inmutarse esta vez. Y si quiero ver mis amigos antes de cualquier gran espectáculo, preguntó. Solo para saber que están vivos. Para decirles que no me he ido. Podemos hacer eso. Será arriesgado, dijo Ainz. Ellos están vigilados. Tú estás vigilado incluso en tu ausencia. Pero tal vez, bajo la cobertura adecuada, cuando puedes defender a ti mismo y a ellos. No te enviaré a ellos cuando estés en el nivel 1. Harry hizo una mueca, así que estoy atrapado en tu tumba hasta que impresione tu sistema numérico, dijo. Por ahora, dijo Ainz. Hey prisons peers. Harry pensó en su armario. Lo sé, dijo. Ainz se puso de pie. Eso es suficiente por hoy, dijo. Regresa a tu habitación. Come, descansa. Habla con Albedo si es necesario. Mañana empezarás a contar la demiurge sobre tu mundo con más detalle. Él está ansioso por ello. Le dará nuevos juguetes que clasificar. Harry también se puso de pie. Una pregunta más, dijo.
Como te llamo cuando estamos solos. Lord Ainz suena extraño, pero llamarte solo Ainz se siente grosero con toda esta gente mirando. Ainz hizo una pausa, en privado, Ainz está bien, dijo. Delante de los guardianes, USA Lord Ainz. Mantiene clara la jerarquía, lo necesitan. Bien, dijo Harry. Ainz aquí, Lord Ainz Ooal. Puedo hacer eso. Bien, dijo Ainz. Se acercó más. No lo olvides, dijo él en voz baja. Ahora no estás sola, para bien y para mal. Usaeso. Harry asintió. Se dio la vuelta y camino hacia la puerta. Albedo se puso a su lado. Hablaste bien, dijo ella suavemente mientras salían de la cámara. No dije mucho, dijo Harry. Recasaste, dijo ella. No te arrodiaste. Eso le conviene un heredero. No voy a rodearme por nadie solo porque parezcan impresionantes, dijo Harry. Ya he hecho suficiente con túnicas y título en mi mundo. Albedo sonrió. Te rodearás por una persona, dijo ella. Solo que aún no lo sabes. Harry la miró. ¿Quién? Preguntó él. Ella miró hacia adelante. Tú mismo, dijo. Cuando ves en que puedes convertir. Negó con la cabeza. Eso es lo más Nazareth que he oído en todo el día, dijo. Ella se rió, baja y complacida. Caminaron de vuelta a través de los pasillos. Los guardias los miraron pasar. Los constructos permanecen en silencio en las esquinas. La tumba se sentía menos como un laberinto ahora y más como una respiración contenida. En algún lugar profundo bajo la piedra, los números aumentaban lentamente. Harry no podía verlos, pero podía sentir la marca en su pecho latir al ritmo de sus pasos. Estaba atado, también estaba, por primera vez en su vida, caminando por un camino donde quien sostenía la cadena no mencha al respecto. No era libertad, era un comienzo. Harry se despertó antes de que alguien llamara a la puerta. Por un momento pensó que estaba en el dormitorio de Gryffindor. El techo sobre él parecía bastante sencillo. Su mano se extendió automáticamente hacia las cortinas que deberían estar alrededor de su cama. Sus dedos rozaron el aire vacío. La memoria llegó un segundo después. Cementerio. Voldemort. El extraño frío que lo había arrancado de su cuerpo. El rey esqueleto en un trono. La marca sobre su corazón. El constructo de entrenamiento golpeando el suelo. Nazareth. Se quedó quieto y asuco. No había chicos rincando. No se oía el lejano chasquido de los elfos domésticos en la cocina. No había viento contra la vieja piedra. El silencio aquí se sentía pesado y completo, como si todo el lugar estuviera conteniendo la respiración. Le dolía el pecho. Se presionó la palma de la mano sobre el corazón. La marca en su piel se calentó bajo su mano. El panel volvió a aparecer en el borde de su visión. Nombre. Harry James Potter. Clase. Heredero vinculado. Nivel. 2. Parpadeó. Nivel 2, murmuró. Correcto. Así que casi ser aplastado por una estatua cuenta como trabajo. Ahora había algunas líneas más debajo de eso. Una brillaba débilmente. Habilidad. Ataque del heredero. Mejoramiento de riqueza simple. Se activa bajo amenaza. Habilidad. Ancla de la humanidad. Pasiva. Estable. Se quedó mirando la segunda habilidad por un momento. Se quedó allí en el panel como una pequeña y obstinada piedra. No destello. No cambió. Simplemente se quedó. Bien. Dijo en voz baja. Quedate allí. Dejó que el panel se desvaneciera y se sentó. Los músculos de las piernas le dolían, pero no tanto como esperaba. Fuera lo que Ainz había hecho cuando reconstruyó su cuerpo, se curó rápidamente. Bajo los pies al suelo y se puso de pie. La habitación estaba en penumbra, iluminada por la misma luz uniforme que surgía de la nada. Se dirigió al pequeño baño y se echó agua en la cara. El agua salía clara y fría de un grifo de metal liso. Sabía ligeramente a metal y a algo que no podía nombrar, pero no le hizo atragantarse. Suficiente. Cuando volvió a salir, alguien llamó a la puerta. Tres golpes cortos. Limpio. Preciso. ¿Quién es?
Grito Harry. Sebas. Dijo la voz tranquila. Te trato el desayuno, si estás despierto. Si. Un momento. Harry agarró su varita, la deslizó de nuevo en su manga y abrió la puerta. Sebas estaba ali de pie con su traje oscuro. Lavaba una bandeja como si no pasara nada en absoluto. Solution estaba un paso detrás de él, con las manos cruzadas frente a su delantal, los ojos vigilantes. Buenos días, dijo Sebas. Podemos entrar. Harry dio un paso atrás. Por supuesto, dijo. Pasen. Sebas entró en la habitación y dejó la bandeja sobre la pequeña mesa. El olor golpeó a Harry de inmediato. Pan caliente, algo como huevos, y un leve toque de té. Su estómago gruñó. Alto. Solution le miró el estómago y luego la cara. En la comisura de sus labios había un leve temblar. Como si hubiera estado a punto de sonreír y hubiera decidido no hacerlo en el último segundo. Harry fingió no darse cuenta. ¿Qué pasa? Preguntó, acercándose. Comidas que se aproximan a lo que él. Os humanos de tu edad comen para la primera comida, dijo Sebas. Consultamos los registros. Si algo no te gusta, lo ajustaremos. En la bandeja había rebanadas de pan, un plato de huevos revueltos, algo que podría ser salchichas. Y una taza de té que parecía casi del tipo que hacían los elfos de Hogwarts. Harry tomó la taza y la olió. El té olía normal. Tomó un sorbo con cuidado. Sabía un poco más fuerte de lo que estaba acostumbrado. Pero no le quemó la lengua. Está bueno, dijo. Gracias. Sebas inclinó la cabeza. Me complace, dijo. La comida adecuadamente inestable a un guerrero. Preferum. Os que no te desmayes de hambre en una pelea. Es bueno saber que mi estómago forma parte de tus planes de batalla, dijo Harry, luego se encogió de hombros. Measure de lo que mi tío solía pensar al respecto. Sebas no preguntó. Solution tampoco. Ambos esperaron, quietos y educados. Harry se sentó y comenzó a comer. Al principio le temblaban un poco las manos, pero la comida los estabilizó. Los huevos eran un poco demasiado perfectos. El pan cortado en rebanadas exactas, pero estaba caliente y lleno. Comió más de lo que habría comido en casa de los Dursley y casi tanto como comía en Hogwarts. Sebas observaba, midiendo. Estás acostumbrado a comer rápido, dijo al cabo de un rato. Harry se detuvo con el tenedor a medio camino de la boca. Había 4 chicos en la mesa, dijo. Si no lo hacía, Udley se quejaría de que tardaba demasiado y amit le daría un ataque. Normalmente no hablaba de private drive. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Tal vez fuera por la forma en que Sebas estaba ali. Tranquilo y sólido, como un extraño cruz entre un mayordomo y un guardia. Sebas frunció ligeramente el ceño. No es así como dijo. Harry tragó un bocado y se encogió de hombros. Es como me trataron, dijo él. No estoy seguro de que me consideraran un niño. Solution ladeo la cabeza. Tus parientes no te valoraban, dijo. Eso está claro por tu tono. Su voz era plena, pero había algo debajo. No compasión, más bien desprecio por los idiotas. Sí, dijo Harry. Les gustaba mi cicatriz. No les gustaba mucho. Sebas cruzó las manos a la espalda. Aquí, tu valor está claro, dijo. Lord Ainz lo ha declarado. Eso no cambiará porque alguien se ruidoso en la mesa. Harry resopló suavemente. Sigues diciendo mi valor como si fuera un objeto, dijo. Es extraño. Eres una persona, dijo Sebas. También eres una pieza de planes más grandes que tú mismo. Ambas cosas pueden ser ciertas. La diferencia es que Lord Ainz planea con tu supervivencia en mente. Esta es la forma Es amable en que alguien me ha dicho que soy una pieza de ajedrez, dijo Harry. Solution habló de nuevo. Las piezas no reciben habitaciones como esta, dijo. Ni habilidades, ni tiempo de los guardianes. Tu viejo mundo desperdició un recurso. Nosotros no. La miro bien. Sus ojos eran agudos y fríos, como si siempre estuviera comprobando si mencha.
Hablas como demirgo, dijo. Ella asintió levemente. Servire bajo el cuando si necesario, dijo ella. Su visión es efficient. Harry terminó los últimos huevos y apartó el plato. Bien, dijo. Entonces, ¿cuál es mi horario para hoy? Dije que no me arrastrarían. Pero tampoco dije que me quedaría sentado. Sebas miró hacia la puerta. Albedo llegará pronto para escoltar de una reunión con Lord Ainz y los otros guardianes, dijo. Quiere que los conozcas en grupo. Eso marcará el tono. ¿A todos ellos? Preguntó Harry. No toda la tumba, dijo Sebas. Eso sería excesivo. Los guardianes de piso y el personal principal. Suficiente para dejar clara tu posición. Harry sintió que se le revolvía el estómago. En parte por la comida. En parte por los nervios. ¿Y después de eso? Preguntó. Más entrenamiento, dijo Sebas. Coquitas está ajustando su evaluación. Demiurge comenzará a trabajar en modelos con tu ayuda. Tus días estarán llenos. Genial, dijo Harry. Al menos no me aburriré. Solution dio un paso adelante y recogió el plato y la taza vacíos. Toca el tambor si quieres más, dijo ella. Harry miró la bandeja. Si como más antes de una reunión como esa, podría vomitar en los zapatos de alguien, dijo. Esperaré. Solution asintió una vez. Como decís, dijo ella. Ella y Sebas se dirigirán a la puerta. Sebas se detuvo con la mano en el marco. Harry, dijo, si alguna vez sientes que algo aquí te trata menos de lo que mereces, puedes hablar conmigo. Lord Ainz espera que su heredero se mantenga en condiciones adecuadas. Eso incluye el respeto. Harry no supo que decir eso. Ningún adulto en su vida se había parado frente a él y la había dicho que merecía respeto solo porque existía. Gracias, dijo en voz baja. Lo recordaré. Sebas se inclinó ligeramente y se fue. La puerta se cerró. Harry se sentó solo de nuevo, mirando fijamente la mesa. Sus dedos golpearon una vez la madera, inquietos. Una reunión con todos los guardianes. Se había enfrentado a un basilisco y a un señor oscuro. Podría manejar una habitación llena de creaciones sobrepujadas de un rey no muerto. Probablemente. Se puso de pie, rodó los hombros y comprobó que su varita mágica estuviera bien metida en la manga. La marca en su pecho palpitó una vez, constante, como un latido bajo el suyo. Listo como nunca lo estaré, murmuró. La llamada llegó unos minutos después. Esta vez fue un suave doble golpe. Harry, llamó Albedo. Es la hora. Abrió la puerta. Albedo se veía igual que antes. Vestido blanco. Cabello negro largo. Ojos dorados brillantes. Detrás de ella estaban dos de las doncellas de batalla de los Pleiades. Una con cabello rubio corto y una sonrisa brillante y aguda. Una con cabello azul largo y rostro más frío. Harry, dijo Albedo, estas son lupus regina y Narberal. Forman parte del escuadrón de doncellas de élite. Nos escoltaron. Lupus regina sonrió. Encantada de conocerte, dijo ella. Así que eres el heredero. Pareces pequeño. Harry se irrizó. Tengo 15 años, dijo él. Se me permite ser pequeño. Ella se rió. Relájate, dijo ella. Me gustan los pequeños. Es más fácil quitarse de en medio cuando algo grande se abalanza sobre ti. Narberal le dirigió a Lupus Regina una mirada aguda. Habla con más cuidado, dijo. Este es el heredero de Lord Ainz. Lupus Regina puso los ojos en blanco. Sí, dijo ella. Heredero. Muy importante. No lo dejaré ser. Feliz. Narberal se volvió hacia Harry. Su rostro se suavizó en algo respetuoso. Si alguien te desagrada, dínoslo, dijo ella. Lo corregiremos. Harry levantó las manos. Puedo hablar por mí mismo, dijo él. Estoy acostumbrado a que la gente se grosera. Tu amigo está bien. Lupus Regina sonrió con suficiencia. Mira, dijo. Tiene dientes. Albedo suspiró en silencio. Basta, dijo ella. Llegamos tarde. Los demás están esperando. Giró por el pasillo. Harry caminó a su lado. Los dos doncellas siguieron, una a cada lado. ¿Dónde es esta reunión? Preguntó Harry.
En una sala de conferencias cerca de la sala del trono, dijo Albedo. Se usa para consejos de guerra y asuntos similares. Hoy será el escenario de tu presentación. Consejos de guerra, repitió Harry. Bonito y informal, entonces. Estarás bien, dijo Albedo. Saben que Lord Ainz te eligió. Eso no significa que les gusta todos, dijo Harry. Albedo sonrió levemente. Obedecerán, dijo. Que les gusta es optional. Legarán una amplia puerta custodiada por dos de las armaduras sin rostro. Albedo puso su mano en una placa junto a ella. La puerta se deslizó hacia un lado. En el vestíbulo interior había una larga mesa, lo suficientemente grande como para que una casa completa de Hogwarts se sentara a su alrededor con espacio sobrante. Había sillas alanidas a ambos lados. En el extremo más alejado había una silla más grande. Ainz se sentó allí, apoyando una mano sobre la mesa. Alrededor de la mesa estaban sentados los guardianes que Harry ya había conocido y algunos que no. Demiurge con su traje pulcro y sus ojos agudos. Coquetos, imponente y gélido. Albedo se movió a su lugar junto a Ainz. Sheltier se sentó más lejos, con un vestido rojo y blanco. Tambourleando con sus pálidos dedos sobre la mesa. Dos figuras de aspecto joven con orejas puntiagudas y cabello verde estaban sentadas juntas, una con rostro serio, la otra tímida. Sebas estaba de pie detrás de una de las sillas, con las manos cruzadas. Harry se detuvo en la puerta. Todas las cabezas se volvieron hacia él. El peso de sus miradas golpeó como algo físico. No magia, solo atención. Estos no eran compañeros de escuela o miembros aburridos del ministerio. Estos eran seres construidos para guardar un poder que podía destrozar su mundo. Entrad, dijo Ainz. Su voz era tranquila y uniforme. La luz roja de sus ojos se estrechó un poco, luego se estabilizó de nuevo. Harry avanzó. Sus botas resonaban con fuerza sobre la piedra. Se detuvo cerca del extremo de la mesa. Entonces, dijo, esta es la parte en la que todos deciden si creen que soy un error. Lupus Regina resopló detrás de él. Demiurge sonrió. Albedo le dirigió una pequeña mirada de aprobación. Como si le gustara la forma en que había entrado. Ainz se echó hacia atrás. Esta es la parte en la que alineamos las expectativas, dijo Ainz. Todos aquí saben por qué te elegí. Han leído los datos. Han visto el cementerio a través del registro de items. Saben la marca que llevas. Hizo un gesto hacia la silla más cercana a Harry. Se entiende, dijo. Harry se sentó. La silla no se sentía como un trono, solo sólida y cómoda. Lupus Regina y Narberl se movieron hacia la pared con seb mesa con la mirada. Guardianes, dijo. Ya lo sabéis, pero lo diré claramente. Este es Harry James Potter. Está vinculado a Nazarick por un item mundial. Leva una clase única. Es mi heredero aparente. Lo trataréis de acuerdo con ese estatus. Los guardianes respondieron de diferentes maneras. Albedo inclinó la cabeza. Como orden, Lord Ainz, dijo ella. Demiurge inclinó la cabeza con una sonrisa. Es un honor, dijo. Coquetus se golpeó ligeramente el pecho con una mano armada. Lo entrenaré, dijo. Se volverá fuerte. Sheltier cruzó las manos bajo la barbilla y sonrió de una manera que puso nervioso a Harry. Bueno entonces, dijo ella. Bienvenido, pequeño heredero. Escuché que te enfrentaste a un mago oscuro y no gritaste todo el tiempo. Eso es más fortaleza de la que tienen la mayoría de los humanos. Harry se aclaró la garganta. Gracias, dijo él. Grité un poco, para ser justos. Ella se rió. Hunstedad, dijo ella. Que lindo. La chica de cabello verde y rostro serio hizo un pequeño gesto con la mano. Soy Aura, dijo ella. Guardabosques. Domadora de bestias. Trabajo en el sexto piso. Si alguna vez quieres ver la zona forestal, puedo guiarte. El chico a su lado bajo la mirada hacia la mesa, retorciendo los dedos en las mangas de su túnica. Soy Mare, dijo en voz baja. El otro guardián de ese piso. Si vienes, me aseguraré de que el suelo no te traiga.
Harry sonrió un poco, encantado de conocerte, dijo. Me gustan los bosques, siempre y cuando no haya arañas gigantes en ellos. Ahora se iluminó. Tenemos algunas, dijo ella. Pero puedo contenerlas. Harry hizo una mueca. Tal vez más tarde, dijo. Ainz dejó que las voces se calmaran, luego levantó la mano. La habitación se quedó en silencio de inmediato. Esta reunión tiene dos propósitos, dijo. Primero, para asegurarnos de que todos ven a Harry tal como es, no solo como palabras en un informe. Segundo, para decidir cómo avanzar con su entrenamiento y con nuestro interés en su antiguo mundo. Harry se sentó un poco más erguido. Esta era la parte que realmente importaba. Demiurge deslizó una carpeta por la mesa hacia Ainz. Ya hemos recopilado cierta información a través del enlace residual en el lugar del ritual, dijo Demiurge. Sabemos que tu director ha visitado más de una vez. Sabemos que ha hablado con funcionarios del ministerio. Sabemos que tu enemigo ha recuperado su cuerpo pero ha perdido un fragmento de su alma. Harry frunció el ceño. ¿Cómo puedes ver eso desde aquí? Preguntó. Lord Ainz ve a través de hechizos que miran a lugares finos, dijo Demiurge. El ritual desgarró un punto débil en el tejido entre los mundos. Lo utilizamos como una ventana. No podemos empezar nada a través. Podemos observar. Así que habéis estado espiando, dijo Harry. Sí, dijo Demiurge sin vergüenza. La información es el primer arma. No atacamos a ciegas. Ainz dejó la carpeta y miró a Harry. Antes de continuar, dijo, quiero que ves esto también. Deberías saber lo que dicen de ti cuando creen que te has ido. Chasqueó los dedos. La luz se reunió en el aire sobre el centro de la mesa. Formó un círculo plano, luego una imagen. Lo primero que Harry vio fue piedra. Un monumento familiar. Filas de tumbas. La imagen se movió. Se movía como si alguien flotara justo detrás de un grupo de personas. Harry los reconoció de inmediato. Dumbledore estaba de pie cerca de la tumba de Cedric. Su túnica azul parecía apagada bajo la luz nublada. Tenía los hombros encorvados. Su mano descansaba sobre la parte superior de la lápida. A su lado estaba la profesora McGonagall, rígida y pálida. Moody estaba cerca, con el ojo mágico girando. Algunos otros magos y brujas que Harry no conocía bien observaban las tumbas desde la distancia. A Harry se le cerró la garganta. El nombre de Cedric estaba grabado en la piedra. Alguien había puesto flores allí. Amarillas y negras. Los colores de Hufflepuff. Sonido, dijo Ainz. La imagen parpadeó. Legaron voces. Débiles pero claras. Albus, dijo McGonagall. Su acento parecía más agudo que de costumbre. No puedes seguir viniendo aquí. No es bueno para tu salud. Debería haberlo visto, dijo Dumbledore. Su voz sonaba débil. Debería haber sabido que la copa había sido manipulada. Debería haberlos protegido. Hiciste lo que pudiste, dijo ella. Todos lo hacemos. Lo hacemos, preguntó Dumbledore. Envié a Harry de vuelta a esos parientes una y otra vez. Lo observé desde la distancia. Me dije a mí mismo que estaba haciendo lo correcto al dejar que las protecciones de sangre se mantuvieran. Ahora se ha ido. Cedric se ha ido. Voldemort anda de nuevo. El nombre hizo que Harry se estremeciera. No hizo que Ainz o los guardianes reaccionaran en absoluto. Todavía tienes la orden, dijo McGonagall. Podemos luchar. No ha terminado. Dumbledore dejó escapar un largo suspiro. Harry estaba destinado a estar en el centro de esto, dijo. La profecía lo decía. Sin él, no sé en qué dirección correrá el río. Harry se clavó las uñas en la palma de la mano. La profecía, otra vez, siempre allí. No es el único chico valiente del mundo, dijo McGonagall, aunque le temblaba la voz. Tenemos otros. Dumbledore cerró los ojos. No solo era valiente, dijo. Era amable. Eso es más raro. La imagen se movió, mostrando su rostro desde otro ángulo. Harry nunca había visto a Dumbledore tan cansado. Las líneas alrededor de sus ojos parecían más profundas.
La luz que normalmente permanece detrás de sus gafas era tenue. Ya es suficiente, dijo Harry con voz ronca. Apagalo. La imagen se oscureció. El silencio lleno el salón. Todos los guardianes lo observaban. Harry miró fijamente el air vacío donde había estado el nombre de Cedric. Cree que estoy muerto, dijo Harry en voz baja. Sí, dijo Ainz. No tiene razón para pensar lo contrario. Tu cuerpo desapareció. El rastro del ritual confundió sus hechizos. Es la conclusión más simple. Harry se recostó en su silla. Así que se culpa a sí mismo, dijo Harry. Otra vez. Por enviarme de vuelta a los Dursley. Por no ver la trampa. Por no ser perfecto. Albedo levantó una ceja. Ese hombre tiene una visión inflada de su propio deber, dijo. Quiere ser quien lo mantenga todo unido. Cuando fracasa, se desmorona. Harry no quería escuchar insultos sobre Dumbledore. Tampoco quería defenderlo. La mezcla dejaba un sabor amargo. No es un monstruo, dijo Harry. Es solo humano. Cometió errores. Demiurge sonrió. Los humanos con poder a menudo son más peligrosos que los monstruos, dijo. Los monstruos son honestos sobre sus dientes. Cocytus asintió ligeramente. Sabemos cuál es nuestra posición con Lord Ainz, dijo. No lo sabemos con ese hombre. Harry se miró las manos. En mi primer año, dijo lentamente, Dumbledore dijo. Que eran sus elecciones los que mostraban lo que un hombre realmente era, no sus habilidades. Hay elecciones que lastiman a las personas. También hay elecciones que las salvan. No puedo fingir que es solo una cosa. Levanto la cabeza y se encontró con la mirada de Ainz. No aceptaré ningún plan que lo aplaste solo porque es fácil, dijo Harry. Tiene que responder por las cosas. Pero no lo trataré como a un dibujo animado malvado. Shaltir resoplo. Eres muy terco, dijo. No es del todo molesto. Ainz apoyó la mano sobre la mesa. Tu ancla está funcionando, dijo. Bien. Tu negativa a simplificar esto nos impedirá apresurarnos. Seguiremos actuando. Simplemente elegiremos los objetivos con más cuidado. Harry dejó escapar un largo suspiro. Bien. Dijo. Ya he visto suficientes tumbas por un día. Volvió a mirar el espacio en blanco donde había estado la imagen. ¿Y mis amigos? Preguntó. ¿Los has visto? Sí, dijo Ainz. A través de otros hechizos. Lauren. Discuten. Se preguntan. El chico pelirrojo se culpa a sí mismo. La chica se corrector se culpa a sí mismo. Es un patrón. Harry tragó saliva. ¿Puedo verlos? Preguntó. Todavía no, dijo Ainz. No estás preparado. Si los vieras ahora, querías volver corriendo. Eso sería peligroso para ti y para ellos. Cuando puedas enfrentarte a ellos sin derrumbar, lo consideraremos. Harry apretó la mandíbula. No necesito ser una piedra perfecta para preocuparme por ellos, dijo. No, dijo Ainz. Pero necesitas estar lo suficientemente estable como para no tirar lo que esta tumba ofrece por el primer impulso. Eso es lo que hizo que mataran al otro chico. El recordatorio golpeó con fuerza. Cedric otra vez. Siempre Cedric. Harry cerró los ojos por un momento, luego los abrió. Bien, dijo. Entonces, ¿qué necesitas de mí hoy? Aparte de ver mi propio funeral desde la distancia. Demiurge levantó otra hoja de pergamino. Información, dijo. Ya comenzamos a hablar. Continuaremos. Quiero que me acompañes a través de tu mundo como si fuera un extraño. Imagina que no sé nada. Porque prefiero no suponer nada. Harry estuvo a punto de decir. Eso es fácil y se mordió la lengua. Más tarde hoy, dijo Ainz, también caminarás con hora y mare. Te mostrarán parte de Nazareth que no son paredes de piedra. Necesitas ver más que habitaciones y pasillos si quieres sentirte como en casa en este lugar. Ahora se iluminó. Podemos mostrar el lago, dijo ella. Y algunas de las bestias domesticadas. Te gustaron las más pequeñas. Mer parecía alarmada. Todavía no los grandes, dijo rápidamente. Es nuevo. Harry logró esbozar una pequeña sonrisa. Eso suena bien, dijo.
Eco de menos las arbolas. Albedo miro a Ainz. También esta la cuestión de cómo presentimos su imagen en nuestras propias fuerzas, dijo ella. Los guardianes de esta mesa conocen su papel. Los de rango inferior no. Ainz nodded. No haremos un espectáculo, dijo. Pero debería haber una señal clara. Tal vez un anuncio simple y un símbolo que aparezca cuando él esté presente. Demiurge se dio unos golpecitos en la barbilla. Un escudo, dijo. Algo que lo relacion contigo y con Nazareth sin copiar tu propio símbolo. Harry miró entre ellos. Estoy justo aquí, dijo. Si están diseñando un escudo para mí. Me gustaría tener algo que decir. Albedo sonrió. Por supuesto, dijo ella. No te pondríamos una marca que odies. Harry pensó en la cicatriz del rayo y casi se echó a reír. Te sorprendería lo que los adultos de casa pensaban que podían pagarme sin preguntar, dijo. Cocytus se movió en su silla. Tengo una pregunta, dijo lentamente. Para Harry. Harry se volvió hacia él. Sí, preguntó. Nos teams, dijo Cocytus. Eso está claro. Sigues de pie, sigues hablando. Porque, Harry estudió al gigante acorazado. Podía ver el brillo de las empuñaduras de las armas. El aliento congelado en el aire a su alrededor. Porque el miedo no es razón suficiente para aclararse, dijo Harry. Pasé años con miedo a un armario y a un hombre con cara de serpiente. Si dejo de hablar cada vez que se me acelera el corazón, nunca diré nada en absoluto. Cocytus lo consideró, luego asintió con firmeza. Bien, dijo. Miedo y valor juntos, eso hace un guerrero. Sheltir golpeó la mesa de nuevo. Cuando podremos verlo luchar contra algo que le devuelva el golpe adecuadamente, preguntó. El constructo era aburrido. Albedo le dirigió una mirada aguda. No lo arrojarás en ninguna amenaza real hasta que Lord Ainz lo diga, dijo. Sheltir se encogió de hombros. Dije mira, dijo ella. No arroja. Ainz levantó una mano. Suficiente, dijo. No precipitaremos a Harry a un com. Bait real fuera de la tumba hasta que esté entrenado y su vínculo si estable. La fuerza de Nazareth no está en la imprudencia. Se volvió hacia Harry. Por ahora, dijo, tus tareas son simples. Aprende sobre Nazareth. Aprende cómo funciona tu nuevo poder. Enséñanos lo que necesitamos saber sobre tu mundo. Planearemos el resto juntos a medida que avanzamos. Harry asintió lentamente. Eso puedo hacerlo, dijo. Bien, dijo Ainz. La reunión está suspendida. Se puso de pie. Los guardianes se levantaron con él. Uno a uno salieron de la habitación. Cocytus primero, con pasos pasados que resonaban. Demiurge con su elegante deslizamiento. Sheltir con un balanceo de faldas. Ora y mare juntas, susurrando entre sí. Sebas los siguió a una distancia prudencial. Lupus Regina y Narbarol se pusieron detrás de Albedo. Harry permaneció sentado hasta que el salón estuvo casi vacío. Solo Ainz y Albedo permanecieron cerca del extremo más alejado. Albedo se dirigió hacia la puerta que conducía más adentro de la tumba, esperando. Ainz miró a Harry. Lo hiciste bien, dijo. No te acobardaste. No fingiste estar de acuerdo con todo. Ese equilibrio es difícil. Harry se puso de pie. No estoy aquí para hacer un títere, dijo. Si olvido eso. Mis amigos se avergonzarían de mí. Cedric se avergonzaría de mí. Ainz nodded. Aguanta ese pensamiento, le dijo. Será puesto a prueba. Harry no lo dudaba. Él siguió a Albedo fuera. Ora y mare lo esperaron más tarde cerca de una escalera que descendía en espiral. Ora rebotó sobre las puntas de los pies, con las manos en las caderas. Listo para ver algo que no se piedra y silas, preguntó ella. Sí, dijo Harry. Por favor. Mara estaba un poco detrás de ella, agarrando su bastón. Quedate cerca, dijo suavemente. Algunas partes no son seguras a menos que yo lo diga. Harry le ofreció una pequeña sonrisa. Soy bueno siguiendo instrucciones, dijo él. A veces, cuando sé que no son tonterías. Ahora se rió. Te adaptarás bien, dijo.
Emperazón bajar las escaleras. El air cambio mientras caminaban. Se volvió más frío, luego más cálido, luego frío de nuevo. En un nivel pasaron por una puerta de la que salía calor en oleadas. Ahora agito una mano mientras pasaban. Fuentes termales, dijo. Podéis visitarlas más tarde. Las criadas saben cuando sacar agua y cuando no molestaros. Harry trató de no imaginar cómo sería un manantial caliente de Nazareth. No estaba seguro de estar preparado para eso. Bajaron más. Finalmente, las paredes de piedra se abrieron en algo más amplio. Harry salió de la escalera y se quedó helado. Bosque. El techo se alzaba alto sobre ellos, pintado de oscuro. La luz venía de alguna fuente invisible que imitaba la luz del sol sin ser seguidora. Los árboles crecían espesos y altos. Las hojas susurraban en una leve brisa. El suelo y ra de tierra blanda y hierba en lugar de piedra. A lo lejos podía ver el sonido del agua. Su pecho se relajó. Esto está dentro de la tumba, preguntó. Sí, dijo ahora. Sexto piso. Zona forestal. Todo un ecosistema. Bestias, plantas, terreno. Lo gestiono. Mara sintió. Y yo moldio el suelo, dijo Mare. Si algo intenta abrir paso, lo sostengo. Harry avanzó unos pasos. El air olía a tierra húmeda y cosas verde. Cerró los ojos y respiró. Esto me recuerda al bosque prohibido, dijo. Solo que es menos probable que me castiguen. Espero. Ahora sonrió. Aquí también tenemos monstruos, dijo ella. Pero la mayoría responde a mí. Mientras les diga que no te comen, estás a salvo. Confortant, dijo Harry. Una pequeña forma salió disparada de detrás de un árbol. Harry se tensó y agarró su varita. Era un zorro, o casi. Su pelaje brillaba con una débil luz azul. Sus ojos eran brillantes y curiosos. Se detuvo a unos pasos de distancia y olfateó el air. Ahora silbó suavemente. Mira, dijo ella. No. Todas las bestias de aquí son enormes y aterradoras. El zorro se acercó a Harry, moviendo la nariz. Harry extendió una mano, moviéndose lentamente. El zorro le olisqueó los dedos, luego los empujó. Su pelaje se sentía suave y un poco frío. Eres amable, dijo Harry en voz baja. Ahora observó con clara satisfacción. Las bestias saben cuando alguien leva la marca DLLA. Saben que ahora eres parte de nosotros. Harry frunció el ceño. Así que incluso los animales de aquí son leales, dijo. Sí, dijo ahora. Porque guardaríamos a cualquiera que no lo sí. Porque las cosas salvajes te enseñan a manejar el saus, dijo Harry. Si todo obedes, olvidas cómo manejar lo que no lo haces. Ahora ladeo la cabeza. Esa es una forma extraña de verlo, dijo. Tal vez por eso Lord Ainz quería que caminaras aquí. Ves ángulos que nosotros no vimos. Mer tiro de su manga. No deberíamos adentrarnos demasiado, dijo. Algunas de las bestias grandes todavía están probando sus límites. No quiero que estés en el camino si algo carga. Entendido, dijo Harry. Estoy harto de que me pisoteen cosas más grandes que yo. Ahora se río de nuevo. Caminaron por un sendero que serpenteaba entre árboles y arbustos bajos. Harry lo observaba todo. Musgo en las piedras. Pájaros en las ramas. La forma en que la luz se filtraba en manchas. No se sentía exactamente natural, pero se sentía vivo a su manera. Hay un lago más adelante, dijo Mare. Puedes verlo, pero no toques el agua todavía. Está sintonizado para algunas de las bestias. No para las humanas. Harry asintió. Salieron de los árboles a un pequeño claro. El agua se extendía ante ellos, quieta y clara. Extraños peces nadaban bajo la superficie. Algunos tenían demasiadas aletas. Algunos brillaban débilmente. Harry se detuvo en el borde. El lago reflejaba el techo, no el cielo. Sintió una pequeña punzada en el pecho. No había sol de verdad. No había viento de verdad. Se rodeó y observó un pez que se acercaba a la orilla. Es hermoso, dijo él. Y un poco triste. Mer cambió de postura. ¿Por qué triste? Preguntó. Porque está atrapado, dijo Harry. Como yo.
Como todos ustedes, en cierto modo, este es su hogar, pero también es una caja en el suelo. Ahora miro hacia el agua. Guardamos lo que importa, dijo ella. Si tenemos que hacerlo en una caja, lo hacemos bien. Harry la miró. Nunca quieres ver lo que hay afuera, preguntó él, más allá del vacío. Ahora se encogió de hombros. Si Lord Ainz decía que nos movemos, dijo. Si nos decía aquí, nos quedamos. Es simple. Harry pensó en estar encerrado en un armario porque alguien más lo decía. No es simple, dijo suavemente. No para mí. Mare lo miro con los ojos muy abiertos. Echas de menos tu mundo, dijo Mare. Sí, dijo Harry. Incluso con todo el lío. Incluso con Dumbledore y Voldemort y el ministerio. Es donde están mis amigos. Donde vivían mis padres. Donde Cedric debería haber envejecido. Ahora y Mare se quedaron calladas. Lord Ainz dijo que no cortarías todos los lazos fácilmente, dijo ahora. Tenía razón. Harry se puso de pie. No voy a fingir que lo supero en un día, dijo. Todos ustedes fueron creados para este lugar. Yo crecí bajo una escalera y luego en un castillo que intentaba matarme cada año. Esto es mucho. Ahora asintió lentamente. Es justo, dijo ella. Vamos. Una cosa más que quiero mostrar. Los condujo por un sendero lateral hasta una pequeña elevación. Desde la cima, Harry podía ver más del bosque. Caminos, claros, criaturas moviéndose entre los troncos. Todo estaba contenido, todo planido. Recuerda esta vista, dijo ahora. Cuando te sientas atrapado, mírala en tu mente. Ya no estás en un armario. Estás en lo alto y ves lejos. Harry dejó escapar un suspiro y asintió. Gracias, dijo. Mer cambió su bastón de una mano a la otra. Lord Ainz os dijo que te mantuviéramos con vida, dijo. Haré eso, pero también intentaré que no te sientas sola. Si eso está bien. Harry lo miró. Mer parecía nervioso incluso mientras se ofrecía. Eso está más que bien, dijo Harry. Me gustaría eso. Mer se sonrojó y miró hacia abajo. Bien, dijo. Se quedaron allí un poco más, dejando que Harry observara el bosque, luego se dirigieron de vuelta. Para cuando regresaron a la escalera, algo de tensión había abandonado sus hombros. Había visto piedra y poder y fría lógica desde que llegó. Ver árboles ayudó. El resto del día se difuminó en conversaciones. Demiurge se sentó con él en el estudio durante horas. Harry explicó las cosas de Hogwarts, la forma en que el ministerio funcionaba mal, las familias de sangre pura y su dinero, la forma en que se trataba a las brujas nacidas muggles cuando nadie pensaba que Dumbledore estaba mirando. Demiurge hacía preguntas incisivas y tomaba notas pulcras. De vez en cuando sonreía de una manera que hacía pensar. A Harry que había detectado otro punto débil. Así que tu ministerio puede negar cualquier cosa si controlan el periódico, dijo Demiurge en un momento dado. Y el periódico imprimirá cualquier cosa por la que pague la voz más fuerte. Eso es útil. ¿Útil para quién? Preguntó Harry. Para nosotros, dijo Demiurge. Para ti. Si te pones al lado de Lord Ainz en sus salones y hablas, podemos asegurar. Os de que algunos periódicos muestran una historia y otros muestran otra diferente. Divide su atención. Haz que duden unos de otros. Es una manera sencilla de debilitar la autoridad que se basa en la imagen. Harry se frotó las sienes. Van a convertir todo mi mundo en un juego de estrategia, dijo. Ya lo es, dijo Demiurge. La diferencia es que ahora llegarás con mejores herramientas. Para cuando Harry salió de esa habitación, le dolía la cabeza de nuevo. No estaba acostumbrado a pensar en fudge y Rita Skeeter como piezas. Siempre habían sido molestias y amenazas, no números en el plan de alguien más. Cambió en su habitación de nuevo. Esta vez con solución de pie cerca de la pared mientras él pinchaba algún tipo de estofado. El sabor estaba bien, sus pensamientos seguían vagando, cuando finalmente se estiró en su cama.
La marca en su pecho palpito de nuevo. El panel aparicio por un breve momento. Experiencia. Pequeño aumento. Sin nuevas habilidades. El resoplo. Figuras. Murmuró. Hablar no es que los números saltan. Dejo que el panel se desvaneciera y cerró los ojos. Esta vez, cuando el sueño se apoderó de él, no había espacio blanco. No había mapa. Ainz mantuvo su palabra y no volvió a llamarlo a su mente esa noche. En cambio, soñó con un salón de piedra que también era un bosque que también era un cementerio. Por la mañana, el trabajo comenzaría de nuevo. Heredero, estudiante, puente. Ninguna de las etiquetas encajaba en del todo. Pero por primera vez en mucho tiempo, el camino que tenía delante no se sentía completamente robado. Aunque atravesara una tumba, Harry Canuck, el camino a la sala de entrenamiento ahora. Los pasillos on se sentían como un laberinto, pero sus pies habían aprendido el patrón. Justo ante la estatua que lo observaba sin ojos. Más allá de los silenciosos trajes de armadura, a través de la puerta que se abrió para él antes de que pudiera tocarla. La marca sobre su corazón palpitó una vez mientras caminaba. No era doloroso, solo un recordatorio. Cuando entró en el pasillo, Cocytus ya estaba allí. El guardián estaba de pie en el centro de la arena, rodeado de piedra rota. Las construcciones de habían sido retiradas. Nuevas formas esperaban en el lado opuesto. Parecían menos muñecos de práctica y más copias toscas de mortífagos acorazados, altos y pesados. Sebas esperaba cerca de la pared, con las manos a la espalda. Narberl estaba a su lado, con el bastón erguido. Con expresión vacía, Harry caminó hasta el borde del ring. Realmente no duermas, verdad, dijo. Cocytus se volvió. La escarcha se aferraba a las hojas que sobresalían de sus brazos. Su aliento colgaba en el aire en pequeñas nubes blancas. Listo, dijo Cocytus. Has venido. Harry resopló. Me lo pediste, dijo. Además, no me apetece enfrentarme a tu decepción si intento esconderme. Casito lo estudió. Has dormido, dijo Cocytus. Has comido. Bien. Harry levantó su varita. Entonces, ¿qué preguntó. Más estatuas que responden, más enemigos, dijo Cocytus. Más presión. Aprendes a moverte pensando. Narberl dio un pequeño paso adelante. Órdenes de Lord Ainz, dijo ella. Debes probar algo nuevo. Tu habilidad de clase respondió cuando estabas muriendo. Ahora veremos que es cuando no estás medio muerto. Harry se miró el pecho. Strike, dijo. Correcto. Narberl asintió. Lord Ainz cree que es más de lo que has visto, dijo ella. Lo provocaremos. Sin matarte. Aprecio esa última parte, dijo Harry. Sebas se aclaró la garganta suavemente. Si en algún momento sientes que estás perdiendo el control, dilo, dijo. Nos detenemos. El entrenam. Ainto no está destinado a dañar al heredero. Harry lo miró. Si digo que estoy bien cuando no lo estoy, ¿me creerás? Preguntó. Sebas lo miró a los ojos. No, dijo con calma. Creeré en tu pulso, en ti. U respiración y en la forma en que te mueves. Las palabras son fáciles. Harry casi sonrió. Bien, dijo. Muy bien. Hagamos esto, entonces. Cocytus levantó una mano con garras. Los constructos del otro extremo se agitaron. Avanzaron con el paso pesado y regular de cosas que no se cansaban. Tres, dijo Cocytus. Primera prueba. Luchas solo. Sin apoyo. Harry tragó saliva y luego movió los hombros. Igual que en la escuela, murmuró. Excepto que estos no van a gritarme latín. Se movió hacia el círculo. Los tres constructos se desplegaron. Sus varitas de piedra brillaban con una luz apagada. Harry levantó su propia varita. Expelliarmus, gritó, lanzándoos hacia el de la izquierda. El rayo rojo golpeó al constructo en el pecho. La piedra se agrietó. No cayó. En cambio, levantó su varita y envió un rayo de luz pálida hacia él. Harry se dejó caer y rodó. El haquiza sació sobre su cabeza y explotó contra la pared del fondo. No son solo copias, murmuró.
Volvio a agitar la verita. Stupefy. El constructo central recibió el golpe de lleno. La luz roja se plegó a su alrededor como una concha, luego parpadeó. La marca sobre su corazón se encendió. El aire alrededor de su verita se espesó. La luz roja se intensificó. Se movió y luego se replegó hacia dentro, mucho más rápido que cualquier aturtamiento que hubiera lanzado antes. El constructo se bloqueó, se congeló en el lugar, a medio paso, y luego se desplomó como un árbol talado. Cuando golpeó el suelo, las grietas se extendieron como telarañas por la piedra. Harry se quedó mirando. Eso fue diferente, susurró. El texto del sistema parpadeó en el borde de su visión. Golpe heredero. Activador adaptativo confirmado. Efecto de enlace simple amplificado. No tuvo tiempo de leer el resto. Los otros dos constructos se movieron juntos ahora, flanqueándolo. Uno envió un rayo de luz pálida hacia sus piernas. El otro disparó hacia su pecho. Harry se hizo a un lado y apuntó su verita hacia el suelo. Protega. El escudo se levantó de golpe. Más claro y afilado que de costumbre. El primer quizá se desvió. El segundo dobló la curva y salió disparado hacia el aire. La marca palpitó de nuevo. Integridad del escudo mejorada. Se detectó influencia de clase limitada. El quizá duró más de lo que debería. Harry sintió la tensión en su brazo, pero no se dobló. Dejó salir el escudo y corrió hacia el constructo más cercano. Sus entrenado. Res en Hogwarts le habían dicho que nunca se acercara a un conjurador enemigo. Cocytus le había dicho, con esa pasada certeza, que las reglas eran herramientas, no jalas. Harry resbaló en el último escalón. Los botes resbalando en la piedra, y golpeó con la palma de la mano el pecho del constructo mientras gritaba. Stupefy. La marca ardió caliente. La luz roja no solo abandonó su verita. Estalo desde cada punto de contacto. Derramándose a través de su mano así como a través de la punta de su verita. Por un momento, sintió que algo se enganchaba, como si el quizá hubiera encontrado un lugar donde agarrarse. El constructo se bloqueó y cayó. Se giró hacia el último. No había disparado. Estaba de pie en el borde más alejado, con la verita levantada. La luz se acumulaba en la punta. Harry reconoció la sensación antes de verla. Un tirón más fuerte, una luz más oscura. En serio, gritó hacia Cocytus. Les esa. Avada Kedavra tenía un sonido muy distintivo. Incluso en una tumba de otro mundo, su piel lo recordaba. Cocytus no respondió. Esa era una respuesta. Bien. Buscó en su interior el recuerdo de la barrera que Ainz había envuelto a su alrededor en el cementerio. Se había sentido como una pared y un caparazón. No conocía el quizá para ella. Solo conocía su forma. El constructo disparó. El rayo verde atravesó el aire, directo hacia su pecho. Harry levantó su verita y arrastró esa forma medio recordada hacia arriba y frente a él. Protega. Gritó de nuevo. El escudo que se formó esta vez no era la curva limpia de un quizá escalar. Se encendió en un panel dentado, grueso y pesado. La luz verde se estrelló contra él. El impacto resonó a través de sus huesos. El escudo se agrietó, pero resistió. El verde se desvaneció y se dispersó en girones. Harry se tambaleó. Sus rodillas querían ceder. Se obligó a enderezarse y apuntó su verita a través del escudo que se desvanecía. Stupefy. La última constricción se congeló y cayó. El silencio volvió a ser en el pasillo. Harry se quedó allí un segundo. Con el pecho agitado. El sudor le corría por la espalda. Le temblaba la mano. Entonces se rió una vez, un sonido agudo y sin aliento. Todavía estoy aquí, dijo él. Cocytus camino hacia adelante. La escarcha sizaba donde sus pies tocaban el suelo. Bueno, dijo Cocytus. Te adaptaste. No te frescaste. Ese quizá debería haber matado, dijo Harry. Otra vez. No lo hizo, dijo Cocytus. Recuerdas la protección. Esperas el impacto.
Eliges estar de pi. Sebas se acerco, sus ojos escaneando el rostro de Harry. Vista clara, pregunto, sin pitidos en los oídos. Todo suena fuerte, dijo Harry. Pero en el buen sentido. Narbril asintió una vez. Lord Ainz quiera los datos, dijo ella. Tu clase reaccionó a la maldición asesina. Eso es valioso. Harry dejó escapar un largo suspiro. No me siento muy valioso, dijo. Me siento como si hubiera corrido alrededor del campo de Quidditch 10 veces. Eso es una buena señal, dijo Sebas. Significa que tu cuerpo es honesto. Coquitus dio un paso atrás. Este entrenamiento termina, dijo. Descansarás. Entonces, vete a ver demiurgo. Tiene lesión. Harry hizo una mueca. Por supuesto que sí, dijo. Acabo de terminar uno. Esta no es física, dijo Coquitus. No te quejas. Pero puedes romperte. A Harry no le gustó nada el sonido de eso. La habitación que Demiurge eligió para la lesión no tenía ventanas. Las paredes eran de piedra oscura. Una única mesa se encontraba en el centro, con sillas a ambos lados. Una esfera de cristal colgaba en el aire sobre ella, girando lentamente. Demiurge estaba de pie cerca de la pared del fondo, con el abrigo pulcro y las gafas limpias. Sonrió cuando Harry entró. Sentate, Harry, dijo. Lo hiciste bien en la arena. Coquitus envió una nota. Harry se dejó caer en la silla. La próxima vez puede venir a decírmelo él mismo, dijo. Entonces podrá ver cómo me tiemblan las piernas. Demiurge cruzó las manos. El miedo es una respuesta válida, dijo. El terror es útil. Es información. Lo que importa es lo que haces con ella. Suenas como ojo loco moody, dijo Harry. Sin los gritos. Me desempeño menos, dijo Demiurge. Ahora, te dije que te mostraremos más de tu director. Todavía estás dispuesto a ver. Harry se quedó mirando el cristal. Recordó a Dumbledore en la tumba de Cedric. Cansado, culpable, humano. El recuerdo le había dolido. También lo había consolado de una manera extraña. Significaba que alguien en su viejo mundo se preocupaba. La Vort, dijo Harry. Pero necesito saberlo. Así que sí. Demiurge asintió. Bien, dijo. Entonces comenzaremos con la noche en que tu vida cambió. No el cementerio. La primera vez. Chasqueó los dedos. La esfera se iluminó. La luz se derramó de ella y formó un amplio círculo en el aire entre ellos. La imagen que surgió de esa luz era familiar y falsa al mismo tiempo. Privet Drive. Número 4. La garganta de Harry se apretó. La vista se cernía sobre la calle. Las casas parecían pulcras y aburridas. La mayoría de las ventanas estaban oscuras. En la acera, una figura alta envuelta en una capa estaba de pie bajo una farola. La profesora McGonagall, con una túnica de tartan, el cabello recogido en un moño apretado. Con los brazos cruzados, su rostro estaba arrugado de una manera que Harry nunca había visto cuando le daba clases. No estaba mirando la calle. Estaba mirando el cielo. Otra figura caminaba hacia ella. Capa larga, gafas de media luna, barba. Dumbledore. A Harry le dolía el pecho. Había oído hablar de aquella noche. Hagrid le había contado fragmentos de ella. Él nunca la había visto. El cristal se llenó con todos los detalles. Sin viento. Sin sonido de tráfico. Solo silencio. Cuando Dumbledore llegó a McGonagall, ella habló primero. ¿Son ciertos los rumores? Preguntó ella. ¿Es realmente él? ¿Se ha ido realmente? Sí, dijo Dumbledore. Voldemort se ha ido. Por ahora, repitió ella. Me estás diciendo que ese chico de ahí abajo tiene que crecer bajo esa sombra. Dumbledore suspiró. La profecía no se deshace tan fácilmente, dijo. Hemos retrasado la tormenta, no la hemos terminado. Harry se inclinó hacia adelante. Aumenta el volumen, dijo él. Demiurgo obedeció. Las voces se hicieron más claras. Entonces, ¿por qué traerla aquí? Preguntó McGonagall. Señaló la casa oscura. Las he estado observando todo el día, Albus. Estos muggles son el peor tipo de personas.
Via ese niño, su hijo, patiendo a su madre. Gritando por caramelos. Lo vi golpear a su padre con ese juguete horrible que monta. Estas no son el tipo de personas que serán amables con un niño, y mucho menos. Con un niño que acaba de perder a sus padres de una manera que ni siquiera pueden imaginar. Harry sintió que sus uñas se clavaban en la madera de la mesa. Dumbledore no miró la casa cuando ella habló. Miró hacia abajo al bulto en sus brazos. Pequeño, envuelto en una manta, un destello de cabello oscuro, una pequeña cicatriz. Su tía es su única sangre, dijo Dumbledore. Su casa es el lugar más seguro para él. ¿A salvo de qué? Preguntó McGonagall. De los mortífagos que podrían venir a por él. Bien, pero que hay de la gente que está dentro de esa casa. Ya sabes cómo son. Ya sabes cómo han tratado a los de tu especie antes. Dumbledore finalmente miró hacia la casa. Lo sé, dijo él en voz baja. Yesa es parte de la razón por la que deba ir allí. Harry lo miró fijamente. ¿Qué? Dijo en voz alta. McGonagall parecía sentir lo mismo. Expliques, dijo ella bruscamente. El chico leva una fama que no ha hecho nada para merecer, dijo Dumbledore. A medida que crece, cada casa de magos que visita se inclinará y sucederá. Le dirán que es especial. Importante. Alimentarán su orgullo. Llenarán su cabeza de historias de gloria y guerra. Ambos sabemos lo que les pasa a los jóvenes magos. A los que les dicen que están por encima de los demás desde el momento en que pueden caminar. McGonagall apretó los labios. ¿Crees que el abandono de su tía compensará eso? Dijo ella. ¿Crees que lo es Dursley serán una cura para la adoración? Creo que una infancia sin magia la impedirá convertirse en otro señor oscuro, dijo Dumbledore. Si aprende a ser ordinario primero, cuando lo traigamos de vuelta a nuestro mundo. No verá la magia como su derecho de nacimiento. La verá como un deber. Harry se sintió enfermo. Así que lo sabías, susurró. Sabías como eran. Demiurge no respondió. En su lugar, observó a Harry. McGonagall negó con la cabeza al recordarlo. Esto no es justo, dijo ella. Acaba de perder a sus padres. No puedes enviarlo a un lugar donde no será amado. Dumbledore cerró los ojos. La justicia nos abandonó cuando se pronunció la profecía, dijo. Ahora solo tenemos opciones. Una infancia cómoda que lo convierta en un arma que no podemos controlar, o una dura que podría darlo. Y la humildad para soportar lo que la espera. Elijo el camino que protege más vidas, no el que le ahorra algún dolor. Harry se apartó de la mesa. Su silla raspó el suelo. Él lo llamó un poco de dolor, dijo Harry. Las palabras son importantes, dijo Demiurge en voz baja. No es estúpido. Sabe la diferencia entre el abandono y el amor. Escogió el abandono. En la calle, la cabeza de Dumbledore se volvió cuando un rugido cortó la noche. Una motocicleta descendió del cielo. Hagrid, con el bebé Harry, el rostro cercado de lágrimas. La escena que Harry había imaginado durante años ahora se desarrolló. Aba frente a él con una fría claridad que hizo que su estómago se retorciera. Vio a Dumbledore dejar al bebé en el umbral. Vio a McGonagall sorberse los mocos y sacarse los ojos. Vio a Hagrid solozar. Observó a Dumbledore meter una carta bajo las mantas. Lo entenderá, dijo Dumbledore. Con el tiempo, Harry golpeó la mesa con la mano. No, dijo, no lo entendí. Tenía 4 años y dormía en un AR. Mario mientras Dudley tenía 2 habitaciones. Tenía 6 años y me echaban de la cocina con una sartén. Tenía 8 años y me decían que mis padres eran borrachos que murieron en un accidente de coche. No entendí nada excepto que no me querían. La imagen quedó suspendida allí, congelada sobre el pequeño bulto en el escalón. Demiurgo chasqueó los dedos. La esfera se oscureció. La escena se desvaneció. Harry se pasó una mano por la cara. Pensé, dijo lentamente, que no lo sabía. Que había cometido un error. Que creía que mi tía se recuperaría. Que confiaba demasiado en las protecciones de sangre.
Mi dije eso una y otra vez para no odiarlo. Demiurge se subió las gafas. Conocía los detalles, dijo. Envió observadores. Leo informes. Decidió usar la casa como una herramienta. Una forja. Si prefieres esa imagen. Tu sufrimiento fue una entrada a su plan. Harry dejó escapar una risa baja y cruda. Y me dices esto con esa voz tranquila, dijo. Ni siquiera estás enfadada. La ira no cambiará el pasado, dijo Demiurge. Mi función es presentar el patrón sin distorsiones. Tú decidirás cómo sentirte al respecto. Lord Ainz nos pidió que te mostráramos la verdad completa, no una versión suavizada. Harry cruzó los brazos sobre la mesa y apoyó la frente sobre ellos por un momento. La madera se sentía fría contra su piel. ¿Es este el único recuerdo que me vas a mostrar hoy? Preguntó. Su voz sonó tensa incluso a sus propios oídos. Demiurge negó con la cabeza. No, dijo. Hey otro. Se refiere a tu muerte. Harry levantó la cabeza de nuevo. Mi supuesta muerte, dijo. Bien. Enséñamela. La esfera se iluminó una vez más. Esta vez la imagen no era de un tranquilo suburbio. Era una oficina oscura. Estanterías de libros. Retratos en las paredes. Un escritorio cubierto de pergamino. Dumbledore estaba sentado detrás del escritorio. Tenía las manos cruzadas. Las líneas alrededor de su boca eran más profundas. Snape estaba de pie frente a él, con la túnica negra colgando, el rostro retorcido. Sus ojos eran más oscuros de lo que Harry los había visto nunca. Me dijiste que lo mantendrías con vida, dijo Snape. Su voz temblaba de furia. Dijiste que lo ibas a criar para luchar, no para morir en algún cementerio como un tonto. Me dijiste que el chico tendría una oportunidad. Dumbledore parecía más viejo de lo que Harry recordaba. La luz de sus ojos era más tenue. Te dije que tendría una oportunidad, dijo Dumbledore. No prometa que sobrevive la mesa con la mano. Lo usaste, dijo. Justo como habría hecho el señor Oscuro. Lo dejaste ser en esa trampa sin decirle lo que lo esperaba. Dejaste. Y morir al chico que dijiste que era nuestra última esperanza porque no podías admitir que habías perdido el control de tu juego. Insistió en enfrentarse a Voldemort, dijo Dumbledore. Incluso si hubiera intentado detenerlo. Habría encontrado una manera. Eso es lo que es. Lo dices como si eso te excusara, escupió Snape. Como si su valentía hiciera noble tu manipulación. Dumbledore se estremeció. Snape se inclinó hacia adelante. Era tu arma, dijo Snape. Tu símbolo. Tu historia para los periódicos. Nunca pretendiste que viviera hasta la vejez. Nunca planiste que se sentara en algún lugar tranquilo y feliz. Planiste que se pusiera frente a la maldición y caera. Me dijiste que era cruel. Me dijiste que había sacrificado a Lily. Mira lo que le hiciste a su hijo. Las manos de Dumbledore temblaban. Cree que habría una manera de traerla de vuelta, dijo Dumbledore. La cicatriz era un vínculo. Tenía teorías. El pasillo entre ambos no es tan fijo. Si él decidiera regresar, tal vez podría hacerlo. Usted cría, dijo Snape. Jugó. Con su vida. Otra vez. Harry sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Había sabido, desde el segundo año, que Dumbledore no le contaba todo. Había adivinado, después del tercero, que los planes del anciano eran más amplios que un año escolar. No se había permitido pensar que Dumbledore se había sentado en esa oficina y había medido su muerte contra. Alguna vaga idea de un camino entre mundos, y lo había encontrado aceptable. Demiurge detuvo la imagen. ¿Quieres ver más? Preguntó. Harry respiró hondo por la nariz. Sí, dijo. No quiero, pero tengo que hacerlo. La imagen se reanudó. Snape se apartó del escritorio. No he venido aquí a escuchar tus excusas, dijo. He venido a hacer una petición. Dumbledore se enderezó. ¿Una petición? Preguntó. Después de lo que ha pasado. Sí, dijo Snape. No le duras a nadie que fue tomado por otra cosa. Les duras que murió. Dejarás descansar el nombre del chico.
No más estatuas. No más desfiles. No más historias en el periódico. Si lo conviertes en un martir después de convertirlo en un arma, terminare lo que el señor oscuro comenzó y quemare tu oficina a tu alrededor. Dumbledore lo miró fijamente, mi amenazaria, dijo en voz baja. He pasado 14 años haciendo lo que me pediste, por Lily, dijo Snape. He dejado que el chico sufriera bajo los muggles, y lo he observado desde la distancia, porque me dijiste que era necesario. He puesto en peligro mi mente y mi alma como espía. Me he tragado cada insulto y cada maldición. Esto, no lo permitiré. Déjalo muerto. Déjalo en paz. Dumbledore bajo la mirada hacia su escritorio. Ya veo, dijo. Snape giró sobre sus talones y salió con paso firme. La puerta se cerró de golpe. El anciano permaneció sentado en silencio durante un largo momento. Luego tomó su varita. Trazó una línea en el aire. Se formó un patronus. Era un fénix. Dígaselo a la orden, dijo Dumbledore en voz baja. El chico se ha ido. La guerra no ha terminado. Debemos continuar sin él. El fénix voló a través de la pared y desapareció. La escena se desvaneció. Harry se sentó muy quieto. Tenía las manos frías y la boca seca. Dimirgo espero. Así que, dijo Harry finalmente. Él sabía lo que eran los Dursley. Me dejo ali a propósito. Aposto mi vida en el cementerio. Planeo contar historias sobre mi si sobrevivía, y se conformó con una tragedia limpia cuando no lo hice. Todo por este bien mayor que tanto admira. Sí, dijo Demiurge, ese es el patrón. Harry se rió de nuevo. El sonido no tenía humor. Todo el mundo sigue hablando de su corazón, dijo. De lo mucho que le importa. De lo mucho que le duele tomar estas decisiones. Como si su dolor lo hiciera measure. Demiurge se inclinó un poco hacia adelante. Este es el núcleo de lo que debes entender, dijo. Tu direct, or crea que sentirse mal por lo que hacia purificaba el acto. Lo llamaba sacrificio. En realidad, lo optimizaba para su propio consuelo. Elegía planes que le permitieran preservar su imagen personal. Planes que le permitieran llorar. Y luego decirse a sí mismo que las lágrimas eran prueba de bondad. Harry lo miró. Lo estás aplastando hasta convertirlo en un montón ordenado, dijo. No es solo una cosa. Correcto, dijo Demiurge de inmediato. Él no es lo mismo que el señor oscuro. No disfrutaba del dolor. No obtenía dinero ni poder de tu sufrimiento. Realmente creía que estaba salvando muchas vidas. Esa creencia no cambia el hecho de que su método fue descuidado. Dejó variables sin controlar. Colocó a un niño en un hogar hostil para prevenir el orgullo, en lugar de enseñar humildad en un entorno más seguro. Ocultó verdades hasta que fue demasiado tarde para adaptarse. Estratégicamente, fue a la vez despiadado y ineficiente. Es una combinación débil. Harry frunció el ceño. Débil, repitió. Demiurge asintió. Si uno elige ser despiadado, al menos debe estar en lo cierto, dijo. De lo contrario, el daño es a la vez cruel y inútil. La casa de tu tía no te hizo humilde. Te hizo hambriento y enojado. Hogwarts no te dio un camino cuidadoso hacia la fuerza. Te arrojó al peligro una y otra vez sin un entrenamiento claro. Cada una de estas elecciones aumentó la posibilidad de que te rompieras de formas que no ayudaban a nadie. Extendió una mano hacia el espacio donde había estado Dumbledore. El pastor creía que su rebaño aceptaría cualquier camino que él eligiera para ellos, dijo Demiurge. No estudió el terreno. No tuvo en cuenta a los lobos. No cuestionó el marco de la profecía. Camino hacia adelante y espero. Harry pensó en el primer año, vagando por un pasillo y trapezan. Ducon un perro de tres cabezas porque alguien había olvidado proteger la puerta. Segundo año, luchando contra un basilisco con una espada que apenas sabía sostener. Tercer año, Hagrid casi fue arrest. Redo a la cárcel mientras Dumbledore hablaba en acertijos. Siempre se había dicho a sí mismo que Dumbledore veía más de lo que él veía.
Que las cosas extrañas y peligrosas eran parte de un cuadro que tenía sentido, si solo pudiera verlo. Ahora, al mirar el recuerdo, vio algo más simple. Una anciana con demasiado que manejar y demasiada fe en su propia capacidad para manejarlo. Dijiste que esto era traición, dijo Harry en voz baja. Sí, dijo Demiurge, traición al deber que afirmaba tener. Le dijo al mundo que era tu guardián. También se lo dijo a sí mismo. Luego puso otros objetivos por encima de ese, y se negó a admitirlo. Eso es traición. Harry cerró los ojos. Pensé que me amaba, dijo. No como un padre, pero como lo es un profesor. Pensé que estaba orgulloso cuando lo hacía bien. Pensé que le importaba como persona. No solo como una pieza en su tablero. Abrió los ojos de nuevo. Puedo aceptar que cometiera errores, dijo Harry. Yo he cometido muchos. Incluso puedo aceptar que tuviera que elegir entre malas opciones. Lo que no puedo perdonar es que decidiera que mi dolor era más fácil de vivir que el trabajo de construir algo mejor. La sonrisa de Demiurge fue pequeña y aguda. Entonces empiezas a entender, dijo. La frase mejor es inútil sin definiciones claras. Mejor para quién, bueno en qué medida, tu director nunca escribió esas reglas. Confiaba en que su corazón se lo dijera. Los corazones son volubles. Harry miró la esfera oscura. ¿Y qué usas? Preguntó. Algoritmos, uso objetivos, dijo Demiurge. Proteger Nazarick, preservar a Lord Ainz. Ahora, proteger como parte de su legado. Preguntó. Para cada plan, si esto nos acerca a esos objetivos. Si es así, es aceptable. Si no, es un desperdicio. Las emociones no cambian la respuesta. Pueden cambiar como la presento. Harry frotó su pulgar contra. Ves a las personas como números, dijo. Unidades, dijo Demiurge. Números, si lo prefieres. Cada uno con ciertos valores. Algunos son de alto riesgo, alta recompensa. Algunos son estables. Algunos son peligrosos y deben eliminarse. Esto es frío. También es honesto. Harry pensó en cómo Dumbledore había hablado en esa oficina. Voz suave, ojos doloridos, palabras sobre sacrificio y deber. Honestidad fría y mentiras cálidas. Ninguno de los dos se sentía seguro. La marca en su pecho se calentó una vez, un calor silencioso y constante. Ancla de la humanidad, estable, dejó escapar un suspiro. No voy a convertirme en como tú, dijo. No voy a empezar a llamar a las personas unidades en lugar de nombres. No voy a fingir que las lágrimas hacen cura la crueldad. No voy a disfrutar lastimando a nadie. Pero tampoco voy a dejar que nadie me diga de nuevo que mi sufrimiento es un precio que tienen que pagar por otros sin consultarme primero. Demiurge lo estudió. Esa es una posición interesante, dijo. Lord Ainz sospechaba que podrías intentar construir un tercer conjunto de reglas. Ni el gran bien blando ni la contabilidad de objetivos pura. Veremos si puedes soportarlo. Harry esbozó una sonrisa cansada. Soy turco, dijo. Pregúnteselo a cualquiera. Una voz habló desde la puerta. Ya me he dado cuenta. Harry se volvió. Ainz se quedó alto y inmóvil. Albedo estaba a su lado. Con expresión tensa y concentrada. Harry se sentó más erguido. ¿Cuánto tiempo has estado escuchando? Preguntó. Lo suficiente, dijo Ainz. Demiurge, gracias. Puedes dejarnos. Demiurge se inclinó. Como decís, Lord Ainz, dijo. Dio un paso atrás, se ajustó las gafas y salió sigilosamente de la habitación. Albedo se quedó. Se movió para pararse detrás de la silla de Harry. No lo suficientemente cerca como para sobresalir, pero lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir su presencia. Ainz se acercó a la mesa y apoyó una mano huesuda sobre ella. Quería ver cómo reaccionarías, dijo. Si te derrumbarías, te enfurecerías o te aferrarías a excusas. Harry miró hacia el vacío donde había estado Dumbledore. Ya he terminado de buscar excusas para él, dijo. Tenía poder. Él eligió cómo usarlo. Escogió mal, una y otra vez. Aun así, salvó a la gente.
No es Voldemort, pero tampoco es el guía sabio y perfecto que todo el mundo sigue intentando pintar. Ainz nodded. Eres capaz de retener más de una verdad a la vez, dijo. Bien, eso significa que es menos probable que caigas en consignas simples. Harry lo miró a los ojos. ¿Por eso me enseñaste esto? Preguntó. ¿Para que dejara de confiar en él? No, dijo Ainz. Ya sabías que tenía defectos. Te mostré esto para que dejaras de culpar a ti mismo. Harry parpadeó. No lo hago, comenzó, luego se detuvo. Recuerdo cada año que había pensado. Si hubiera sido más inteligente, habría visto la trampa. Si hubiera sido más valiente, alguien más no habría muerto. Si hubiera sido mejor, Dumbledore me habría confiado la verdad. Me culpo a mí mismo, dijo lentamente. Todo el tiempo. Ainz inclinó la cabeza. Como hice yo, dijo. Cuando mis amigos no se conectaron. Cuando pensé que les había fallado. La diferencia es que el sistema de mi mundo suprime esos sentimientos hasta que no interfieren con la acción. Tu habilidad evita que la tuya se borre por completo. Debemos encontrar un equilibrio. Debes prender cuando la culpa es útil y cuando es un arma que otros utilizan para controlarte. Albedo apoyó una mano en el respaldo de su silla. La culpa era una de las herramientas que usaba Dumbledore, dijo ella. La envolvía en bondad, te dijo que era noble sentirse responsable de todo. Las personas que se sienten culpables son más fáciles de manejar. Harry se miró las manos. Odio que tengas razón, dijo él. La voz de Albedo se suavizó. Solo un poco. No tienes la culpa de lo que te hicieron cuando eras niño, dijo ella. No tuviste la culpa de que te llevaran al cementerio. No tuviste la culpa de las acciones del Señor Oscuro. Eres responsable de ahora en adelante. De lo que eliges con el poder que tienes. No de los errores del viejo pastor. Desmascarar al pastor, murmuró Harry, y luego frunció el ceño. Eso es un poco dramático. Exacto, dijo Ainz. Te condujo al peligro mientras se decía a sí mismo que te estaba guiando al crecimiento. Esa máscara necesitaba ser retirada. Si alguna vez te enfrentas a él de nuevo, debes verlo claramente. Harry se imaginó de pie frente a Dumbledore con este conocimiento. Ya no mirándolo como un amable director. Ya no esperando respuestas que nunca llegaban. ¿Qué harás con él? Preguntó Harry. Algún día, cuando regresemos. Ainz no respondió de inmediato. Cuando llegue el momento, dijo Ainz, te pondrás a mi lado. Decidiremos juntos. No prometeré clemencia. Tampoco prometeré crueldad. Él es una variable en el plan más amplio. Lo colocaremos donde cause el menor daño. Harry asintió lentamente. No quiero que muera, dijo. Una parte de mitad. Avia recuerda que me dio una gota de limón y me dijo que la ayuda siempre se daría en Hogwarts. No puedo fingir que eso nunca sucedió. Pero tampoco dejaré que siga haciendo a nadie más lo que me hizo a mí. Los ojos de Ainz se entrecerraron ligeramente, luego se estabilizaron. Hablas como un gobernante, dijo. No como un niño. Harry esbozó una sonrisa cansada. Todavía me siento como un niño, dijo. Eso es saludable, dijo Ainz. Significa que tu ancla on se sostén. Se enderezó. Esta lección es suficiente por un día, dijo. Albedo, asegurate de que coma y descanse. No más entrenamiento hasta mañana. Albedo inclinó la cabeza. Como ordenes, dijo ella. Tocó ligeramente el hombro de Harry. Ven, dijo. Estás pálido. Siempre estoy pálido, dijo Harry mientras se ponía de pie. Es la piel de los Potter. Culpa a mi padre. Albedo no sonrió, pero parte de la tensión abandonó sus hombros. Cambió en su habitación. Solución trajo la bandeja esta vez. Sopa, pan, fruta cortada en trozos pulcros. Se obligó a comer incluso cuando su estómago quería encogerse. Solución lo observó. Estás más colada que dijo ella. Tuve una clase de historia, dijo Harry. Sobre mi director. Mal, preguntó ella. Complicado, dijo.
Suficientemente malo como para que me alegre de estar aquí y no más bajo sus planes. Solution la de la cabeza, entonces fue útil, dijo ella. El dolor que conduce a mejores decisiones es aceptable. Harry se quedó mirando su cuchara. Ese es el problema, dijo él. Todo el mundo sigue diciendo eso. Dolor como lesión, dolor como cost. Nadie parece preguntarse nunca si habría una manera de obtener la misma lesión con menos. Solution se encogió de hombros. Fui hecha para lidiar con intrusos, dijo. No usamos métodos suaves. No fuiste hecha, naciste. Se te permite desear caminos más suaves. El parpadeó hacia ella. Eso fue casi amable, dijo él. Ella resopló. Soy capaz de una amabilidad pragmática, dijo. Lord Ainz te decía intacto. Las mentes intactas se rompen. Menos fácilmente cuando se tratan como algo más que herramientas. Tomo otra cucharada. Gracias, dijo él. Ella asintió y dio un paso atrás. Cuando terminó, apartó la bandeja y se recostó en la cama. Se quedó mirando el techo. En su mente, vio la puerta del armario. La rendía de luz debajo. Los pasos pasados de Vernon. La voz aguda de Petunia. La sensación de ser pequeño y estorbar. Entonces la imagen cambió a Dumbledore en la calle. Colocando al bebé Harry en el umbral. No borracho de dolor. No ciego. Tranquilo. Seguro. El eligio eso, dijo Harry a la habitación vacía. Miro esa casa y la eligio. La marca sobre su corazón se calentó de nuevo, no ardiendo, solo un peso constante. No te convertirás en él, se dijo a sí mismo. No fingirás que las lagrimcribirás tus reglas. No las ocultarás, ni siquiera de ti mismo. Lo dijo de nuevo, más claramente. No serás su arma, dijo. No serás la unidad de demiurge. Serás otra cosa. Las palabras no cambiaron nada fuera de la habitación. Se instalaron dentro de él de todos modos. Más tarde esa noche, hora y mare vinieron a buscarlo para dar un corto paseo, para sacarlo de su cabeza, como dijo ahora. Esta vez no fueron al bosque. En cambio, loco. Endujeron por un balcón que rodeaba un amplio pozo. Muy abajo, podía ver luces tenues y formas que se movían. ¿Qué es eso? Preguntó. Los cárceles inferiores, dijo Mare en voz baja. Demiurge hace experimentos ali, no necesitas acercarte a ellas. Harry se agarró a la barandilla. ¿Te gusta este lugar? Preguntó él. Ahora se encogió de hombros. Es mi hogar, dijo ella. Me gusta más mi piso. Me gustan las bestías, el air, las arbolas. Abajo hay trabajo. Arriba en la superficie hay trabajo. El bosque es nuestro. Harry observó un punto diminuto y lejano que se movía detrás de una de las luces. No podía decir si era una persona o algo más. ¿Alguna vez te molesta? Preguntó. Saber que hay personas a la abajo que sufren porque Nazarick decidió que tenían que hacerlo. Mer cambio de postura. No me gustan los gritos, dijo en voz baja. Pero Lord Ainz tiene sus razones. El demiurgo tiene sus razones. No fui creado para cuestionar eso. Fui creado para molder la tierra y protegerla. Ahora miro a Harry. No fuiste creado, dijo. Fuiste elegido. Eso hace que esto sea más difícil. Harry asintió. Vi como mi director intento hacer lo correcto y fracaso, dijo. Porque fingió que su dolor lo hacía correcto. No quiero mirar hacia atrás un día y ver que he hecho lo mismo, solo que con más poder detrás. Ahora se apoyó en la barandilla a su lado. Entonces no lo hagas, dijo. Vas a ayudar a decidir quien termina ahí abajo y quien no. Has mejores llamadas que él. Eso es todo lo que puedes hacer. Él la miró. Tan simple es, preguntó él. Ella sonrió. Simple no es lo mismo que fácil, dijo ella. Estás pensando demasiado. Mis bestías saben a quien atacar. No se sientan y escriben discursos tristes al respecto. Observan quien amenaza a la manada y quien no. Harry resopló. Tal vez debería tomar lección de tus lobos, dijo él. Les gustaría, dijo ella. Hueles a magia y a miedo. Ese es un olor honesto.
Mer emidio un pequeño sonido de angustia. Ora, dijo, no lo digas así. Ora se rio. Harry sintió que parte del peso en su pecho se aliviaba. Caminaron en silencio durante un rato, escuchando los débiles sonidos de abajo, el suave zumbido de la magia en la piedra. Cuando se volvieron hacia los niveles superiores. Ora hablo de nuevo. Demiurge nos contó lo que te mostró, dijo ella. Sobre el viejo. Me lo imaginaba, dijo Harry. Albedo estaba contenta, dijo Ora. Cree que te inclinarás más hacia nosotras ahora que has visto lo desordenados que son los héroes humanos. Harry pensó en eso. Me inclinaré hacia quien sea honesto sobre lo que quiere, dijo. Ainz ha sido más hun. Esto conmigo de lo que nunca lo fue Dumbledore. Eso importa. Mer lo miro. Lo echas de menos, preguntó Mare. Al director. Harry miró al frente. Echo de menos la idea que tenía de él, dijo. La que tenía en mi cabeza. El hombre que siempre tenía un plan y siempre se preocupaba. No echo tanto de menos al verdadero. Se tocó el pecho ligeramente. Creo que está bien, dijo. Cuando dormió esa noche, no había cementerio. Había una escalera. En un relano estaba Dumbledore, sosteniendo a un niño pequeño por el hombro. En otro estaba Ainz, con la mano sobre la marca de Harry. Abajo, las sombras se movían. En el sueño, Harry se alejó de ambos. Se dio la vuelta y dio un tercer conjunto de pasos, uno que no había estado allí antes. Se despertó con el vago recuerdo de la piedra bajo sus pies y la sensación de que el camino que tenía por delante ya no era uno por el que caminaba a ciegas. Fuera de su puerta, Nazarick esperaba, al igual que el viejo mundo, en algún lugar más allá del vacío. Esta vez, cuando pensó en regresar, la idea no le dio ganas de correr hacia un Salvador. Se sentía como si estuviera planeando un movimiento. Harry se despertó con la sensación de que alguien había estado hablando al borde de sus sueños. No Dumbledore, no Voldemort, no cementerio, no luz verde. Solo una voz tranquila que sonaba un poco como la suya, diciendo la misma cosa una y otra vez. Escribe tus reglas. Su habitación en Nazarick estaba oscura y silenciosa. El aire era fresco. La cama era demasiado suave de una manera a la que todavía se estaba acostumbrando. La marca sobre su corazón palpitó una vez, como un latido lento. Se quedó allí tumbado un momento y asuco. Ninguna puerta de armario. Ningún grito desde la cocina. Ningún golpe sordo de Dudley bajando las escaleras. Solo el débil zumbido de la magia en las paredes. Dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Buenos días, murmuró al techo. Las paredes no respondieron. Eso fue casi un consuelo. Balanceó las piernas fuera de la cama. El suelo estaba caliente bajo sus pies. Alguien había dejado ropa extendida para él sobre la silla. Tela oscura de Nazarick, cortada para moverse, no los da. Secos demasiado grandes con los que había crecido. Se vistió en silencio, moviendo los dedos por costumbre. Camisa, pantalones, botas. Cuando se pasó la tela por el pecho, la marca hormigueo, luego volvió a sentarse. Se oyó un débil timbre procedente de la puerta. Adelante, llamó. La puerta se abrió. Sebas entró con una pequeña reverencia. Buenos días, Harry, dijo. ¿Cómo te sientes? Cansado, dijo Harry, pero no del tipo que está a punto de ser. Solo del tipo normal. Sebas lo estudió con esa mirada tranquila y evaluadora. ¿Alguna pesadilla? Preguntó. No, dijo Harry. Solo sueños extraños, escaleras, elecciones. Probablemente si culpa de Demiurge. Eso parece probable, dijo Sebas. Harry soltó un pequeño resoplido. Desayuno, añadió Sebas. En el salón lateral hoy. Lord Ainz tiene una cita para ti más tarde. Harry anarcó las cejas. Otro entrenamiento, preguntó. Coquitas, o más cortes mentales de Demiurge. Ni lo uno ni lo otro, dijo Sebas. Tienes que encontrarte con el actor de Pandora en el sector de archivos. Harry parpadeó.
El que se viste como un espectáculo de teatro y saluda cada 5 segundos, pregunto. Sebas no sonrió, pero sus ojos se suavizan. Ese, dijo, ha preparado acceso para ti. Lord Ainz decía que vis más de la historia de Nazarick. Historia, repitió Harry. Su estómago se retorció ligeramente. Después de la última ronda de lección de historia, la idea no se sentía segura. Sebas debió de ver algo en su rostro. Esto no es como dijo. No hay recuerdos de viejos pastores. No hay cementerios, números, registros, archivos. Si te molestan, será por lo que piensas de ellos. No porque estuvieran diseñados para herir. Harry dejó escapar un suspiro lento. Los números suenan casi pacíficos, dijo. Correcto. Primero la comida, luego los números. Sebas inclinó la cabeza y dio un paso atrás para dejarlo salir. El pasillo lateral resultó ser una habitación estrecha con una mesa larga y una única silla preparada para él. Alguien había expuesto el plato con el tipo de cuidado pulcro que hacía que Harry se sintiera torpe solo con mirarlo. Pan, huevos, fruta, una taza de algo que humaba y olía ligeramente a hierbas. Albedo estaba de pie cerca de la pared del fondo. Con los brazos cruzados, ya había comido, si es que había necesitado comer en absoluto. Harry se sentó y tomó su tenedor. Estabas colada anoche, dijo ella. Tenía muchas cosas en las que pensar, dijo él. Ya sabes, traición, manipulación, lo habitual. Una comisura de su boca se contrajo. Dijo ella. Actualmente estás en un lugar donde preferimos que nuestra crueldad sea honesta. Eso ayuda, dijo Harry. Al menos sé donde estoy. Te posicionas como heredero, dijo Albedo. Te posicionas donde todos pueden ver y planear a tu alrededor. Harry masticó un trozo de pan. Consolador, dijo. De una manera muy extraña. Ella se acercó. El informe de Demiurge llegó a Lord Ainz, dijo. Está satisfecho con cómo manejaste la información. El hecho de que no te derrumbaras en autocompasión lo impresionó. Harry levantó una ceja. Estuve cerca, dijo. Simplemente no lo viste. Los ojos de Albedo se suavizaron por un instante. Estar cerca no es lo mismo que ser, dijo ella. Recuerda eso. Se trago el último huevo. Entonces, dijo él, el actor de Pandora, el archivo. Esta es otra prueba. Todo lo que haces ahora es una prueba, dijo. Este también es un regalo. Te mostrará cómo era este mundo antes de que llegaras. Te mostrará los registros del juego que vino antes de que Nazarick se hiciera real. Yggdrasil, Harry said carefully. La palabra aún se sentía extraña en su boca. Como masticar algo con la textura equivocada. Albedo asintió. No extendas ese nombre en el mundo de los magos, dijo. No están listos. Apenas tienen un marco para la magia de niveles. La mayoría de ellos todavía tratan las conversaciones sobre hechizos de séptimo nivel como cuentos de hadas. Harry frunció el ceño. Está bien, dijo él. Así que voy a hacer el requerido secreto. Intentaré no tocar nada que explote. Pandora se asegurará de que no puedes, dijo. Harry sospechaba que solo era una broma a medias. Cuando terminó de comer, Sebas reapareció con una organización silenciosa que nunca dejaba de inquietarlo un poco. Efficient, no espeluznante. Aún así, extraño. Listo, preguntó Sebas. Como siempre lo estaré, dijo Harry. El camino hacia el archivo fue más profundo de lo que esperaba. Los pasillos se volvieron más silenciosos a medida que avanzaban. Menos de los sonidos normales de Nazarick. Menos patrullas. La piedra y el cristal reemplazaron al metal y al hueso. El aire se sentía más fresco. Harry caminaba ligeramente detrás de Sebas. Sus botas hacían un sonido sordo en el suelo. Sebas se movía como si caminara sobre cristal y no quisiera romperlo. Este lugar siempre está tan vacío, preguntó Harry. Muchos no necesitan venir aquí, dijo Sebas. Solo aquellos con deberes que implican registros, o con el permiso de Lord Ainz. Se supone que debo sentirme importante. Preguntó Harry. Se supone que debes sentirte confiado,
dijo sebas. Harry no respondió a eso. Legrane un par de puertas altas al final de un largo pasillo. Esteban taladas con símbolos que Harry no conocía. No eran runas. Nada de sus clases. Formas geométricas, superpuestas una dentro de otra, como si alguien hubiera dibujado círculos mágicos con una regla. Sebas levantó una mano. Las puertas se abrieron sin sonido. Salió un aire frío y seco. Dentro, las estanterías aguardaban. Filas y filas de ellas, extendiéndose hacia arriba y hacia fuera, alanitas con libros y pergaminos y tablillas de cristal. La luz colgaba en el aire en globos que giraban lentamente, lo suficientemente brillante como para ver, lo suficientemente suave como para no lastimar sus ojos. Harry se detuvo en el umbral. Maldito infierno, dijo en voz baja. Una figura se movió entre dos estantes y se apresuró hacia ellos. El actor de Pandora lavaba una chaqueta formal en negro y oro de Nazarick. Sus movimientos eran precisos y precisos. Su rostro brillaba, demasiado suave para ser completamente natural, con una sonrisa fea que temblaba en los bordes como si quisiera agrandarse. Cuando los alcanzó, adoptó una pose exagerada con un brazo cruzado sobre el pecho y el otro extendido. Bienvenido, heredero de Ainz Ooal Gown, declaró. A los archivos de la gloriosa Gilda y a la historia de nuestras victoriosas incursiones. Harry parpadeó. Sebas no lo hizo. Buenos días, Pandora, dijo Sebas. Lord Ainz te ha confiado a Harry para esta sesión. Pandora se enderezó. Por supuesto, dijo, bajando un poco el tono de showman. No la fallaré. Se volvió hacia Harry. Por favor, dijo él. Sigame, hay mucho que mostrar, y su perfil de acceso es único. Perfil de acceso, repitió Harry. Eso suena siniestro. No es siniestro, dijo Pandora. Es emocionante. Eso no ayuda, murmuró Harry. Sebas inclinó la cabeza. Te dejaré aquí, dijo. Si algo se vuelve demasiado, dilo. Pandora informará a Lord Ainz de inmediato. Harry asintió. Sebas retrocedió a través de las puertas. Se cerraron tras él, dejando a Harry solo con Pandora y los estantes. Bien, dijo Harry, adelante. El archivo olía, a papel viejo y un leve rastro de algo más afilado. Harry no podía ubicarlo. No era polvo. Nazarick no parecía entender el polvo. Pandora lo guiaba entre los estantes con facilidad practicada. La mayoría de esto, dijo. Señalando los libros, está dedicado a los registros internos de Nazarick tal como existe ahora. Mapas, registros, informes de recursores, registros de batallas, lo habitual, repitió Harry. Para ti. Tal vez. Pandora soltó una breve carcajada que sonó casi humana. Por aquí, dijo él, es donde se vuelve más relevante para ti. Legrane un espacio circular donde as estanterías se abrían a un pequeño claro. Una mesa se encontraba en el centro, con tres sillas a su alrededor. La superficie de la mesa era de piedra negra lisa con tenues líneas de luz corriendo a través de ella como venas. Sobre ella, un grupo de fragmentos de cristal giraba a cámara lenta. Harry los observó. Se supone que debo tocarlos, preguntó. No directamente, dijo Pandora. Sentate. Harry se sentó. La silla se ajustó bajo él, moldeándose a su espalda. Cómoda, dijo. Nazarick cuida de sus activos importantes, dijo Pandora. Harry hizo una mueca. Por favor, no me llames activo mientras estoy despertando, dijo. Pandora inclinó la cabeza. Mis disculpas, dijo. Un hábito de las rutinas contables. Colocó ambas manos sobre la mesa. Las débiles líneas de luz se iluminaron. Ahora, dijo. Lord Ainz te ha autorizado a acceder a tres conjuntos de datos hoy. Mecánicos de Yggdrasil relevantes para este mundo. Registros históricos de la Gilda. Y un índice restringido que se conecta directamente con tu habilidad de clase. Harry se llevó instintivamente la mano al pecho. ¿A mi marca? Preguntó. En cierto sentido, dijo Pandora. Tu marca es la marca visible de la clase. La clase misma es parte del sistema que sucederá bajo esta realidad.
Podemos escuchar algunos de esos susurros aquí. Harry trato de no temblar. Empieza por la mecánica, dijo. Si voy a lanzar hechizos en dos mundos. Probablemente debería conocer la escala. La sonrisa de Pandora se agudizó. Una excelente elección, dijo. Golpeó la superficie de la mesa con un dedo. Una joya de luz se elevó de la piedra, formando un panel plano en el aire. Los símbolos parpadearon en él, luego se resolvieron en palabras que Harry pudo leer. Descripción general de la magia de nivel. 10 niveles de magia ordinaria, ascendiendo del primero al décimo. Encima de ellos, una breve lista de hechizos verdaderos y efectos de nivel mundial. Harry se inclinó hacia adelante. 10 niveles, dijo. Y he visto, que nivel. Pandora hizo un pequeño gesto. Las líneas de texto se reorganizaron. Lord Ainz ha utilizado principalmente hechizos de sexto y séptimo nivel delante de ti, dijo. Ocasionalmente octavo cuando era necesario. Cualquier cosa más alta sería excesiva para las situaciones actuales. Excesivo, repitió Harry. Correcto. Y donde con mis hechizos. Pandora tocó el panel de nuevo. Una nueva columna se abrió a un lado. Mapeo equivalente, magia local, examinó la lista, los nombres de los hechizos que con pequeñas notas junto a ellos. Estupefacto. Efecto de primer nivel bajo. Expelliarmus. Desarmamiento básica, primer nivel bajo. Protega. Escudo variable, puede alcanzar la mitad del segundo nivel con optimización. Patronus. Barrera espiritual, cuarto nivel con el combustible emocional correcto. Maldicio. Nes imperdonables. Efecto mortal directo, clasificado como ataque de tercer nivel limitado. Harry miró fijamente esa última línea. Tercer, dijo él. Tercero, confirmó Pandora. Avada mata al contacto, dijo Harry. Lo viste. Lo bloquiste. Pero eso es lo que sigue haciendo. El ministerio lo llama la peor maldición que existe. Pandora asintió. En un mundo con mana superficial, un efecto de muerte directa es aterrador, dijo. En este marco, es limitado. Puede ser bloqueado por escudos por encima de cierta fuerza. Fracasa contra objetivos con ciertas resistencias. Es cuestión de puntos. El tercer nivel es generoso. Harry se recostó en su asiento. Así que todos estos años que pasamos susurrando el nombre de esa maldición como si fuera el fin del mundo. Negó con la cabeza. Pandora lo observó. Este conocimiento te angustia, preguntó él. Me molesta, dijo Harry. Me hace sentir como si fuéramos niños agitando palos mientras los adultos escondían las armas reales. Desde su punto de vista, esos palos eran las armas reales, dijo Pandora. No sabían que esta escala existía. Golpeo de nuevo. Aquí, dijo. Séptimo nivel. Lo que tu mundo podría llamar mítico. La lista cambió. Hechizos de, los que Harry nunca había oído hablar llenaron el espacio. Corte de la realidad. Santuario del cielo cerrado. Detonación de alma mater. Plaga de cristal. Cada uno tenía una breve etiqueta junto a él. Corte de realidad. Seccionamiento de área. Ignora la defensa más convencional. Santuario del cielo cerrado. Dominio absoluto. Ninguna entrada no solicitada. Bloqueo multidimensional. Detonación de alma mater. Maldición de efecto retardado que utiliza un fragmento de alma como combustible. Plaga de cristal. Reescribe el entorno hostil. Convierte la materia local en estructura cristalina. Harry tragó saliva. La gente de mi mundo habla de hechizos antiguos, dijo lentamente. Magia tan fuerte que nadie puede lanzarla ahora. Escriben historias sobre maldiciones que remodelan paisajes. Las llaman leyendas. Las ponen en libros polvorientos y les dicen a los niños que no son reales. Pandora ladeó la cabeza. Aquí, dijo. El séptimo nivel es algo que Lord Ainz puede lanzar después de un pequeño descanso. Así que sí, Midas. Harry se frotó la boca. ¿Tienen algo que alcance esto? Preguntó. Incluso cercano. Tu magia local, dijo Pandora, tiene una ventaja. Se fía en estructuras narrativas. Profecías. Guardas formadas alrededor de historias. Esos no son efectos de nivel.
son hazañas de reglas, en un lugar como Nazarick, serían partidos. En un lugar como tu mundo, pueden ser poderosos. Por eso Lord Ainz los toma en serio. Harry pensó en la profecía que lo había perseguido desde su nacimiento. Pensó en lo rápido que había dejado de importar en el momento en que un sistema diferente lo atrapó. Dijiste que había registros, dijo, cambiando de tema. Registros del gremio. La sonrisa de Pandora se suavizó. Sí, dijo él, te gustaría verlos como texto puro, o a través de una reproducción reconstruida. No más reproducción hoy, dijo Harry rápidamente. Las palabras bastaron. Puedo decidir cuánto imaginar. Entendido, dijo Pandora. Deslizó el panel a un lado. Se abrió otra ventana, línea de líneas de texto con fechas que no significaban nada en este mundo. Registros de chat del gremio, dijo Pandora. Informes de incursiones. Mensajes casuales. Fueron guardados antes de la transferencia. Cuando Nazarick se hizo real. El sistema los envolvió y los almacenó aquí. Harry entrecerró los ojos. ¿Qué son estos números? Preguntó. Marcas de tiempo, dijo Pandora. Del viejo mundo. Ya no coinciden con nada aquí. Solo por contexto. Harry señaló una línea cerca de la parte superior. Enséñame esa, dijo él. Pandora lo amplió. Usuario. Momanga. Slate ha vuelto del trabajo. Tenemos 3 horas antes de que tenga que desconectarse de nuevo. Cualquiera listo para una carrera de mazmorras de nivel medio. Quiero probar algunas nuevas construcciones. Harry sonrió a su pesar. Slate. Dijo. Compañera de gremio. Especialista en escudos, dijo Pandora. Muy confiable. Buena para atraer agro, como solía decirse. ¿Es uno de los que en esperas que regrese? Preguntó Harry. Pandora vaciló. No soy yo quien espera, dijo. Soy yo quien se prepara por si acaso. Esa es mi función. Lord Ainz, espera, incluso cuando el sistema lea esa esperanza. Harry lo miró. Suenas más normal cuando hablas de él, dijo Harry. Menos como una actuación cómica. La postura de Pandora cambió un poco, como si estuviera tratando de ponerse más como sebas y menos como un protagonista de teatro. Fui hecho por él, dijo. Cada parte de mí es una expresión de su gusto. Cuando hablo de él, es fácil volver a ser en esa forma. Harry extendió la mano y tocó el borde del panel. Se sentía frío y sólido bajo sus dedos. ¿Puedo buscar esto? Preguntó. Tienes derechos de consulta limitados, dijo Pandora. Por nombre. Por etiqueta de tema. Prueba uno. Harry pensó por un momento. Podía preguntar sobre Voldemort, sobre Dumbledore, sobre profecías. En cambio, dijo, enséñame cualquier referencia a amenazas que los asustaran. Cosas que realmente preocuparan al gremio. Los ojos de Pandora brillaron. Una elección interesante, dijo. El texto se desdibujó y se reorganizó. Nuevas líneas aparecieron en primer plano. Usuario. Toquem. No podemos manejar a ese enemigo mundial con solo 8 en línea. Lo intentamos la temporada pasada y nos borraron. Podemos bloquear algunos de los efectos de campo, pero el guión sigue mejorando. Si alguien conoce un truco, ahora es el momento. Usuario. Momanga. De acuerdo. Ahora nos preparamos measure. Artículos del mundo en reserva. Pero esta cosa está construida para drenar ataques. Si volvimos a intentarlo sin un equipo completo, nos arriesgamos a perder la mitad de nuestro measure equipo. User. Perorancino. Así que nos escondemos y esperamos que los bienes se aburran. Plan genial. Usuario. Bukubukuchigama. Podemos diseñar mostradores más tarde. Por ahora, tenemos nuestros propios proyectos. Otra línea. Más tarde. Usuario. Momanga. Notificación del servidor sobre actividad administrativa desconocida. Cualquier otro que reciba estas advertencias. Alguien está hurgando en el código base de nuevo. Usuario. Hero. Recibí la misma nota. Podría ser otro evento. Podría ser otra cosa. Guarda copias de seguridad. Harry sintió que se le erizaba el velo de la nuca. Actividad administrativa desconocida, dijo.
Código base. Pandora Asindio. Cerca del final. Dijo, el juego dejo de ser estable. Hubo errores. Eventos extraños. Cosas que ni siquiera los desarrolladores podían controlar. Así es como Nazarick se hizo real, preguntó Harry. Esa pregunta sigue abierta, dijo Pandora. Sabemos que sucedió. No sabemos quién tuvo la mano en el interruptor. Harry se quedó mirando las palabras. ¿Crees que la misma cosa desconocida podría aparecer aquí? Preguntó en voz baja. En este mundo, Pandora cruzó las manos. En la mayoría de las historias, dijo, cuando una puerta se abre una vez, puede abrirse de nuevo. En este entorno, eso no es solo una historia. Es una correlación de reglas. Lord Ainz asume que cualquier cosa que haya alterado la realidad una vez tiene una probabilidad no nula de hacerlo de nuevo. No cero, repitió Harry. ¿Quieres decir que sí? Quiero decir que no podemos descartarlo, dijo Pandora. Harry volvió a mirar las líneas sobre enemigos mundiales y ataques eliminados. Entonces podría haber cosas allí fuera construidas para APCK, dijo. Incluso Nazarick puede ser destruida, dijo Pandora con calma. La probabilidad es baja con las condiciones actuales, pero nunca cero. Harry pensó de nuevo en Dumbledore, pero bajo una luz diferente. El anciano había creído que Voldemort era lo peor que podía pasar. Lo que justificaba sacrificar la infancia de un niño. Se había equivocado. Aquí, Voldemort apenas contaría como un calentamiento. Harry dejó eso de lado para más tarde. Dijiste que había un tercer conjunto de datos, dijo. Algo relacionado con mi clase. La expresión de Pandora se volvió más seria. Sí, dijo. ¿Estás segura de que quieres verlo ahora? Lord Ainz no estableció un horario estricto para esta parte. Harry vaciló. ¿Qué es? Preguntó él. Acceso a esquemas, dijo Pandora. Planes. Configuration. Los códigos que definen a los guardianes, las doncellas, los constructos. Y las etiquetas que ahora se aplican a ti, como heredero. A Harry se le encogió el estómago. ¿Quieres decir que puedes leer sus, que, almas? Preguntó. No, dijo Pandora. Las almas son nuevas. Se forman cuando llegamos aquí. Esto es más antiguo. Estos son los blocks que el sistema usó para construir sus mentes y hábitos antes de que eso sucediera. El guion que on sucederá en los boards. Puede ajustarse. Adaptado, dijo Harry. ¿Quieres decir cambiado? Sí, dijo Pandora. Sostuvo la mirada de Harry. La capacidad de remodelar incluso los ajustes fundamentales de los habitantes de Nazarick forma parte de la autoridad que compartes con Lord Ainz, dijo. Eso es lo que significa ser su heredero en términos del sistema. Harry se sintió ligeramente enfermo. ¿Ha hecho eso? Preguntó. Los ha cambiado, solo en pequeñas formas, dijo Pandora de inmediato. Respecto a las intenciones de sus amigos. Ha resistido la tentación de reescribirlos en nuevas formas. Cuando ha ajustado algo, ha sido para arreglar errores que los dañarían. Harry pensó en la devoción de Albedo, en la crueldad de Demiurge, en la locura de Sheltir, que había visto de pasada una vez y decidió no pensar demasiado en ello. Esta no es una decisión para aquí, dijo Pandora. Esta es una decisión para Lord Ainz y para ti, juntos. Por ahora, es suficiente que sepas que la opción existe. El conocimiento moldea las decisiones. Harry presionó la palma de la mano contra la fría piedra. Quiero hablar con él sobre esto, dijo. Directamente. En un lugar que no sea un cementerio ni una sala del trono. Pandora asintió levemente. Pasaré esa solicitud, dijo. Por ahora, una cosa más. Chasqueó los dedos. Los registros del gremio se desvanecieron. Se abrió un panel diferente. En la parte superior, Harry vio su propio nombre. Harry Potter. Clase. Heredero aparente de Nazarick. Características activas. Ancla de la humanidad. Attack del heredero. Vision cross frame. Cross frame insight. Leo Harry. Eso es nuevo. Pandora sonrió. Se despertó después de tu sesión con Demiurge, dijo.
comenzas de comparar conjuntos de reglas. El sistema reconoció el patrón. Este rasgo te permite ver donde un conjunto de reglas choca con otro. Se volverá más activo cuando te mueves entre mundos. Harry dejó escapar un suspiro lento. Genial, dijo. Así que ahora el sistema está observando mis dudas y convirtiéndolas en habilidades. Esa es una forma de verlo, dijo Pandora. Otra es, que ahora tienes una herramienta para hacer lo que dijiste en tu habitación. Para construir tus propias reglas. Harry se quedó helado. ¿Cómo sabes que dije eso? Preguntó él. Pandora levantó las manos. No lo hice, dijo. Solo te conozco a ti. La forma en que piensas. El hecho de que vinieras aquí preguntando por amenazas en lugar de por botan me dice lo suficiente. Harry se relajó un poco. Eres muy bueno leyendo a la gente para alguien hecho de código, dijo. Fui hecha por alguien que se preocupaba mucho por las personas, dijo Pandora en voz baja. Harry lo miró. Te preocupas por él, dijo. Toda la postura de Pandora se suavizó. Sí, dijo simplemente. Harry se levantó. Está bien, dijo. Gracias. Eso es suficiente por ahora. Si miro más pantallas, comenzaré a ver marcadores de niveles en mi sueño. Pandora se rió entre dientes. Eso sería efficient, dijo. Pero no saludable. Te escoltaré de vuelta al salón principal. Desde allí, albedo y ahora tienen planes. Planes, dijo Harry. Debería tener miedo. Solo ligeramente, dijo Pandora. La idea de ahora de un plan, como resultado, no harán más lección. Cuando Harry llegó al vestíbulo principal, ella estaba esperando cerca de una de las puertas laterales con Mare. Una pequeña pila de libros estaba a sus pies. Mare apretaba una planta en meseta contra su pecho como si pudiera escapar. Ahora le hizo señas para que se acercara. Aquí estás, dijo ella. ¿Qué tal el archivo? Intenso, dijo Harry. Informativo. Un poco aterrador. Muy ordenado. Eso encaja con Pandora, dijo ella. Vamos. Te estamos robando por un tiempo. Albedo apareció junto a una columna. A tomar prestado, dijo ella. No a robar. En préstamo, corrigió ahora sin vergüenza. Lo traeremos de vuelta. Harry miró entre ellos. ¿A dónde vamos? Preguntó él. Ahora levanto los libros. A un lugar que no huela a sudor de entrenamiento ni a los experimentos de Demiurgo, dijo ella. Necesitas air. Y tal vez un cerebro que no esté ocupado contando tus traumas. Mare asintió rápidamente. Escogí un lugar tranquilo, dijo. Cerca de los jardines, con vistas al cielo del sexto piso. Harry sintió que parte de la opresión en su pecho se aliviaba. Lindame, dijo. La habitación Q. Ui Mare había elegido se abría un amplio balcón que daba una extensión de bosque dentro de Nazareth. El cielo sobre él brillaba de un azul suave que nunca coincidía del todo con ninguna hora real del día. No era natural, eso no lo hacía menos hermoso. Ahora dejó caer los libros sobre una mesa baja cerca de la barandilla. Sentate, ordena. Harry se sentó. Mare dejó la planta a su lado. Tenía hojas pálidas que brillaban débilmente. Limpia el aire, dijo Mare tímidamente. Y le gusta la gente que piensa demasiado. Las calma. Harry sonrió. Entonces va a tener un día ocupado, dijo él. Las orejas de Mare se pusieron rosadas. Ahora se dejó caer en una silla frente a él y empujó uno de los libros hacia él. ¿Qué es esto? Preguntó. Colección de historias. Del viejo mundo. Del tipo que solía él. Ir Lord Ainz cuando los demás estaban ocupados. No la sabiduría del juego. Otras cosas. Historias sobre héroes y tiranos y idiotas que obtuvieron demasiado poder. Harry anarcó las cejas. ¿Quieres que le cuentos para dormir? Preguntó. No, dijo ella. Quiero que veas que incluso en su viejo mundo, la gente seguía haciendo las mismas preguntas. Sobre el poder. Sobre las reglas. No eres la primer. A persona que se pregunta cómo no convertirse en un monstruo cuando todos te entregan una corona. Harry abrió el libro.
El texto del interior estaba escrito en una escritura que no conocía. Entonces su marca se calentó. Las letras brillaron y se transformaron en inglés. Parpadeó. Nunca me acostumbraré a eso, dijo. No pienses demasiado en la conversión, dijo ahora. Es soporte del sistema. Úsalo. Harry joyeo una página. Este, dijo él, es sobre un rey que quería ser amado tanto que seguía dando a la gente cada vez más libertad hasta que alguien lo apuñaló. Mal final, dijo ahora. Cruella el de al lado. Ese tiene dragones. Harry dejó el libro. Tal vez más tarde, dijo él. He pasado la mañana mirando números. La culpa y los dragones pueden esperar. Ahora puso los ojos en blanco, pero no insistió. Entonces, dijo ella, que encontraste en el archivo. Enemigos mundiales que hicieron llorar tus incursiones, dijo Harry. Cosas desconocidas pinchando el propio juego. Una lista que un truco de. Y tercer nivel y que tu jefe puede lanzar hechizos de séptimo nivel como caramelos. Ahora silbó suavemente. Fuiste directo a las partes buenas, dijo ella. También encontré algo sobre mi clase, dijo. Un nuevo rasgo. Cross frame insight. Ahora arrugó la nariz. Eso suena como si Demiurge lo hubiera llamado así, dijo ella. Probablemente, dijo Harry. Aparentemente significa que puedo ver donde chocan diferentes conjuntos de reglas. Mer se removió en su silla. Eso podría ser útil, dijo. Cuando vuelvas al otro mundo, Harry apoyó los codos en los rodilas. Sí, dijo en voz baja. Yo también estaba pensando en eso. Se quedaron así un momento, con la brisa del cielo artificial rozándolos, la planta a su lado susurrando suavemente. Harry, dijo ahora. Sí, dijo él. Sabes que no tienes que arreglarlo todo tú solo, dijo ella. El resopló. Es curioso, dijo. Todo el mundo sigue diciendo que yo sí. Sus ojos se entrecerraron. ¿A quién? Preguntó ella. Dumbledore, dijo. La profecía. El señor oscuro. La mitad de la gente de mi mundo. Ahora Demiurge me quiere como una unidad en sus planes. Ainz quiere un heredero. El ministerio gritera pidiendo un salvador cuando vin la sombra de Nazareth. Y los devoradores de la muerte gritaron pidiendo a alguien a quien matar. Es un tema. Ahora hizo una mueca. Eso es estúpido, dijo ella. Ni siquiera Lord Ainz intenta hacerlo todo solo. Nos tiene a nosotros. Nos da trabajo. Confía en nosotros para llevarlo a cabo. Ayuda que estuvieras programada para amarlo, dijo Harry secamente. Ahora le lanzó un collón. Él lo atrapó por reflejo. Eso dual, dijo ella. Crecemos más allá de eso hace mucho tiempo. Harry levantó su mano libre. Lo sé, dijo él. Lo siento. Eso no fue justo. Ahora resopló. Perdonado, dijo ella. Pero solo porque Mare trajo una planta para tu cabeza. Mer se escondió detrás de su flequillo. Solo pensé que necesitaba algo vivo cerca de él, murmuró Mare. Harry sonrió y extendió la mano para tocar una de las hojas. Gracias, dijo él. La hoja estaba fría y suave. El susurro constante calmó su respiración sin que tuviera que intentarlo. Más tarde, cuando regresó a su habitación, había un mensaje esperándolo. Un pequeño cristal yacía sobre su almohada. Cuando lo recogió, la voz de Ainz habló desde él. Harry, dijo, ven a la cámara de observación cuando estés listo. Necesitamos hablar. A solas, el cristal se oscureció. Harry lo giró una vez en su mano. Luego se lo metió en el bolsillo. Cámara de observación, no la sala del trono. No el laboratorio de Demiurge. En algún lugar diferente. Se tomó un momento para lavarse la cara y arreglarse la ropa. Visto o no, la hacía sentirse más en control. Luego salió de su habitación y siguió la ruta que el cristal había grabado en su mente cuando habló. La cámara de observación era una habitación circular de techo alto con una pared entera hecha de cristal transparente. Más allá, el vacío se extendía en forma de infinitas estrellas negras y lejanas. Harry entró y se quedó mirando. Ese no es el cielo de tu bosque, dijo. No,
Dijo Ainz. Se paro cerca de la ventana con las manos detrás de la espalda. No había trono. No había guardianes vigilando. Solo el esqueleto. La vista y un sencillo banco a un lado. Este es el bord de la tumba, dijo Ainz. El verdadero bord. Más allá de esto hay un espacio que no entendemos completamente. Harry se acercó al cristal. Hermoso, dijo en voz baja. Terrible, dijo Ainz. Y ambas cosas a la vez. Harry lo miró. ¿Querías hablar? Dijo. Sobre lo que vi en el archivo. Y sobre lo que sentiste dijo Ainz. Sentate, por favor. Harry se sentó en el banco. Ainz permaneció de pie, luego pareció controlarse y se sentó también, a poca distancia. Le preguntaste a Pandora sobre el acceso a las esquemas, dijo Ainz. Sobre la capacidad de cambiar a mi gente. Harry asintió. Sí, dijo. Me dijo que ahora tengo ese poder. Al menos en parte. Como tu heredero. Ainz inclinó la cabeza. Lo tienes. Dijo. En teoría. En la práctica, no te he dado las claves de esa parte. Quería hablar contigo primero. Harry entrelazó los datos. Lo usas, preguntó. A menudo. No, dijo Ainz de inmediato. Los ajustes que escribieron mis amigos son preciosos para mí. Fueron los últimos actos que tomaron antes del final. No quiero borrarlos. Pero puedes hacerlo, dijo Harry. Sí, dijo Ainz. Si quisiera. Podría eliminar la sed de sangre de Sheltir. Podría moderar el entusiasmo de demiurge por la crueldad. Podría hacer que el albedo fuera menos posesiva. Podría reescribirlos en algo más cercano a lo que este mundo podría llamar cuerdo. Harry miró fijamente las estrellas. Y tú no lo haces, dijo. A veces quiero hacerlo, admitió Ainz. Cuando demiurge viene a mí con un plan que implica demasiado sufrimiento. Cuando albedo intenta eliminar, a cualquiera que me mire demasiado tiempo. Cuando Sheltir pierde el control. El impulso de entrar en su código y ajustar algunos valores puede ser muy fuerte. Pero tú no lo haces, repitió Harry. Porque sería una traición, dijo Ainz. Ya he tomado suficiente de mis amigos. Su mundo, su tiempo. No tomaré la última marca de su voluntad de sus creations. Harry dejó escapar un suspiro lento. He, visto como se ve cuando alguien con poder decide que puede moldar a un niño para que haga lo que necesita, dijo. Dumbledore lo hizo con mi vida. Escogió mi dolor y lo llamo sacrificio. No me quedaré de brazos cruzados mientras alguien haga algo similar aquí. Ni siquiera tú. Ainz giró la cabeza. ¿Me estás comparando con él? Preguntó. Comparo el poder, dijo Harry. No los motivos. No finges que eres impotent. No te escondes detrás de profecías. Eso ya es measure. Pero la tentación es la misma. Manipularé a alguien hasta que encaje en tu plan. Llamarlo bondad porque te duele hacerlo. Ainz permaneció en silencio por un momento. En el juego, dijo lentamente, esto no era una pregunta. Los guardianes eran datos, líneas en un archivo. Los cambiábamos a voluntad. Era como alterar una pintura. Nadie se preocupaba por el consentimiento. Nadie pensaba en la traición. Levantó una mano y flexionó los dedos. Aquí, dijo, hablan. Lauren, sangran, me sorprenden. La línea entre herramienta y persona. Se volvió borrosa sin mi consentimiento. Harry esbozó una pequeña sonrisa. Bienvenido a mi mundo, dijo. La línea nunca estuvo clara para nosotros. Solo fingimos que era para hacer nuestras elecciones más fáciles. Se miró las manos. No usaré el acceso a esquemas para cambiarlos, dijo. No sin su conocimiento. No sin una razón que no tenga nada que ver con mi comodidad. Si uno de ellos pide ser alterado para ahorrarse dolor. Entonces podemos hablar. Pero no convertiré a nadie en un arma measure cambiando su mente mientras duermen. Las luces de los ojos de Ainz se atenuaron y volvieron a brillar. Hablas con gran certeza para alguien que hace pocas semanas estaba siendo conducido al matadero, dijo. Harry resopló. Las personas crecen cuando su vida trata de matarlas, dijo. Resulta que la traición es una buena maestra.
Sin embargo, no la recomiendo. Los hombros de Ainz temblaron una vez. Podría haber sido una risa. Tienes razón en ser cauteloso, dijo. Ya he cambiado una just una vez de una manera que lamento. Harry levantó la vista. Albedo, dijo en voz baja. Ainz nodded. Cambié una línea, dijo. A toda prisa, como una broma. La cambié de un guardián amable a alguien obsesionado conmigo. Me dije a mí mismo que no importaba, porque ella no era real. Para cuando me di cuenta de que podía sentir, ya era demasiado tarde. Se había convertido en lo que había escrito. Harry frunció el ceño. No puedes cambiarla de nuevo, preguntó. Podría, dijo Ainz, pero entonces la rompería dos varas su obsesión sobre ella. Otra cuando la forzara a alejarse. Cualquiera de las opciones deja una cicatriz. Harry pensó en Albedo de pie a un lado de la habitación, con los ojos suaves cuando lo miraba, afilados como cuchillas cuando hablaba de enemigos. Pensó en la forma en que hablaba de Ainz, como si fuera el único punto estable del universo. ¿Sabe ella? Preguntó, que la cambiaste. No sé lo he dicho, dijo Ainz. Es difícil. Cada vez que pienso en decir las palabras, el sistema amortigua el miedo pero deja la vergüenza. Así que no hago nada. Ese es un defecto. Harry consideró eso en su mente. Si ella tuviera la opción, dijo lentamente, ¿qué crees que elegiría? Permanecer como es, o recordar quién estaba destinada a ser. Ainz miró hacia el vacío. Me elegiría a mí, dijo en voz baja. Porque eso es lo que escribí. Lo que es que la elección no tenga sentido. Harry hizo una mueca. Así que estamos atascados, dijo. No puedes arreglarlo sin dañarla. No puedes dejarlo sin sentir que estás mintiendo. Sí, dijo Ainz. Harry se quedó sentado con eso por un momento. Al menos podrías decirle la verdad, dijo. No para pedir que decida. Solo para dejar de lavarlo solo. Los dedos de Ainz se apretaron en su rodilla. Tengo miedo de que me odie, dijo simplemente. Harry lo miró fijamente. Puedes destruir ciudades, dijo. Puedes bloquear maldiciones asesinas como si fueran lluvia. Comandas un ejército que haría llorar a Voldemort. ¿Y tienes miedo de una mujer que piensa mal de ti? Sí, dijo Ainz. Eso te hace respetar menos. Harry negó con la cabeza. Te hace parecer humano, dijo. Lo cual es extraño, porque actualmente eres un esqueleto. Ainz realmente se rió ante eso, un sonido seco que resonó débilmente en la cámara. El sistema intenta reprimir el miedo, dijo. Pero se filtra, especialmente cuando toca cosas importantes. Mis amigos, los guardianes, la imagen que tendrían de mí si regresaran. Harry volvió a mirar las estrellas. Esa es la otra cosa, dijo. En el archivo, vi un registro donde uno de tus amigos te dijo que tuvieras cuidado. Donde te advirtieron de que alguien estaba hurgando en el código base. Ainz ladeó la cabeza. Dijo. Sí. Él era cauteloso. Más que yo. Si esa cosa desconocida regresa, dijo Harry, si tus amigos regresan a través de ella. ¿Qué crees que verán cuando mueran a Nazarick ahora? Ainz permaneció en silencio durante mucho tiempo. Una fortaleza, dijo finalmente. Un reino que gobierna desde las sombras. Una estructura así, construida para protegerse a cualquier precio. Un trono sostenido por un hombre que finge ser un gobernante perfecto para que su temblor no se vea. Harry se volvió para mirarlo completamente. ¿Quieres que vin eso? Preguntó. Quiero que vin que mantuve salvo su creación, dijo Ainz. Quiero que se sientan orgullosos. No quiero que piensen que me convertí en un monstruo. Harry pensó de nuevo en Dumbledore. En como el anciano había intentado salvar a todos y había terminado trayendo a la única persona que se suponía que debía proteger. Entonces necesitamos reglas, dijo Harry. Reglas escritas, no solo sentimientos. Para que se vuelvan, puedes mostrártelos. Aquí, esto es lo que prometa. Esto es lo que mantuve. Aquí es donde fale, y por qué. Ainz lo miró. ¿Quieres codificar Nazarick? Dijo. Alguien debería hacerlo,
dijo Harry. Ahora mismo todo depende de tus instintos y su devoción. Eso funciona hasta que deja de funcionar. Sé lo que pasa cuando los instintos de un hombre deciden el destino de un niño. No quiero ver que eso suceda aquí. Los ojos de Ainz se entrecerrarán y luego se estabilizarán. Me ayudarás a escribir estas reglas, dijo. Sí, dijo Harry. Aceptarás que algún, as de ellas te limitarán tanto como a cualquier otro, dijo Ainz. Harry vaciló, luego asintió. Sí, dijo. Bien, dijo Ainz. Entonces comenzaremos por ahí. Volvió la mirada hacia el vacío. Redactaremos un estatuto, dijo. No las palabras agradables habituales. Restricciones reales. Líneas claras. Lugares a los que ni siquiera yo iré sin revisión. Harry tragó saliva. Al sistema no le va a gustar eso, dijo. El sistema puede soportarlo, dijo Ainz. Estoy cansado de esconderme detrás de sus impulsos. Miro a Harry. Cross frame insight ayudara, dijo. Puedes ver donde chocan las reglas de tu mundo y el mío. Podemos usar eso para evitar las peores trampas. Harry frotó su pulgar sobre su marca. Así que puedo ayudar a diseñar la nueva ley, dijo. Genial. Sin presión. Muchas presiones, dijo Ainz. Pero no todas a la vez. Se puso de pie. Por ahora, dijo, necesito que descanses. Pronto nos moveremos contra las amenazas de tu viejo mundo. El señor oscuro, sus seguidores, el ministerio, antes de eso. Necesitas un lugar dentro de Nazareth que sientes que te pertenece. Harry lo miró, desconcertado. ¿Qué quieres decir? Preguntó. No puedes gobernar desde la oficina de otra persona para siempre, dijo Ainz. Mañana, hora y mare te mostrarán una sesión que podemos moldar. Tú decidirás cómo se ve. Quien trabaja allí, qué función desempeña. Un ala, dijo Harry lentamente. Para mí. Para el heredero, dijo Ainz. Y para aquellos que trabajaran contigo. Necesitarás tu propio personal, tu propia pequeña corte, gente que te responda primero, no a mí. Harry pensó en la mirada celosa de Alb. Edo hacia cualquiera que se acercara a él. Pensó en Demiurge y sus cuidadosos planes. Pensó en la calma de Sebas. En la sonrisa de Aura. En Mare sosteniendo una planta como un escudo. Albedo no le va a gustar eso, dijo. Aprenderá, dijo Ainz. Puede maldecir, pero obedecerá. Esto es necesario. Harry dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Gracias, dijo él. ¿Por qué? Preguntó Ainz. Por tratarme como a alguien que puede tomar decisiones, dijo Harry. No solo como a alguien a quien señalas un problema y esperas que muera de manera útil. Los luz, los ojos de Ainz se atenuaron y se incendiaron. Ya he perdido suficientes piezas en los tableros de otras personas, dijo. No tengo intención de repetir ese patrón contigo. Harry también se puso de pie. Una cosa más, dijo. Sí, preguntó Ainz. Cuando escribamos esas reglas, dijo Harry, pongamos una cerca de la parte superior. No cambiar las mentes de la gente de Nazareth sin su consentimiento. No a menos que no hacer nada los mate. No por comodidad. Ainz lo estudió. Realmente odias esa idea, dijo suavemente. Sí, dijo Harry. Más que casi nada. Ainz asintió una vez. Entonces la guerra cerca de la cima, dijo. Incluso la fermare. Volvió a mirar las estrellas. Ve a descansar, dijo. Habla con hora y mare. Pasa algo de tiempo con la planta que eligió mare. Mañana estará ocupado. Harry esbozó una media sonrisa temblorosa. Mañana siempre lo es, dijo. Buenas noches, Harry, dijo Ainz. Harry salió de la cámara. Detrás de él, el señor de los esqueletos de Nazareth estaba sentado solo. Mirando el vacío y pensando en escenarios que desearía no haber tocado nunca. Esa noche, Harry tomó uno de los cuadernos en blanco que Nazareth le había dado. Se sentó en el pequeño escritorio de su habitación.
La planta que mare había traído sentada en la esquina donde podía escuchar el débil susurro de sus hojas. Abrió la primera página. Por un momento, su mano vaciló. Luego comenzó a escribir. Regla 1. Nadie puede decidir que mi dolor es un precio justo por su plan, sin consultar primero. Regla 2. Ningún cambio secreto en las mentes de las personas que están a mi lado. Si algo necesita ser modificado, se lo decimos, y aceptamos la respuesta aunque duela. Regla 3. El poder no excusa la pereza. Si las cosas son crueles porque son fáciles, las cambiamos. Hizo una pausa, mirando figilinias. Las palabras no eran elaboradas. No estaban completas. Eran un comienzo. Escribió una más. Regla 4. No seré un arma ni un salvador a menos que lo elija. Su mano temblaba, a un poco cuando terminó la última carta. Dejó la pluma y cerró el libro. La marca sobre su corazón se calentó, luego se enfrió, como si alguna parte del sistema hubiera tomado nota. Fuera de su puerta, los interminables pasillos de Nazareth esperaban. En algún lugar más allá del vacío, su viejo mundo garaba, ignorando los niveles, los enemigos mundiales y los contratistas. Harry se acostó, el sua. Ve sonido de la planta lleno el silencio, y dormió con el cuaderno cerca de su mano. Esta vez, cuando soñó, las escaleras seguían allí. También lo eran los dos relanos con las figuras familiares. Pero el tercer camino ya no era vago. Ahora brillaba débilmente. Una línea de reglas escritas corría a lo largo de los escalones. Lo primero que Harry notó al despertar fue que el cuaderno ya no estaba sobre su pecho. Estaba sobre la mesita de noche, cerrada. La pequeña planta que mare había traído descansaba junto a ella. Una de sus pálidas hojas rozó la tapa como si se hubiera movido en la noche. Y quedó mirando ambas cosas por un momento. Reglas en papel, raíces en una maceta. Durante unas cuantas respiraciones, casi se sintió como una mañana normal. Entonces el recuerdo del mensaje de Krista. El vacío fuera de la ventana de observación volvió a su lugar. Hoy no sería ordinario. Se oyó un suave golpe en la puerta. Harry se incorporó. Adelante, dijo. Albedo abrió la puerta y entró. Llevaba una armadura formal en negro y oro de Nazareth. Su cabello caía en una onda perfecta por su espalda. Su expresión era tranquila, pero la forma en que sus ojos lo recorrieron era más aguda de lo habitual. Buenos días, dijo. ¿Has dormido? Eso suena como una acusación, dijo Harry. Es una observación, respondió ella. Sebas informa que no te moviste ni una sola vez. Teniendo en cuenta el contenido de eso es notable. Harry sacó las piernas de la cama. Tal vez estaba cansado, dijo. Resulta que escribir les es agotador. Su mirada se dirigió al cuaderno. Ya has empezado, dijo ella. Un comienzo, dijo Harry. Nada elegante. Solo cosas que no quiero volver a ver nunca más. Albedo se acercó a la mesa y apoyó la mano cerca de la planta sin tocarla. Lord Ainz leyó el resumen que le dijo. Aprobó la idea. Demiurge estaba encantado. Esa frase me preocupa cada vez que la oigo, dijo Harry. Debería serlo, dijo Albedo. Aun así, la carta ayudará. Incluso los demonios como Demiurge prefieren estructuras claras. Estructuras que normalmente terminan con alguien más sangrando, murmuró Harry. Albedo no estaba en desacuerdo. Vistet, dijo ella, te han convocado a la cámara de estrategia. La primera misión relacionada con tu mundo natal está lista. Harry sintió que se le encogía el estómago. Ya, preguntó. Esperamos todo el tiempo que fuera prudente, dijo Albedo. La información fluye en ambas direcciones. Cuanto más tiempo observe Nazareth sin moverse, más probable es que alguien más note la sombra en el borde de su mundo. Pensó en advertencias administrativas desconocidas en los viejos registros. En ruidos lejanos detrás del código. Bien, dijo en voz baja. Bien. Date la vuelta. El lo hizo sin protestar y esperó mientras él se vestía. La ropa sobre la silla no era equipo de entrenamiento esta vez.
Un abrigo oscuro ajustado, cuello alto, sutil hilo platido en los puños. Sin escudo de la casa. Sin corbata de Hogwarts. Tela de Nazarick, cortada para parecer. Casi túnicas de mago si alguien entrecerraba los ojos. Intentando hacerme parecer respetable, preguntó Harry. Intentando hacerte parecer lo que eres, dijo Albedo. Un enviado. Un gobernante en formación. No un escolar perdido. Cuando terminó, recogió el cuaderno y lo deslizó en un bolsillo interior. La cubierta rozó su palma con un peso familiar. La planta crujió. Cuida de él, le dijo Harry por impulso. Albedo levantó una ceja. Si crees más rápido bajo tu cuidado, comenzaré a preguntarle a Pandora si se ha convertido en un objeto mundialmente menor, dijo ella. Harry resopló. Por favor, no lo hagas, dijo. Ya tengo suficientes problemas con un objeto maldito en mi pecho. Tocó su marca. Pulsó una vez, luego se estabilizó. Vamos, dijo Albedo. Están esperando. Ella lo condujo por pasillos que ahora se sienten casi familiares. Suelos de piedra pulida. Paredes que zumbaban con un poder silencioso. Nazarick nunca crujía ni se hundía. Simplemente existía, estable y frío. La cámara de S. Trategia se encontraba cerca del núcleo de la tumba. Una habitación redonda dominada por un modelo flotante del mundo mágico. Pequeñas luces marcaban las protecciones conocidas y los centros mágicos. Londres brillaba más brillante que la mayoría, una red de hilos que se enroscaba dentro y fuera de la ciudad. Ainz estaba sentado a un lado de la habitación, con las manos esqueléticas apoyadas en los reposabrazos de una silla sencilla. Demiurge estaba de pie cerca de la proyección con una vara en una mano. Sus gafas brillaban. Sebas estaba de pie detrás de Ainz. Ora estaba apoyada contra una columna cerca de la pared. Mer flotaba a su lado, agarrando un estuche de pergamino. Todos los ojos se volvieron hacia Harry cuando entró con Albedo. Lista despejada, pensó Harry. No hubo voces de sorpresa. Albedo se movió a su lugar habitual al lado de Ainz. Harry tomó la silla vacía frente a Demiurge. Harry, dijo Ainz. Gracias por venir tan rápido. Me ayudaron a levantarme de la cama, dijo Harry. Una leve onda de diversión recorrió la habitación. Demiurge tocó la proyección. La sesión de Londres se expandió hasta llenar la mayor parte del air sobre la mesa. Empecemos, dijo. Esta será tu primera operación estructurada en el mundo en el que naciste. También será nuestro primer anuncio deliberado. Anuncio, repitió Harry. Un acto visible, dijo Demiurge. Uno que deja huellas claras. Hasta ahora, Nazarick solo ha tocado ese mundo de formas sutiles. Una adivinación aquí, una protección silenciosa a la. Esta vez, la gente sabe que algo nuevo ha entrado en su campo. Hizo un gesto con la vara. Una sesión de Londres cerca del río se iluminó con un anillo rojo. Este distrito, dijo. Lo conoces. Harry entrecerró los ojos y luego asintió. La antigua zona de los mules, dijo. El ministerio utiliza partes de ella de vez en cuando. Hay un almacén que fingen que no existe oficialmente. Los mortífagos lo utilizan cuando quieren esconder cosas que no deberían tener. Ahora se apartó de la columna. Confirmado, dijo ella. Mis exploradores lo han vigilado durante 3 noches. No hay niños. No hay rehenes. Solo idiotas con túnicas y sus aliados. Sebas inclinó la cabeza. Interceptamos un mensaje, dijo. Los seguidores de Voldemort planean reunirse allí esta noche. Dejan probar una nueva maldición destinada a bajas masivas. Uno que sería desordenado y ruidoso, añadió Demiurge. Su propio plan corre el riesgo de llamar la atención de estructuras muggles con los que no estamos listos para involucrarnos. Su inestabilidad pone en peligro nuestro cronograma ideal. Así que son una amenaza para tu horario, dijo Harry. Así que los matamos. Demiurge sonrió. Sabía que lo entenderías, dijo. Harry le sostuvo la mirada. Define matar, dijo. Definelos. Demiurgo volvió a golpear el anillo. Todos los seguidores armados presentes, dijo. Círculo interior, círculo exterior, bestias aliadas, contratistas libres.
Cualquiera que llegue preparado para la violencia. Nuestros exploradores han marcado sus rostros. Nuestras adivinaciones han rastreado sus juramentos. No habrá inocentes en ese espacio para cuando nos movemos. Albedo asintió. Extraeremos a cualquier trabajador por tu área o personal muggle al azar coalition, dijo ella. Un efecto de sueño masivo, seguido de reubicación. Se despertaron en sus casas con recuerdos borrosos. Nadie fuera del grupo objetivo morir del evento principal. Harry dejó escapar un suspiro lento que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Evento principal, repitió él. Una demostración, dijo Demiurge. Iras como nuestro emisario, les darás una elección clara. Rodearse y unirse a nuestra nueva orden, o ser borrados. Ora silbo por lo bajo. Eso es directo, dijo. La claridad ahora tiempo, dijo Demiurge. Harry miró a Ainz. ¿Y apruebas esto? Preguntó. Ainz se movió ligeramente en su silla. Aprobó el objetivo, dijo. El método en está abierto a ajustes. Levantó una mano huesuda. Demiurgo, dijo, explica el método. Demiurge chasqueó los dedos. El modelo del distrito portuario se amplió, mostrando hileras de tejados de almacenes y cales estrecas. Una limpieza completa del distrito de la ciudad sería un desperdicio aquí, dijo. Propongo una reescritura ambiental enfocada. Un jaquiza derivado de la plaga de cristal, reducido y anclado al anillo marcado. Todo dentro del límite que coincida con parámetro. Es hostil se convertirá en materia frágil y inerte. Estructuras, armas, cuerpos. El efecto será instantáneo. Desde el exterior, parecerá como si una sección circular del distrito se hubiera transformado de repente en un cráter de cristal. Harry se lo imaginó. Los cales cadendos en silencio en un abrir y cerrar de ojos. Los gritos interrumpidos, las estructuras congeladas en medio del colapso. Trago saliva, la gente fuera del anillo, preguntó. Estarán ilesos, dijo Demiurge. Aunque probablemente caerán cuando la onda de choque los golpe. Ora arrugó la nariz. Eso ligera a los periódicos, dijo ella. Ese es el punto, respondió Demiurge. Necesitamos una historia limpia, una historia que corra por tu ministerio, tu escuela, tus viejas cales. La historia de que los mortífagos se reúnen. Eran para planear una masacre y fueron ellos mismos aniquilados por algo que ni siquiera se molestó en mostrar un rostro. Miró a Harry, excepto que mostrara un rostro, dijo. El tuyo. Harry sintió la ausencia de los plantas como un picor. Embajador, dijo. Ainz se inclinó ligeramente hacia adelante. Aquí es donde tu carta importa, dijo. Esta operación debe obedecer las reglas que comenzaste a escribir. O los habremos roto en la primera prueba. Harry pensó en las líneas ordenadas de su cuaderno. Nadie decide que mi dólar es un precio justo sin preguntar. Ningún cambio secreto de opinión. No hay crueldad porque es fácil. Sus manos se cerrarán en puños sobre sus rodillas. ¿Qué pasa si se arrodilan? Preguntó. Si algunos de ellos realmente deciden someterse. Demiurge ladeó la cabeza. Tenemos contratos listos, dijo. Juramentos vinculados por sangre, vinculados a Nazarick. Se convertirán en activos vigilados. Útiles, dispensables si traen. No fueron masacrados por efecto dramático, dijo Harry bruscamente. Demiurge extendió las manos. Si deseas desperdiciar espías potenciales, esa es tu elección, dijo. Había asumido que querías usar cada pieza. Albedo miró a Ainz. Lord A. Ainz dejó clara su preferencia, dijo ella. No desperdiciar herramientas útiles puramente por las apariencias. Demiurge inclinó la cabeza. Por supuesto, dijo. Viejas costumbres. En ciertos escenarios, el miedo importa más que el recuento de cabezas. En este caso, tienes razón. Un puñado de supervivientes rotos y aterrorizados vinculados a nosotros servirán como mejores portadores de la historia. Ora sonrió. Que los cobardes se jactan de que doblaran la rodilla, dijo ella. El resto puede ser de cristal. Harry cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, la proyección seguía mostrando el anillo sobre los mules. Bien, dijo. Condiciones. Primero,
Todos los no combatientes están fuera del campo antes de que yo llegue. Sin compromisos. Segundo, cualquiera que sea redil queda atado, no muerto. Tercero, la explosión se detiene en el ring. Si algún idiota intenta salir corriendo en el último segundo, lo arrastras dentro o completamente fuera, pero no cortas por la mitad de una bar. Causa fluvial al azar solo porque es efficient. Demiurge reflexionó. Acceptable, he said, albedo. Ella asintió. Asignaré unidades a la prohibición, dijo ella. Cocytus puede proporcionar un anillo de parámetro. Nadie entra ni sale una vez que el enviado entra, excepto por su palabra. Ainz miró a Harry. ¿Y tú? Dijo suavemente. ¿Puedes hacer esto? Harry se sorprendió por la pregunta. Por un momento su mente regresó al cementerio. A la luz verde y los ojos muertos. A su propio grito cuando Cedric cayó. ¿Puedo quedarme allí y ver cómo desaparecen los mortífagos? Preguntó. Sí. Ainz esperó. ¿Y puedes vivir con la forma en que lo hacemos? Preguntó. Con la escala. Con el hecho de que serás tú quien de la orden. Harry volvió a mirar el modelo del mule. Si no hago nada, dijo lentamente, prueban su maldición en otra persona. Una escuela muggle, una sala del ministerio, una multitud que ni siquiera sabe lo que es una varita. Sebas inclinó la cabeza, una respuesta práctica, dijo. Ainz asintió una vez, nos movemos al anochecer, dijo. No iras sola, Demiurge dirigirá desde una posición segura cercana. Ahora se encargará de los exploradores. Cocytus mantendrá el parámetro, narbará ti, y acompañará como tu guardia en forma humana. Harry exhaló. A narbará le gustan muy poco los humanos, dijo. Por eso la envío contigo, dijo Ainz. Su presencia te recordará como Nazarick aparece a la mayoría de los nativos de este mundo. Albedo habló. Narbará entiende muy bien los órdenes, dijo. Si le dices que no meta esa, obedecerá aunque piense que es estúpido. Harry casi se rió. Es agradable que confíen en mí, dijo. La confianza está en las reglas ahora, respondió Ainz. Se puso de pie. Preparaos, dijo. Comed. Descansad. Revisad el plan con Demiurge. Tenéis 6 horas. Usadlas. El distrito portuario olía a piedra húmeda, aceite viejo y humo de cigarrillos baratos. Las protecciones mágicas colgaban en el aire como telarañas. Débiles en algunos lugares, espesas en otros. Ninguén de ellas habría podido detener un ataque serio. Harry y narbará estaban de pie a la sombra de un muro de ladrillo que daba al almacén principal. A la luz sin luna, narbará parecía una joven bruja con túnicas sencillas. Solo sus ojos delataban la verdad. Eran demasiado agudos, demasiado quietos. El parámetro está celado, murmuró la voz de Horace al oído de Harry. El amuleto de contacto no hormigueo. Simplemente levo las palabras a lo largo de su piel. Unidades cocytus en posición, dijo otra voz. No hay mentes hostiles fuera del anillo. Harry inspiró y exhaló una vez. Se detuvo a un pa. O dentro de la línea invisible que Demiurge había marcado antes. Mas ala podía ver figuras de magos llegando a la puerta del almacén de 2 en 2 y de 3 en 3. Capas negras, máscaras plateadas, algunos rostros desnudos contorsionados por la emoción. Devoradores de la muerte, reconoció a algunos de ellos de vista. Lucius con su cabello polido y su bastón. Bellatrix con sus ojos salvajes y su sonrisa hambrienta. Otros de los pasillos de la escuela, ahora vestidos para la guerra. Algunos eran más jóvenes. Reconoció rostros de Hogwarts, estudiantes de Slytherin que se habían burlado de él en las salas comunes. Chicos de séptimo año que habían bromeado sobre sangres de barro y se habían reído cuando la gente se estremecha. Apretó la mandíbula. Inform, dijo Demiurge en voz baja desde un punto de vista oculto. Objetivos de 30 años y en ascenso, dijo Harry. Mezcla del círculo interno y externo. Nadie parece lo suficientemente borracho como para cantar como espectador. Extracio sebas, el personal muggle se ha trasladado. Los lugareños de las calles vecinas se han alejado guiados por sutiles sugerencias. El anillo está limpio,
Harry asintió una vez, aunque no podían verlo. No hay momento como el presente, dijo. Salió de las sombras y camino hacia la puerta del almacén. Narberl se movió exactamente un paso detrás de su hombro derecho. Los dos mortífagos enmascarados de la entrada se enderezaron al verlo. Esta zona está cerrada, dijo uno de ellos, levantando la varita. Explicate. Harry se detuvo a una distancia cómoda. Él no alcanzó su varita. Soy yo a quien habéis olvidado temer, dijo él. Se rieron. Otro chico del ministerio, dijo uno. Corre antes de que tu madre se dé cuenta de que no estás en la cama. Harry ladeó la cabeza. Parezco un chico del ministerio, preguntó. Dejó que una pequeña fracción del poder de Nazarick fluyera a través de su marca. El era su alrededor se oscureció y se espesó. La luz apagada de los faroles se inclinó hacia dentro. Una presión lenta se extendió por los adoquines. Ambos hombres se tambalearon. ¿Qué? Se atragantó uno. ¿Qué eres? Tarde, dijo Harry. Levantó la mano. No era una varita, solo dedos. Una luz gris. Se derramó de su palma y se envolvió alrededor de sus brazos. Sus varitas se partieron en dos. Los pedazos desaparecieron antes de que golpearan el suelo. Uno de ellos gritó. Narberl suspiró. Patético, dijo. ¿Qué date? Le dijo Harry. Ella se quedó. Pasó junto a los atónitos guardias y empujó la puerta del almacén para abrirla. Dentro, el aire era más cálido, pesado por el humo y el sudor. Dawson, as de figuras vestidas con túnicas llenaban el espacio. Cestas y barriles se alineaban en las paredes. Una larga mesa en el centro contenía mapas y pergaminos y un gran cristal transparente que latía con una luz enfermiza. Todas las cabezas se volvieron hacia la puerta. Por un breve segundo, silencio. Luego gritó. ¿Quién eres? Gritó alguien. ¿Cómo has entrado aquí? Harry caminó hacia adelante hasta que se quedó al descubierto. Lo suficientemente lejos de las paredes como para que cada varita tuviera una línea clara. Narberl ocupó su lugar detrás de él, con una expresión como de piedra talada. Podía sentir los ojos de Horace sobre la escena desde algún punto oculto entre las vigas. Coquetas en hilo de hielo justo más allá de la línea de protección. Demiurge observando a través de tres líneas de adivinación diferentes. Ainz en algún lugar de Nazarick, esperando. Uno del círculo interior dio un paso adelante. Se quitó la máscara, pelo negro, rostro pálido, ojos oscuros como poses. Bellatrix. Oh, suspiró ella. El pajarito regresa. Pero esto no es el cementerio. ¿Dónde está tu tierno director? ¿Dónde está tu mamá? Harry la miró a los ojos y mantuvo la voz tranquila. Yo no soy un bebé, dijo. Y el hombre que solía tratarme como un sacrificio está ocupado dándose cuenta de que ha perdido su última pieza. Ella se rió fuerte y alegremente. ¿Crees que te han crecido dientes? Dijo ella. Qué lindo. Ella agitó su varita. Cuerdas carmesí se dispararon hacia él con un sesío. Narberl levantó una mano. Las cuerdas se desintegraron a centímetros del pecho de Harry. Un murmullo recorrió la habitación. Basta, dijo Lucius bruscamente. Potter, ¿qué estás haciendo aquí? Harry los miró a todos. Haciendo una oferta, dijo. Una que solo waras una vez. Levantó la mano y señaló el suelo. Un débil círculo de luz blanca apareció a sus pies. Creció hacia fuera hasta tocar las paredes. Solo Harry permaneció en el centro exacto. Algunos de los mortífagos se movieron incómodos. Así es como funciona esto, dijo Harry. Con voz que se transmitía fácilmente. Te rodeas, dejas las varitas en el suelo y te unes a un nuevo orden. Dejas de perseguir a niños nacidos muggles. Dejas de jugar al terror. Dejas de fingir que tu amo es algo más que un hombre con una serpiente por cara y demasiado ego. Dejo suspendida la palabra amo. Todos los rostros que se volvieron hacia él se agudizaron ante eso. ¿Y si nos negamos? Preguntó Lucius, golpeando el bastón una vez en el suelo. Harry se encogió de hombros. Entonces este distrito desaparecerá, dijo. Tú, este edificio,
tus mascotas en las habitaciones traseras. Tu cristal brillante sobre la mesa. Todo dentro de este anillo se convertirá en escombros silenciosos. El mundo exterior seguirá girando. Tu amo ni siquiera tendrá cuerpos por los que llorar. Bellatrix Cecilio. Te atreves a amenazar a los señores oscuros elegidos, escupió ella. Harry casi se rió. Elegido, dijo. Esa palabra tiene muy malos recuerdos para mí. Lo crees o no. Vine aquí para darte un final measure que el que planiste para esas familias muggles en los que querías probar tu maldición. Señaló el cristal. Varios de ellos se estremecieron. No sabes de lo que estás hablando, dijo un joven mago. Su máscara seguía cubriendo el rostro, pero Harry reconoció la voz. Un antiguo prefecto. Sé lo suficiente, dijo Harry. Querías una gran multitud, un lugar que causara pánico. Tienes hasta que llegue a los 10. Entonces la elección se hace por sí sola. Podía sentir que Demiurge escuchaba cada palabra. Harry, dijo Demiurge en voz baja a través del enlace. Recu. Era mantener el recuento uniforme y constante. El terror crece en el espacio silencioso entre los números. Sé cómo suena el miedo, pensó Harry. Gracias. Respiro hondo. Uno, dijo, claro y tranquilo. Nada se movió. Dos. Algunas varitas se movieron. Nadie los dejó sar. Tres. Alguien cerca de la parte trasera se acercó más a la puerta. La voz de Horace se deslizó a través del enlace de inmediato. Corredor en la parte de atrás. Lo tengo. Cuatro. Harry sintió que el sudor comenzaba en su cuello. No por el calor, por la concentración. 5. La máscara del joven prefecto tembló. Su mano libre se crispó. 6. Bellatrix sonrió más ampliamente. Lucius observaba como un hombre que inspecciona un trato comercial. 7. El círculo de luz en el suelo se iluminó. La línea de protección brilló, oculta a los ojos de los magos. Clara para Harry. 8. El joven mago cayó de rodillas. El sonido de su varita golpeando el suelo resonó por toda la habitación. Todos los rostros se volvieron hacia él. Por favor, dijo el chico. No quiero morir por esto. Solo quería ser importante. Harry tragó saliva. Narberal, dijo en voz baja, márcalo. Sácalo cuando llegue el momento. Marcado, dijo Narberal. Vivir así se lo permites. Le costó algo decirlo. Él lo oyó. 9, dijo Harry. Nadie más se movió. Espero una respiración profunda. 10. Bajo la mano. Durante un segundo no pasó nada. Entonces la línea del anillo se encendió. Desde algún lugar más allá del mule, Demiurge activó el hechizo preparado. El mundo dentro del círculo se quedó en silencio. El sonido no se desvaneció. Se quebró. La luz se dobló. Una presión sorda y pesada golpeó el pecho de Harry y lo atravesó. Por un latido del corazón pudo sentir cada piedra del suelo, cada ladrillo de las paredes, cada hueso de cada cuerpo. Entonces el hechizo terminó su trabajo. El almacén, los mortífagos, los planos, el cristal, las cajas, la mesa del mapa. Todo lo sólido dentro del anillo se convirtió en un extraño material funded. O que parecía vidrio mezclado con ceniza. Se detuvo por un momento en perfecto del congelado. Un campo de estatuas en movimiento. Entonces unas finas grietas lo atravesaron todo a la vez. Toda la estructura se desplomó hacia dentro en una silenciosa avalancha y se convirtió en una cuenca poco profunda de fragmentos rotos. Harry estaba de pie en el centro exacto de un trozo de piedra sólida que quedaba. Narberal estaba justo detrás de él. El único otro cuerpo vivo a la vista era el joven mago de rodillas. El anillo se había curvado a su alrededor como una mano quedés, histérico. ¿Qué? Judío, ¿qué has hecho? Harry se quedó mirando el cráter. Oyó algunos gritos lejanos desde fuera del anillo mientras la onda expansiva llegaba a las calles cercanas. Voces aterrorizadas, puertas que se cerraban de golpe. Los oídos de los muggles warían un extraño temblor. Los oídos de los magos warían la ausencia donde antes había habido ruido. Trago saliva con fuerza, demostración completa,
dijo demiurgo. Su vos tenía un tono de satisfacción. Cero colateral. Hostiles eliminados al cien por cien. Las manos de Harry temblaron una vez, luego se detuvieron. Narberal. Dijo. Llevédalo. Narberal dio un paso adelante. Agarro al chico rodeado por el cuello y lo levanto con fuerza sin esfuerzo. Ordenes. Preguntó ella. Celda segura en Nazareth. Dijo Harry. Vive. Habla. Firma cualquier jura. Mento vinculante que demiurge prepare y luego regresa con esas palabras en la boca y nada más. Narberal asintió. Como decís. Desapareció en un destello de magia con el cautivo en la mano. Ora apareció cerca del anillo roto. Con las botas crujiendo sobre el cristal. El parámetro aguanta, informó ella. Los locales están aturdidos pero intactos. No hay nadie más dentro de la zona de explosión. Sí. Ositis apareció a la vista en el borde de la calle, imponente y azul. El hielo humaba de su armadura. ¿Debo mantener la posición? Preguntó. Harry negó con la cabeza. No, dijo. Hemos terminado aquí. Retrocede. Que viene el cráter. Que cuentan historias. Camino hasta el borde del anillo y lo cruzó. El air nocturno se sentía más frío al otro lado, como si el poder de Nazareth hubiera dejado un leve escalofrío. Ainz, dijo por el enlace. Operación completada. A la espera de nuevas instrucciones. Hubo una pausa. Regresa, dijo Ainz. Su voz era tranquila. Haremos el informe en la sala del trono. El informe no tuvo lugar en el trono. En su lugar, Ainz se sentó en una habitación más pequeña, ante una mesa sencilla con tres sillas. Demiurge estaba de pie junto a una pizarra llena de escritura pulcra. Albedo esperaba cerca de la puerta. Sebas servía té en tazas que ninguno de ellos realmente necesitaba. Harry se sentó frente a Ainz, con el cuaderno sobre la mesa frente a él. No lo había abierto. Demiurge se ajustó las gafas. Empieza el informe, dijo. Harry estabilizó su voz. Localización del objetivo, dijo. Almacén del distrito del Mule 37. Entrada a las 9:23 minutos hora local. El recuento de enemigos en el escaneo inicial fue de 32. Composición de 17 miembros del círculo interno, once del círculo exterior, 4 bestías aliadas en jalas en la parte trasera. Siguió adelante. Las palabras se alineaban en su cabeza en un patrón seco. Describió el contacto inicial, la oferta, el recuento, la única rendición. El momento exacto del haquiza. La reacción de las protecciones. El radio medido del cráter y la profundidad del cristal. Demiurge asintió. Lenguaje. Dijo una vez cuando Harry usó la palabra gente. Harry se corrigió a sí mismo. Unidades hostiles. Dijo. No personas. Ainz lo observó. Las luces de los ojos en su cráneo parpadeaban como si algún proceso interno siguiera tratando de surgir y fuera reprimido. Cuando Harry terminó, se sentó con las manos apoyadas en la mesa. Conclusión, dijo Demiurge. Harry respiró hondo. Objetivo de phase alcanzado, dijo. Amenaza inmediata eliminada. Prueba de concepto para reescritura de nivel ambiental confirmada. Cero garantía. Una unidad rendida extrata para posterior explotación. Impresión de miedo creta en la red objetivo. Impacto proyectado, sugirió Demiurge. La no. Tisha del cráter ligera al ministerio en cuestión de horas, dijo Harry automáticamente. En un día, los rumores me situaron en la escena. En dos, los padres miraron el mule y se preguntaron si Hogwarts está a salvo. Los mortífagos se dirán unos a otros que su amo fue demasiado lento para protegerlos. Algunos se derrumbaron. Demiurge sonrió con abierta satisfacción. Excelente. Dijo. Has seguido la técnica a la perfección. El recuento, la oferta, la escala del ataque. Incluso te has acordado de dejar un mensajero aterrorizado. Este es el diseño de terror ideal. Harry no lo miró. Albedo habló. No lo disfrutaste, observó ella. Harry se rió una vez, brevemente. Disfrutar, dijo. No. No creo que disfrutar sea la palabra adecuada. Demiurge ladeó la cabeza. ¿Te arrepientes? Preguntó. Har. Y pensó en las cajas de la parte de atrás. Los mapas. Los planes que habían estado a punto de hacer.
La maldición que habían querido probar en familias que nunca pudieron formar parte de esta guerra. No, dijo, no me arrepiento de haberlos detenido. Flexionó los dedos lentamente. Me arrepiento de que esto sí lo que parece detenerlos ahora, añadió. Me arrepiento de que mi primer acto como enviado fuera hacer un cráter. Albedo se cruzó de brazos. ¿Qué preferirías? Preguntó ella. Más duelos en los pasillos. Más intentos de atraparlos uno por uno mientras eligen sus víctimas. Harry la miró a los ojos. Preferiría un mundo donde personas con tu tipo de poder no existieran en absoluto, dijo. No vivimos en ese mundo. Vivimos en uno donde tú si vives y Voldemort no sabe lo que está despertando. Ainz dejó escapar un sonido lento que podría haber sido un suspiro. Lo hiciste bien, dijo. Measure de lo que tenía derecho a esperar de alguien tan recién arrancado de su antigua vida. Harry frunció el ceño. Eso suena como algo que diría Dumbledore, dijo. Ainz se quedó en silencio por un instante. Entonces déjame decirlo con más claridad, dijo. Hiciste lo que te pedí sin romper las reglas que estableciste. Te aseguras de que no tomaremos vidas inocentes. Insististe en condiciones. No te convertirás en demiurge. No te convertirás en mí. Eso es importante. Demiurge inclinó la cabeza ante eso. No me ofendo, dijo suavemente. Nuestros roles son diferentes. Se volvió hacia Harry. Debes entender algo, dijo. El terror utilizado de esta manera no es crueldad por sí mismo. Es una herramienta. Un solo evento como el de esta noche puede prevenir 10 guerras menores. Puede hacer que 10 tiranos menores se sientan y se lo piensen dos veces. En ese sentido, el cráter es misericordia. Harry se frotó los ojos con el pulgar y el índice. Podría ser más fácil creerlo si no oliera a piedra quemada, dijo. Sebas colocó una taza de té frente a él. Se desvanecerá, dijo Sebas. El olor, no el recuerdo. Así es como debe ser. Harry envolvió sus manos alrededor de la taza. El calor ayudaba. ¿Dormirás? Preguntó Albedo en voz baja. Dormí anoche, dijo Harry. Podría hacerlo de nuevo. Miró a Ainz. ¿Qué pasa con el chico? Preguntó. El que se rindió. Demiurge redactará su contrato, dijo Ainz. Lo leerás. Si encuentras algo que infringe tu estatuto, lo ajustaremos. Demiurge asintió de inmediato. Por supuesto, dijo. Espero con impaciencia tus ediciones. Ha pasado algún tiempo desde que tuve que diseñar alrededor de una conciencia. Harry le dirigió una mirada cansada. Lo dices como si fuera un juego, dijo él. Demiurge sonrió. Todo es un juego, dijo él. Las apuestas son diferentes. Albedo se acercó a Harry. La carta, dijo ella. Escríbela esta noche si puedes. Mientras esto esté fresco. Harry miró el cuaderno. Más tarde, dijo. Si lo escribo ahora, no será más que la palabra no. Ainz se puso de pie. Déjalo un momento, dijo. Demiurge hizo una reverencia y se dirigió hacia la puerta. Sebas le siguió. Albedo vaciló. Un momento, repitió Ainz suavemente. Ella inclinó la cabeza y salió, cerrando la puerta. Solo quedaron Ainz y Harry. La habitación parecía más grande sin los demás. Te mantuviste de pie, dijo Ainz en voz baja. No vomitaste, no te asustaste, no te sopló. Pusiste el listón alto, dijo. He visto a hombres rompers por menos, respondió Ainz. No estoy eligiendo el entumecimiento. Estoy eligiendo que mantuvieras ambas partes a la vez. Se inclinó hacia adelante. Eres competent, dijo. Y on te importa. Mantén ambas cosas. Si una se va, dámelo. Harry se miró las manos. ¿Qué pasará cuando vayamos tras Voldemort? Preguntó. Estos eran solo sus seguidores. Los ojos de Ainz brillaron. Entonces verás como es el séptimo nivel cuando no se reduce para la demostración, dijo. Y tu mundo entenderá lo que significa que estés a mi lado en lugar del suyo. Harry asintió lentamente. Correcto, dijo. Solo quería asegurarme de que no me había apuntado a algo pequeño. Ainz soltó una risita seca.
Nada de esto es pequeño, dijo. Se levanto. Ve, dijo. Albedo quiera flotar. Ora quiera presumir de sus exploradores. Mer probablemente te dará otra planta. Disfruta donde puedas. Mañana comenzaremos a redactar el estatuto de Nazareth para tu mundo. Harry también se puso de pie. Mientras se dirige hacia la puerta, Ainz habló una vez más. Harry, hizo una pausa. Sí, dijo él. No te lo has pasado bien hoy, dijo Ainz. Bien. Aguanta eso. El día que sonríes mientras haces craters es el día que te arrastraré yo mismo fuera del campo. Harry miró hacia atrás por encima del hombro. Trato hecho, dijo. Albedo estaba esperando justo afuera. Ella estudió su rostro durante un largo momento. Sigues siendo tú, dijo. Por ahora, respondió Harry. Ella levantó la mano y le quitó una mancha de polvo seco de la mejilla con el pulgar. Estuviste muy tranquilo ahí dentro, dijo ella. Incluso cuando Demiurge te alabó como una espada nueva. No me siento tranquilo, admitió él. Está bien, dijo. Por una vez, no pronunció ningún discurso. Simplemente se inclinó y le dio un beso rápido en la frente. El gesto lo sobresaltó más que cualquier hechiza. Eso, dijo ella, es por haber vuelto. Su rostro se calentó. Gracias, dijo en voz baja. Ella dio un paso atrás. Descansa, dijo ella. Escribe tus reglas. Y recuerda que en Nazareth no llevas el peso solo, por mucho que crees que deberías. Dejo escapar un suspiro. Lo intentaré, dijo él. Mientras caminaba de regreso a sus aposentos, podía saborear el polvo en el fondo de su garganta. También sentí el ligero peso del cuaderno contra su pecho y el recuerdo de un círculo que se había detenido antes de cortar la línea equivocada. No era suficiente para hacer que el cráter fuera correcto. Era suficiente para mantenerlo en movimiento. Se conformaría con eso por esta noche. Voldemort asucó la voz tartamudeante en el suelo y trató de no matarlo demasiado pronto. El muchacho se rodeó sobre él. A fría piedra del viejo sótano de la mansión, con la túnica desgarrada, el cabello pegado a la frente por el sudor. Su varita había desaparecido. Sus manos temblaban tanto que el sonido de sus uñas los losas era más fuerte que sus palabras. Dilo otra vez, dijo Voldemort en voz baja. El señor tenebroso estaba de pie cerca de la chimenea vacía, con el rostro pálido iluminado por la baja llama verde que flotaba sobre su palma. Los mortífagos en los que más confiaba formaban un semicírculo suelto detrás del chico. Lucius, Bellatrix, algunos otros, se habían quitado las máscaras. Sus marcas, estaban al descubierto y ligeramente doloridas por la conmoción que los había despertado horas antes. El muchacho tragó saliva, estaba de pie en el centro, susurró. Había un anillo de luz, y él cantaba. Canto como si fuera un juego. 10 pasos y entonces el mundo se rompió. Bellatrix se rió. Me gusta mucho este, dijo. Cuenta historias tan bonitas. Silencio, dijo Voldemort sin mirarla. La habitación se enfrió de inmediato. Lucius cambió de postura, con el bastón apoyado en la pierna. Mi señor, dijo con cuidado. También tenemos informes del ministerio. Confirman que toda una sesión de los mules es ahora un cráter. Los horrores no saben que lo hizo. Solo saben que no fueron ellos. El fuego verde parpadeó cuando Voldemort cerró los dedos. El chico dice que fue Potter, dijo. La palabra sabía mal. Potter siempre había sabido mal. Ceniza y magia antigua y una obstinada negativa a morir. No dijo el mocoso, dijo Bellatrix con una sonrisa. Dijo un enviado. El cautivo se estremeció. Es diferente, susurró el chico. No se sentía humano. Tampoco se sentía como Dumbledore. Entró con una mujer detrás de él, y todo se quedó en silencio. Voldemort se acercó más hasta que la punta y su pie desnudo tocó el borde de la sombra del chico. Mírame, dijo. El chico levantó la cabeza. Sus pupilas estaban dilatadas. Su piel tenía el aspecto flácido de alguien que había visto demasiado en demasiado poco tiempo.
Que dijo, preguntó Voldemort. Palabra por palabra. La voz del chico se volvió plena y monótona, como si hubiera grabado el recuerdo tan profundamente que ya no necesitaba pensar para encontrarlo. Dijo, soy yo quien has olvidado temer. Voldemort sintió que algo se enroscaba dentro de su pecho, lento y frío. Olvidado. Nunca había olvidado a Potter. Potter había sido una maldición desde la profecía. El nombre de Potter estaba en la raíz de todos los fracasos. ¿Qué más? Preguntó Voldemort. Nos ofreció la oportunidad de rodearnos, dijo el chico. Canto hasta 10, me rodeé. Los demás se rieron. Entonces el suelo se iluminó y todo era de cristal. Su voz se quebró en la última palabra. Bellatrix resopló. Y el pequeño cobarde salió arrastrándose, dijo ella. Que dulce. Voldemort cerró los ojos por un momento. Podía sentir el vago tirón de la magia en el mundo. Los hechizos se movían. Las marcas oscuras se enfriaban. En algún lugar de Londres, el lugar donde se habían reunido sus sirvientes ahora no era más que una herida. No era la pérdida de los hombres lo que lo enfurecía. Los tontos podían ser reemplazados. Era el insulto. La idea de que alguien se atreviera a abrir un agujero en sus operaciones sin siquiera pronunciar su nombre. Potter, dijo. Lucius se aclaró la garganta. Mi señor, dijo. Nuestras fuentes dicen que desapareció después de la Copa Mundial de Quidditch. Dumbledore ha estado extrañamente calada. El viejo mueve su gente, pero no hay un patrón claro. Es como si él tampoco pudiera encontrar al chico. Voldemort flexionó su mano con la varita. En los meses desde su regreso, las cosas habían sido más lentas de lo que le gustaba. Su cuerpo era nuevo, unido por viejos rituales y huesos robados. Su alma estaba anclada en más de un lugar. Esa siempre había sido su seguridad. Se había tomado su tiempo para reconstruir su círculo y probar la lealtad de aquellos que afirmaban haberlo esperado. Había planeado usar los mules como una pequeña prueba. Ahora alguien más los había utilizado para abatirlo en la cara. Enviado, repitió. La palabra tenía forma. Embajadores, mensajeros. El que hablaba por un poder que permanecía invisible. ¿Quién lo envió? Preguntó en voz baja. El chico sacudió la cabeza con un movimiento brusco. No dijo un nombre, susurró. Solo dijo una nueva orden. Dijo que nuestro amo era un problema local y que a su gente no le gustaban los problemas locales. Nuestro amo, repitió Bellatrix con un silbido agudo. Hablaba de ti como un limpiador habla de la suciedad. Voldemort abrió los ojos y sonrió. Había lagunas en su conocimiento. El viejo de la estúpida barba acumulaba información como un dragón. Había habido pistas en el pasado. Viejas historias sobre cosas que no encajaban en su visión del mundo. Criaturas que no encajaban en ningún libro. Tal vez Potter había tropezado con una de esas grietas. Tal vez alguien había decidido armar al chico como una herramienta. O tal vez algo más antiguo había oído la profecía y había venido a asustarla. Eso lo enfureció. Fuera, dijo. El muchacho rodeado parpadeó. Mi señor, dijo, pensé que quería más detalles. Voldemort le sonrió. Ya tengo suficiente, dijo. Tu duda está pagada. Escapaste donde tus hermanos no lo hicieron. Eso ya es más misericordia de la que concedo a la mayoría. Ahora te concederé descanso. Los hombros del chico se hundieron de alivio. Gracias, susurró. Voldemort levantó su varita. Avada Kedavra, una luz verde inundó el sótano. El chico cayó sin hacer ruido. Bellatrix suspiró feliz. Ya me siento mejor, dijo ella. Voldemort se apartó del cuerpo. Lucius, dijo, encuentra a Severus. Dile que tengo un mensaje para Dumbledore. Y para Potter. Harry se sentó en su escritorio con el cuaderno abierto. Y trató de encontrar una manera limpia de escribir las palabras matalo. Se quedó mirando la línea en blanco debajo de su última regla. La pluma flotaba. La tinta goteaba lentamente sobre la página. La regla 4 le había parecido solita cuando la escribió.
No seré un arma ni un salvador a menos que lo Elijah. Hoy, había elegido, todavía no le gustaba el sabor. Una pequeña campanilla sonó en su puerta. Adelante. Llamó sin levantar la vista. La puerta se abrió. Esta vez no era albedo ni cebas. Snape entró. La mano de Harry se apretó sobre la pluma por reflejo. Habitación interesante, dijo Snape con su voz seca. Muy de buen gusto. Vio que están mimando al nuevo heredero. Lavaba su habitual ropa negra, pero el corte del abrigo había cambiado ligeramente desde su última visita. La tela de Nazarick hacia eso. Se adaptaba al usuario, no se deslachaba, no se desvanecía. En Snape, parecía que siempre había estado allí. Harry cerró el cuaderno y dejó la pluma a un lado. Lo conseguiste, dijo. Eso es algo. La boca de Snape se crispó. Uno lo intenta, dijo. Tu patrón esquelético tiene opiniones muy firmes sobre el uso eficiente de los activos. No le gusta deshacerse de espías por los que ya ha pagado. Harry no pudo decir si eso era una cueva o un cumplido. ¿Qué dijo Voldemort? Preguntó Harry. Sobre el cráter. Los ojos de Snape se desviaron hacia el cuaderno, luego volvieron a Harry. Mato al chico al que pertenece la vida, dijo Snape. Harry apretó la mandíbula. Lo habría hecho de todos modos, dijo con firmeza. Si el chico se hubiera quedado con ellos. Mi elección le dio una oportunidad de vivir. Él eligió arrastrarse de vuelta. Eso es culpa suya. Snape ladeó la cabeza, estudiando el rostro de Harry. Esa respuesta vino rápidamente, dijo. He tenido práctica, dijo Harry. Eso no significa que me haya gustado oírtelo decir. Snape asintió una vez. Voldemort está furioso, dijo. Cree que Dumbledore ha hecho alguna alianza secreta. Cree que tus nuevos trucos son el resultado de que el viejo tonto finalmente decidió dejar de jugar limpio. Harry resopló. La idea de Dumbledore de jugar limpio era mentir a todos en un círculo, dijo. En eso estamos de acuerdo, dijo Snape. El señor Oscuro quiere una reunión. Está dispuesto a anunciarse para ello. Su rabia ha superado su cautela. Harry sintió que se le encogía el estómago. ¿Dónde? Preguntó. En el mismo cementerio al que regresó, dijo Snape. Mañana por la noche. Quiere recrear su triunfo, esta vez contigo en un estado de ánimo más manejable. Harry recordó la piedra fría, las cuerdas, la sensación enferma. De la sangre en sus dedos cuando había tocado su propio brazo cortado. Recordó el cuerpo de Cedric golpeando el suelo. Espera que vayas solo, dijo Harry. Espera que vengas con cualquier juguete new. Evo que el viejo te haya dado, dijo Snape. No lo decepcionarás. Harry dejó escapar un suspiro lento. No, dijo. No lo haré. Snape entrecerró los ojos. Tienes la intención de ir, dijo. Sí, dijo Harry simplemente. Sabiendo que es una trampa obvia, insistió Snape. Sabiendo que esta vez soy yo quien trae la trampa más grande, respondió Harry. Y que si no lo termino ahora, encontraré nuevas formas. As de lastimar a personas que no pueden hacer craters o establecer reglas. Los labios de Snape se apretaron en una fina línea. Ainz estuvo de acuerdo, añadió Harry. Por supuesto que lo hizo, dijo Snape. Le gustan las soluciones limpias. Y esta cosa que comparte tu rostro ha sido una molestia para él desde el principio. Harry miró su cuaderno cerrado. No se trata de su molestia, dijo en voz baja. Se trata de que estoy cansado de despertarme con la profecía de otra persona resonando en mi cabeza. La mirada de Snape se suavizó por un instante. Yo entregaré la respuesta, dijo. El señor Oscuro estará allí. Su círculo íntimo asistirá. Él espera ver miedo. Te sugiero que practiques tu sonrisa. Harry casi se rió. No estoy seguro de que una sonrisa sea la elección correcta, dijo. Padre. A pensar que finalmente me he derrumbado. Eso podría inquietarlo, dijo Snape. He valor en eso. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Una cosa más, dijo. Dumbledore sabe que algo se está moviendo. Todavía no sabe que.
Cuando la serpiente caiga, el director vendrá buscando la mano que sostenía el cuchillo. Harry asintió. Lo sé, dijo. El capítulo que viene después de este es el suyo. Snape frunció el ceño. ¿Qué? Dijo él. Nada. Dijo Harry rápidamente. No importa. Gracias. Por la advertencia. Snape le dirigió una mirada larga y calculadora. Has cambiado, dijo. Todo el mundo sigue diciendo eso, murmuró Harry. Esta vez no lo digo como un insulto, respondió Snape. Se marchó sin decir una palabra más. La sesión de planificación fue más corta de lo que Harry esperaba. Esta vez había mapa de un distrito de la ciudad. No había una larga lista de nombres. No se habló de colaterales. El cementerio era tierra vacía y piedra muerta. Los únicos seres vivos que habría serían aquellos que entraran por elección propia. Ainz se sentó a la pequeña mesa del consejo con Demiurge y Albedo a sus lados. Ahora y coquitas esperaban a lo largo de la pared, silenciosos y alertas. Sebas estaba de pie cerca de la puerta. Harry ocupó su asiento habitual. Snape entregó el mensaje, dijo. Voldemort estará en el cementerio mañana por la noche con su círculo íntimo. Cree que me está atrayendo a una recreación. Demiurge se ajustó las gafas. Muy teatral, dijo. Tiene sentido para las escenas. Lo aprobó. Ainz nodded. Esto hace que nuestro trabajo sea más sencillo, dijo. No hay guardas que romper. No hay multitudes que filtrar. Un escenario contenido donde todos los presentes eligeran su lado hace mucho tiempo. Albedo miró a Harry. ¿Quieres que esto sea público? Preguntó ella. Podemos proyectar la lucha a ciertos puntos. Hogwarts. El ministerio. Incluso los terrenos de tu ciudad natal. Harry pensó en Dudley viendo algo así y sintió que se le revolvía el estómago. Nada de transmisión en directo, dijo. Los rumores se extenderán lo suficientemente rápido cuando los marcas mueran. Que el mundo oiga el trueno y vea el espacio vacío después. Ahora levantó ligeramente una mano. Seguimos grabando, dijo. Para más tarde. Para pruebas. Para entrenamiento. Está bien, dijo Harry. Siempre y cuando nadie lo use para entretenimiento. Demiurge sonrió. No vendemos entradas, dijo. Harry no respondió. Ainz apoyó los codos en la mesa. Esto no es como los mules, dijo. Ali, eres un enviado. Aquí, eres el verdugo. No hay oferta, solo hay una declaración y un resultado. Harry asintió. Entendido, dijo. Dijo Demiurge. Harry frunció el ceño. ¿Qué? Preguntó él. Di lo que pretendes hacer, dijo Demiurge. Con claridad. Escucha tus propias palabras antes de entrar. A Harry se le secó la garganta. Tengo la intención de acabar con Voldemort, dijo lentamente. Completamente. No quedará ningún cuerpo, Nina escondido en la basura. Ninguna posibilidad de retorno. Tengo la intención de mostrar lo pequeño que es, y luego borrarlo. Ahora emitió un silbido bajo. Eso sonaba casi como Demiurgo, dijo ella. La boca de Harry se torció. La diferencia es que odio que lo diga en serio, dijo. Esa diferencia evitará que te conviertas en él, dijo Ainz en voz baja. Demiurge golpeó la mesa. Meditó. Insto. Ya hemos eliminado sus anclas, dijo Ainz. Pandora y Sheltir encontraron y destruyeron sus objetos. Su alma solo está atada a su cuerpo actual ahora. Un efecto de muerte será definitivo. Harry parpadeó. Eso ya lo hiciste, dijo. Cuando, mientras dormías, dijo Albedo. No puedes estar en todas partes. Por eso nos tienes a nosotros. Harry pensó en todas las cosas por las que se había preocupado, todas las pesadillas de horcruxes escondidos en las paredes. Why no me lo dijiste, dijo. No estabas preparado para warlo sin correr arreglarlo todo tú mismo, dijo Demiurge. Necesitábamos que te centraras en tu propia estabilidad primero. Considerarlo un regalo de cumpleaños tardío. Harry dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Así que es mortal, dijo. Tan mortal como cualquier mago, dijo Ainz, menos, comparado con nosotros.
Como lo matamos, pregunto Harry. Respuesta exacta. Ainz levanto una mano, en el juego, dijo, había una serie de hechizos de muerte instantánea. Aquí, su tasa de éxito cambia dependiendo de la resistencia del objetivo. Tu señor oscuro tiene alta resistencia. Se afera a la vida con cada parte de su ser. Entonces no usaremos algo simple, dijo Demiurge. Usaremos uno de los hechizos de nivel antiguo del mundo. Separación de la realidad, detonación del alma, algo contra lo que no tiene defensa porque sus reglas no lo cubren. Reality / dijo ahora con entusiasmo. Me gusta ese. Harry frunció el ceño. Pensé que esos eran hechizos de alto nivel, dijo. Todavía no puedo lanzarlos. No tienes que hacerlo, dijo Ainz. Tú eres quien está delante. Yo soy quien lanza desde el lado. El debe vert, no necesita saber quien cortó el suelo bajo sus pies. Harry negó con la cabeza. No, dijo. Ha pasado toda mi vida pensando que alguien más estaba jugando al ajedrez. Dumbledore. La profecía. El destino. No voy a dejar que muera pensando que esto es solo otro truco de viejo. Necesita saber que yo elegí. Se hizo el silencio por un instant. Demiurge parecía casi complacido. Ainz apoyó la mano sobre la mesa. ¿Quieres lanzar el hechizo tú mismo? Dijo. Sí, dijo Harry. Con tu apoyo, con entrenamiento, con tantas capas detrás de mí como quieras. Pero mi mano, mi voz. Albedo entrecerró los ojos. No estás preparado para una extracción completa del séptimo nivel, dijo ella. Tu cuerpo sigue siendo humano. Tu base de mana es superficial comparada con los nativos de Nazareth. Entonces lo fingimos, dijo Harry. Dame un marco, un patrón. Deja que el sistema piense que estoy haciendo el trabajo mientras tú alimentas el costo a través de mí. Sé que puedes. Pandora lo había insinuado en el archivo. Habilidades de clase que actuaban como puentes. Características que permitían a un humano aprovechar una reserva mayor sin agotarse. Ainz se quedó muy quieto. Eso delaria, dijo. Ya me han hecho daño antes, respondió Harry. Te delaria mucho, dijo Ainz. Harry no apartó la mirada. Esa mi elección, dijo en voz baja. Mi regla. Si a alguien se le permite decidir si mi dolor vale la pena un plan, soy yo. No Dumbledore, no Voldemort, ni siquiera tú. Las luces de los ojos de Ainz se atenuaron y volvieron a brillar. Albedo cesió con una respiración suave. La sonrisa de Demiurge se volvió delgada y afilada. Sebas los observaba a todos con esa expresión tranquila y legible. Ahora cambió su peso, sus botas chirriaron ligeramente en el suelo. Cocytus no dijo nada, simplemente esperó, con el hielo humendo de su armadura. Ainz finalmente asintió. Muy bien, dijo. Diseñaremos un canal. El hechizo vendrá de mi piscina, pero el sistema te tratará como a la hechicera. El dolor será real. El riesgo será real. También lo será la elección. El corazón de Harry latió una vez, fuerte. Bien, dijo. Ainz golpeó la mesa. Albedo, dijo. Tú te encargarás del control del perímetro en el cementerio. Nada de observadores extraviados. Nada de niños. Si algún idiota decide ir a dar un paseo a medianoche a través de un campo de magia oscura, tú lo sacas a rastras. Albedo inclinó la cabeza. Por supuesto, dijo ella. Demiurgo, continuó Ainz, tú manejarás la estructura del hechizo. Yo anclaré. Harry irá al frente. Ahora, tú vigilarás los boards. Si algún explorador del ministerio se acerca, tú decidirás si les permitimos un vistazo. Ahora sonrió. Bien, dijo ella. Me gusta estar a cargo de quien se asusta. Cocytus, dijo Ainz, mantén entre Voldemort y cualquier intento de fuga. Si intenta aparecerse, córtalo. Si intenta usar al chico como cobertura, rompe sus piernas. Cocytus asintió con lenta satisfacción. Se jara, dijo, con una voz como hielo que requina sobre piedra. Ainz miró a Harry de nuevo. Tienes un día para preparar, dijo. Harry asintió. Entrenamiento, dijo. Y sueño. En ese orden.
La noche que yo sobre el cementerio como una manta echada sobre una mesa rota. La hierba entre las piedras estaba húmeda. El air olía a tierra húmeda y flores viejas. Las guardas zumbaban como abejas lejanas. Voldemort estaba de pie en medio del claro donde había renacido. El caldera había desaparecido. El ángel de piedra que había observado su regreso seguía inclinado sobre una tumba agrietada, con las alas negras en la oscuridad. Los mortífagos lo rodaban a una distancia prudencial. Esta vez llevaban máscaras. Habían aprendido algo del cráter. Lucius estaba un poco por delante de los demás, con el bastón en la mano, la postura erguida. Bellatrix brincaba sobre, y los dedos de los pies como un niño que espera un regalo. Vendrá, susurró uno de los hombres enmascarados. Siempre viene, cantareo Bellatrix. A nuestro pequeño héroe le encantan sus escenas. Voldemort los ignoró. Podía sentir la magia en el air. Algo antiguo, algo que no pertenece a su mundo. Se asentaba en el borde de sus sentidos como un cambio de presión. Levantó su varita, mantente alerta, dijo, nadie se mueva hasta que yo lo diga. Al otro lado del cementerio, entre dos piedras inclinadas, el espacio se onduló. Harry salió. No llevaba túnica de Hogwarts, ni corbata, ni escudo de la casa. El abrigo que había elegido de las tiendas de Nazarick era oscuro y sencillo, con finas líneas plateadas en los puños y el cuello. Su cabello estaba tan desordenado como siempre lo había estado. Su cicatriz se veía claramente en su frente. Sus ojos eran firmes. Narberl caminaba a su hombro derecho, vestida como una bruja pero sosteniéndose como una espada. Voldemort sonrió. Harry, dijo, has venido. Harry se detuvo a unos pasos dentro del círculo de piedras. Tom, dijo, una leve ondulación recorrió a los mortífagos. Nadie lo llamaba así. Nadie vivo. La sonrisa de Voldemort no cambió. Sigues siendo valiente, dijo. Sigues siendo insolente. Dime, que usaste contra mis hombres. Los mules son bastante famosos ahora. Harry miró la tumba donde estaba apoyado el ángel. Una lesión, dijo. Esta es diferente. Voldemort entrecerró los ojos. El vínculo de Dumbledore con el muchacho siempre había sido fuerte. El viejo lo había envuelto en hechizos y mentiras. Ahora esa red había desaparecido. Algo más se sentaba detrás del hombro del muchacho. ¿Qué juguete te dio? Preguntó Voldemort. ¿Qué decidió compartir finalmente el viejo? Harry negó con la cabeza. Esto no es de Dumbledore, dijo. Perdió su oportunidad. Esto es mío. Puso una mano sobre la marca bajo se Voldemort se agudizó. ¿Sabes siquiera lo que has aceptado? Preguntó en voz baja. Coras de un amo a otro. De un pastor con barba a cualquier sombra que ahora esté detrás de ti. Los dedos de Harry se apretaron por un momento, luego cayeron a sus costados. No, dijo. Corrí de una persona que me mintió a un lugar donde las mentiras tienen dientes. Hay una diferencia. Voldemort se rió. Te oyes, dijo él. Hablas como un hombre cansado. Tienes 14 años. No, dijo Harry. Tenía 14 años. Eso lo quemaste en un cementerio. Esta noche soy algo para lo que no planiste. Voldemort inclinó la cabeza. Enséñamelo, dijo. Levantó su varita. Crució. Una luz roja se estrelló contra el claro como un latigo. La maldición golpeó a Harry en el pecho. Luego se deslizó. No hubo grito. No hubo queda. La luz roja se extendió por el delgado caparazón de energía que colgaba alrededor de Harry como una segunda piel y se rompió con un suave crujido. Harry se estremeció una vez cuando la sensación lo tocó. La marca sobre su corazón ardió caliente, luego se enfrió. Apretó los dientes. Sus rodillas no se doblaron. Narberl cambió su peso detrás de él. Con los ojos entrecerrados. Patético, dijo en voz baja. Voldemort le miró fijamente. Conocía esa maldición. Sabía cómo retorcía los nervios y arrancaba gritos de las gargantas. Le había usado en estudiantes, horrores y servían hasta que le dolía el propio brazo. El chico ni siquiera se había tambaleado. Entonces, dijo Voldemort con ligereza.
Un escudo, uno bonito, movio su verita de nuevo. Avada cadavra, una luz verde atravesó el cementerio. Más rápido, más pesado, golpeo el mismo caparazón invisible. No reboto, no se reflejo, desapareció. La única señal de que había existido en absoluto fue una breve mancha verde en el aire y el fuerte tirón de los hombros de Harry cuando su cuerpo sintió el impacto a través de la barrera prestada. A Harry se le cortó la respiración. Dentro de su pecho, el canal que Ainz y demiurge habían construido ardía. Mana fluía a través de el que no tenía nada que hacer tocando un cuerpo humano. Dolía, no como cruciatus, no como huesos rompiendos, se sentía como estar presionado entre dos placas de piedra mientras alguien vertía fuego frío sobre sus costillas. Apretó los dientes y aguantó. La sonrisa de Voldemort se desvaneció. Interesante, dijo. A su alrededor, sus seguidores se movían inquietos. Eso fueron dos, dijo Harry. Su voz sonaba tranquila incluso a sus propios oídos. Voldemort entrecerró los ojos. ¿Crees que solo conozco maldiciones de los listas del ministerio? Preguntó. ¿Hay formas más antiguas de matar, niño? Movió su varita con un gesto brusco. El aire alrededor de Harry y Narberl se deformó. Un anillo de oscuridad surgió alrededor de sus pies como una jala. Círculo de corte, dijo Voldemort. Veremos como le gusta a tu escudo que le cortan el suelo por debajo. La hierba en el borde del anillo se marchitó. El suelo se agrietó. Se oyó un sonido bajo y chirriante mientras el círculo intentaba retorcer el espacio. El caparazón alrededor de Harry brilló, luego se iluminó. Desde algún lugar más allá del cementerio, Ainz alimentó más poder en el canal. El corazón de Harry se estrelló contra sus costillas. Oh no, pensó. Oh no, levantó su propia varita. La madera se sentía como un viejo amigo y un nuevo arma al mismo tiempo. Expelliarmus. El rayo rojo salió disparado de su varita y golpeó la de Voldemort. Era un hechizo simple, uno que había usado cientos de veces. Esta vez, sucedió algo diferente. El sistema detrás de su marca captó el hechizo, lo pesó y lo empujó a través del nuevo patrón que demiurge había grabado en sus nervios. El hechizo de desarme golpeó como un camión. La varita de Voldemort salió volando de su mano con suficiente fuerza como para agrietar el rostro del ángel de piedra cuando golpeó. El propio Voldemort retrocedió tambaleando un paso. Un judío colectivo se elevó de los mortífagos. Harry se movió, sin discursos, sin cantar. Pasó por encima de una piedra inclinada y acortó la distancia hasta que estuvo a apenas 10 pasos. Narberl lo siguió, manteniendo un paso atrás y a su derecha, con los ojos escaneando el círculo. Varios mortífagos levantaron sus varitas. No lo hagas, espetó Voldemort. Es mío. Harry se detuvo. Ronda 2, dijo. Voldemort se rió, pero el sonido era más delgado ahora. ¿Crees que un escudo inteligente y un empujón ruidoso te hacen igual? Dijo. Eres un niño que encontró un palo más grande. Eres un hombre, que hizo pedazos su alma y lo llamó inteligente, dijo Harry. Todo lo que lograste fue hacerte más fácil de romper. La sonrisa de Voldemort se volvió cruel. ¿Crees que sabes algo sobre la magia del alma? Preguntó. Sé lo suficiente, dijo Harry. Sé lo que se siente cuando alguien toma un trozo de ti sin preguntar. Sé cómo sabe una cicatriz desde dentro. El canal en su pecho se encendió. En el espa. Sio invisible justo más allá de la vista humana, se iluminaron líneas de escritura. Runas de Yggdrasil, etiquetas de hechizos, números que medían cosas para los que ningún mago vivo tenía palabras. La voz de Demiurgo se deslizó por su mente. Empieza el patrón, dijo con calma. Estoy listo para desviarme si tu cuerpo vacila. No apresures las palabras. Harry respiró lentamente. Reality / susurró. El hechizo era antiguo. Procedía de un mundo donde la gente lanzaba cortes medioambientales como amuletos. Su estructura era compleja, estratificada, precisa. El poder de Ainz fluyó en el patrón a través del marco de Harry. Dolía.
Su vision se duplicó por un momento. El cementerio se volvió borroso. Las piedras parecían inclinarse. Se concentró en el rostro de Voldemort. En la mueca de desprecio. En los ojos que habían visto morir sus padres. En la mano que había apuntado una varita un bebé y esperada que el mundo obedeciera. Me he pasado toda la vida oyendo que eres lo peor que había, dijo Harry. Ahora lo sé measure. Levantó su varita y la apuntó directamente al pecho del señor oscuro. El aire entre ellos se espesó. El olor a tierra húmeda desapareció. Por un segundo agudo no hubo nada más que conexión. Corta, dijo Harry. El mundo sí. No había luz. Ningún ruido. No hubo ninguna tormenta dramática. En un momento Voldemort se quedó allí, pálido, arrogante y lleno de sí mismo. Al siguiente, una fina línea vertical apareció desde la parte superior de su cráneo hasta el suelo. Todo a lo largo de esa línea se separó. El haquiza no cortó como un cuchillo. Barró una franja de hilidad del ancho de una varita y la altura de un hombre. La mitad delantera de Voldemort desapareció. También el suelo bajo sus pies. La base del ángel de piedra. El aire por el que había pasado. La mitad trasera del cuerpo de Voldemort permaneció de pie durante un ridículo segundo, en equilibrio sobre la nada. Entonces la gravedad recordó su trabajo. Lo que quedaba de él cayó hacia atrás en dos pedazos desordenados. El sonido que hizo cuando golpeó el suelo fue pequeño. Por un instante, nadie se movió. Entonces todas las marcas oscuras del círculo ardieron como una marca. Lucius se agarró el brazo con un sonido estrangulado. Bellatrix gritó. Algunos de los hombres enmascarados cayeron de rodillas. Harry no oyó nada con claridad. El canal en su pecho gritó. El dolor le atravesó las costillas. Las piernas se le debilitaron. La varita casi se le resbaló de los dedos. La mano de Narberl se cerró alrededor de su codo. Espera, dijo ella bruscamente. No te caigas delante de ellos. Aprieto. Los dientes y se obligó a cerrar las rodillas. Más allá del círculo, Ainz retiró el resto del haquiza antes de que pudiera devorarlo. El ardor disminuyó de un grito a un dolor palpitante y duro. Harry aspiró air. Le temblaban las manos. Miró hacia abajo lo que quedaba de Voldemort. Los ojos merlo. La boca colgaba abierta en una palabra que nunca se terminaría. Esperó la avalancha. La victoria. La alegría. No llegó. Se sentía cansado. Dolorido. Un poco enfermo. Comprueba. Dijo con voz ronca. Dimirgo respondió de inmediato. Ningún ancla de alma detectada. Dijo en la mente de Harry. Ningún rebote. Ningún fragmento oculto. Se ha ido. Confirmado. Añadió la voz más fría de Pandora. Todos los puntos de horcruxes conocidos son neutrales. No hay actividad. Harry asintió ligeramente. Díselo a Ainz, pensó. Dile que ya está hecho. Levantó la vista. Los mortífagos lo miraban fijamente. Al chico que acababa de berrar a su maestro con una sola palabra. El cabello de Bellatrix colgaba sobre su rostro. Su máscara yacía en el suelo donde había quedado. Sus ojos estaban muy abiertos y vacíos. No, susurró ella. Harry dio un paso hacia ella. Retrocedió apresuradamente. No puedes. Dijo. No puedes. Él era eterno. Fue elegido. Tenía más magia que nadie. Harry levantó su varita. Bellatrix se quedó helada. Todo su cuerpo temblaba. Por primera vez desde que la había conocido, Harry vio verdadero miedo en su rostro. No la salvaje alegría de un duelo. No hombre. Miedo. Me dijeron lo mismo sobre ustedes, dijo Harry en voz baja. Que eran lo peor que un mago puede ser. Que eran la gran forma oscura en el horizonte. Hizo un gesto hacia el cuerpo roto con su mano libre. Era una plaga local, dijo. Una plaga una plaga ruidosa, pero solo una plaga. Hay cosas más grandes en la oscuridad que él. Sus labios se movieron sin sonido. Bajo su varita. Cord, dijo. Ella parpadeó. Que, dijo ella. He dicho que corren, repitió. Todos ustedes, suelten sus varitas y salgan de este lugar. Si vuelven a levantar la mano contra un niño,
Nazarick no se molestar con un corte limpio. Miro alrededor del circulo. Ya habéis visto lo que hizo un jaquiza, dijo. Fue un golpe de pruela. De verd, ad quereas ver que pasa cuando dejamos de jugar limpio. Hubo un largo y estremecedor silencio. Entonces una verita golpeó el suelo. Luego otro. Lucius dejó salir la última. Los dedos de Bellatrix temblaban. Lentamente, como si cada músculo luchara contra ella, dejó que su verita se deslizara de su mano. Aterrizó cerca del pie de Voldemort. La marca en su brazo parpadeó débilmente. Narberal chasqueó la lengua. Los perdonas, murmuró ella. Otra vez. No los perdono, dijo Harry. Los marco. Levantó su verita una vez más y trazó un breve patrón en el aire. Una marca tenue apareció en la piel de cada antiguo mortífago. Justo encima de la marca oscura quemada. Un sencillo celo en escritura de Nazarick. Nada que un sanador del ministerio reconociera. Estás marcado, dijo. Sabemos dónde estás. Sabemos lo que haces. Tienes una oportunidad de llevar una vida tranquila. Usala. Se dio la vuelta. Narberal camino con él. Ningún jaquiza le golpeó la espalda. Ninguna maldición sació a través de la noche. Detrás de él, el círculo de asesinos permanecía en un silencio atónito alrededor del cuerpo destrozado de su maestro. Para cuando alguno de ellos pudiera moverse, los equipos de albedo ya habían comenzado a separarlos, uno por uno. En caminos cuidadosamente elegidos, algunos desaparecerían en las celdas. Algunos se despertarían en sus camas con nuevos recuerdos y un terror silencioso. Algunos huirían, no importaba, la cabeza había desaparecido, la serpiente había terminado. En Hogwarts, la cena acababa de terminar cuando todas las marcas se quemaron. Snape dejó salir el tenedor. Los estudiantes se sobresaltaron en sus asientos mientras los profesores levantaban la vista de sus platos. Dumbledore se puso rígido en la mesa de los profesores. Se llevó la mano al pecho como si algo lo hubiera atravesado. Las velas sobre las mesas parpadearon. Las protecciones del gran comedor se estremecieron como una red en una tormenta. Cada persona que había llevado una marca oscura en algún momento, o de su vida sintió lo mismo en ese momento. Frío, luego vacío, luego una ausencia repentina y aguda donde debería haber estado una llamada. En la mesa de Slytherin, un chico de séptimo año judío y se aferró a su brazo. Profesora, balbuceó. Snape ya se estaba moviendo. Director, dijo McGonagall bruscamente. Los ojos de Dumbledore estaban dirigidos hacia el techo. Por un segundo el anciano parecía, o más viejo de lo que Harry lo había visto nunca. Líneas profundamente grabadas, hombros encorvados bajo un peso. Tom, susurró. El nombre sabía a cenizas. Por todo el pasillo, las tazas tintinaban en los platos. Los estudiantes se miraban unos a otros con los ojos muy abiertos. ¿Qué está pasando? Susurró Ron a Hermione. Ella sacudió la cabeza, con los rizos balanceados. No lo sé, dijo ella. Pero algo acaba de romperse. En el ministerio, las alarmas alaban. Fudge salió de su oficina con el sombrero torcido. ¿Y ahora qué? Gritó él. ¿Qué es esta vez? Un horror se deslizó por la esquina, con la cara blanca. Ministro, dijo ella, tenemos informes de los puestos de vigilancia. Un enorme aumento en las antiguas firmas. Luego nada. Se ha ido. ¿Qué se ha ido? Exigió Fudge. El rastro del señor oscuro, dijo ella. Fudge la miró fijamente. Dijiste que había vuelto, espeto. Ahora dices que se ha ido. Decidid. Ella tragó saliva. Te estoy diciendo lo que muestran los instrumentos, dijo ella. Algo tomó esa línea y la cortó. De vuelta en Nazarick, Harry estaba sentado en el suelo de su habitación con la espalda apoyada en la cama y las rodillas recogidas. La pequeña planta susurraba a su lado. Con las hojas rozando el brazo. Había vomitado una vez en el baño de regreso. Su cuerpo había decidido que ya había tenido suficiente de contener todo. Ahora que el canal estaba cerrado, el dolor se había convertido en un dolor profundo en su pecho y hombros. Cada respiración le recordaba el jaquiza.
Albedo estaba sentada en la silla cerca del escritorio, observándolo con ojos cautelosos. No te desmayes, dijo. Estoy impresionada. Vomité, dijo. Después, señaló ella. No durante. Él soltó una risa débil. No estoy seguro de que eso cuente como una victoria, dijo él. Aquí sí, dijo. Se oyó un suave golpe en la puerta. Albedo se levantó y abrió la puerta. Ahora asomó la cabeza, mare justo detrás de ella. ¿Podemos entrar? Preguntó ahora. Harry asintió. Claro, dijo él. ¿Cuántos más, measure? Ahora entró y se dejó caer en el suelo a su lado. Mer se sentó en el borde de la cama, con cuidado de no empujarlo. Hemos visto la grabación, dijo ahora. Buen corte, limpio, muy propio de ti. Harry resopló. No me siento limpio, dijo él. Las manos de Mare se retorcieron en su regazo. Iba a matar a mucha gente, dijo Mare en voz baja. Tú lo detuviste. Eso importa. Harry se frotó la cara. Lo sé, dijo él. Lo sé en mi cabeza. Mi cuerpo sigue convencido de que es algo terrible. Ahora le dio un codazo en el hombro con el suyo. Eso es porque tu cuerpo aún no es estándar de Nazareth, dijo ella. Del tiempo. Él le dedicó una leve sonrisa. No quiero perderlo todo, dijo en voz baja. Sé sereno. No lo harás, dijo. Eres demasiado terco. Albedo los observó por un momento, luego se acercó al escritorio. Ella tomó el cuaderno y se lo tendió. Escribe, dijo ella. Harry lo miró fijamente. Ahora, murmuró él. En serio. Ahora, dijo ella. Antes de que alguien pueda venderte. Una mentira más bonita sobre lo que pasó. Antes de que Dumbledore vuelva a hablar de bienes mayores. Pon tu versión en la página. Él tomó el cuaderno. Sus manos aún temblaban. Lo abrió en la siguiente línea en blanco. Las hojas de la planta le rozaron la muñeca. Colocó la punta de la pluma sobre el papel y escribió. Regla 5. El poder no cree monstruos. Las elecciones sí. Recordaré cuál use. La. Miro fijamente hasta que las palabras du añadió otra línea debajo. Regla 6. Si alguna vez disfruto haciendo craters o cortes, paro. Sin excusas. Él dejó la pluma. Ahora se inclinó para leer. Buenas reglas, dijo ella. Albedo asintió. Lo apruebo, dijo ella. Aunque la idea de que te detengas sea aterradora. Harry sonrió un poco. Alguien estará ali para arrastrarme de vuelta, dijo. Al parecer. Eso está en la descripción del trabajo. Mare asintió rápidamente. Lo haremos, dijo. Harry dejó caer la cabeza hacia atrás contra la cama. Voldemort se ha ido, dijo en voz baja. La habitación se quedó en silencio por un segundo mientras las palabras se asentaban. Nadie aplaudió. Ahora exhaló lentamente. Entonces hemos terminado con la plaga local, dijo ella. Ahora tenemos que ocuparnos de la gente que pensó que necesitaba una. Harry cerró los ojos. Dumbledore, dijo él. Y el ministerio, añadió Albedo. Y cada familia que construyó su miedo alrededor de la idea de un monstruo que acabas de borrar. La voz de Mare era pequeña. Yat, dijo él. Harry abrió un ojo. Yo, preguntó. Tienes que vivir en el espacio que Christ, dijo Mare. Ahora te miraron a ti en lugar de él. Harry pensó en el cementerio. En la forma en que los mortífagos lo habían mirado. En la forma en que Voldemort había quedado sin llegar a tocarlo realmente. Lo peor de su mundo había resultado ser más pequeño que la mano que lo había matado. Lo sé, dijo Harry. Volvió a coger el cuaderno y dio unos golpecitos en la tapa. Por eso lo guardo, dijo. Para no olvidar quién quería ser cuando el mundo empieza a llamarme de otra manera. Ahora chocó su hombro contra el de nuevo. Harry Potter, dijo ella. Su heredero aparente. Eliminador local de plagas. El resopló. Por favor, no pongas eso en un estandarte, dijo. Ella sonrió. Nada de promesas, dijo ella. Muy por encima de la tumba, en la cámara de observación que daba al vacío, Ainz observaba una pequeña proyección de la batalla repitiéndose. Vio el cementerio.
El corte. La forma en que el jaquiza barro una franja del mundo y al hombre que se había credo rey. Vio a Harry tambalearse y levantarse. Oyó las palabras sobre plagas locales. Detrás de él, Demiurge cruzó las manos. Como era de esperar, dijo Demiurge. El chico mostró eficiencia clínica en la ejecución mientras mantenía la incomodidad emocional. Un equilibrio ideal. Ainz no respondió de inmediato. Pensó en los registros de chat del gremio donde sus amigos habían bromeado sobre enemigos mundiales y jefes de eventos. Pensó en la advertencia sobre manos administrativas desconocidas en el código. Pensó en la forma en que Harry había exigido el dólar como parte de su elección. Se está moviendo más rápido que yo, dijo Ainz en voz baja. Eso es bueno, dijo Demiurge. El mundo al que se enfrenta es peor en algunos aspectos. No puede permitirse tu antigua vacilación. La mano de Ainz se cerró lentamente sobre el brazo de su silla. No dejaré que caiga en la misma trampa que yo, dijo. Si alguna vez empieza a disfrutar demasiado de esto, lo detendré aunque rompa todo lo demás. Demiurge sonrió. Te ayudaré, dijo. Ainz le creyó. Volvió la mirada hacia las estrellas. Voldemort se ha ido, dijo. Ahora nos ocupamos del pastor. Fuera, el vacío esperaba, paciente y vacío. Dentro, un chico en una habitación oscura sostenía un cuaderno y intentaba recordarse a sí mismo que el poder era una herramienta, no una razón. El mundo mágico acababa de ver su cenit. Aún no habían comprendido que la cima no era la suya. Los instrumentos del despacho de Dumbledore nunca se habían colado todos a la vez. Habían tintido, zumbado, húmedo y explotado a lo largo de los años. Se habían vuelto apagados cuando se cambiaban las protecciones. Se habían encendido brillantes cuando se agitaba una profecía. Esta noche simplemente se detuvieron. Los artilugios de plata que vigilaban a ciertas familias se congelaron en su lugar. Los finos hilos de vidrio que rastreaban viejas maldiciones se oscurecieron. El pequeño modelo giratorio de una serpiente que una vez había dado un débil resplandor cada vez que Tom empujaba su voluntad hacia el mundo yacía inmóvil, su lengua un trozo de vidrio muerto. Albus Dumbledore estaba de pie detrás de su escritorio y escuchaba el nuevo sonido en la habitación. Nada, ningún tirón en la cicatriz. Ninguna presión lejana. Solo silencio. Minerva caminaba de un lado a otro frente al fuego. Con la bata de cuadros escoceses andando alrededor de sus tabillos. No son solo los monitores, dijo ella. Las protecciones alrededor de los antiguos sitios temblaron. La oficina de horrores envió otro bujo. Cornelius está haciendo un espectáculo en el atrio. Dicen que algo corto una marca que ha sido parte de la magia de los mundos desde antes de que la mayoría de nosotros naciéramos. Severus estaba de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados, la túnica muy quieta. Su rostro parecía aún más arrugado de lo habitual a la luz del fuego. Tienen razón, dijo él. Se ha ido. Dumbledore apartó la mirada de los instrumentos muertos y se concentró en las dos personas que tenía delante. Dime exactamente lo que sentiste, dijo. Severus habló primero. La marca se encendió, dijo. No una llamada, no el tirón habitual, una conmoción, luego frío, luego nada. Es como si alguien tomara un cuchillo y cortara el hilo desde el otro lado. Minerva se estremeció. No. Nca me he alegrado tanto de no tener ese tatuaje en particular, murmuró. Fox se movió en su percha cerca de la ventana. El Fénix emitió una nota baja que no era del todo triste ni del todo aliviada. Dumbledore apoyó las manos sobre el escritorio para ocultar el hecho de que temblaban. Había esperado este día durante mucho tiempo. No así. Informes de los mules, dijo en voz baja. El cráter. El chico que mencionaste. ¿Hay alguna duda sobre quién estaba en ese almacén? Severus vaciló. Era Potter, dijo al final. No se parecía a ningún mago que haya conocido, pero era él. Los ojos eran los mismos. La cicatriz era la misma. El resto era diferente. Minerva dejó de pasearse. ¿Diferente en qué sentido? Preguntó.
Severus miro el modelo de serpiente vacío. Controlado. Dijo. Frío. Canto antes de matarlos. Hizo una oferta y luego mantuvo su palabra. Minerva se quedó boquiabierta. Oferta. Repitió ella. Severus, no pretenderás decirme que un niño entró en un nido de mortífagos y empezó a hacer tratos. Ya no es un niño, dijo Severus rotundamente. Puedes verlo en su voz. Puedes verlo en la forma en que mira una habitación. Alguien le ha estado enseñando a usar el poder, no a huir de él. Dumbledore cerró los ojos por un momento. En su mente, Harry seguía teniendo once años en el umbral con bujos detrás. Seguía teniendo 13 años bajo una capa con un mapa apretado en las manos. Seguía teniendo 14 años bajo la mancha del cementerio. Tom había cambiado eso. Ahora alguien más había terminado el trabajo. ¿Viste quién estaba detrás de él? Preguntó Dumbledore. Severus negó con la cabeza. Solo una mujer, dijo. Pelo negro, ojos oscuros, quietud como una joya desenvainada. Rompió una maldición con un movimiento de la mano. Me recordó a los cuentos sobre la mano derecha de Grindelwald. Excepto que esta vez no había fuego en sus ojos. Solo aburrimiento. Minerva tragó saliva. Una nueva facción, dijo ella. Finalmente hemos derrotado a un monstruo solo para descubrir. Que había otro más grande detrás de él todo el tiempo. Dumbledore abrió los ojos. No sabemos si son monstruos, dijo. Severus soltó una risa baja y sin alegría. Tú no estabas en ese círculo, dijo. No sentiste lo que se movía por el aire cuando ese chico cantó. El hechizo que cortó los mules no era ninguna maldición en nuestros libros. Hacía que la maldición de la muerte se sintiera como una mala escuela. Minerva miró a Dumbledore. ¿Qué sabes tú? Preguntó ella sin rodeos. Tienes esa mirada, Albus. La que pones cuando estos días pasos por delante y decías que el resto de nosotros somos o suficientemente inteligentes como para unirnos a ti. Casi sonrió. Viejas costumbres. Sé algunas cosas, dijo lentamente. Hay historias en las profundidades del departamento de misterios sobre fueros. As que no encajan en nuestras categorías. Archivos antiguos de antes del estatuto. Registros de eventos en los que la realidad se curvó de formas que ninguna varita podría manejar. Tocó uno de los instrumentos oscuros sobre el escritorio. Durante años esperé que no fueran más que mitos, dijo. Entonces encontramos el registro del chat del gremio. El mensaje que mencionaba al chico. Severus frunció el ceño. Nunca me explicaste esa parte, dijo. Me dijiste que transmitiera ciertas frases si alguna vez las oía. Nazarick. Gremio. Ser supremo. Pensé que eran partes de algún código ridículo. Dumbledore suspiró. Pensé lo mismo cuando vi los primeros registros, dijo. Luego miré más a fondo. Había notas sobre una tumba que no debería existir. Un grupo de entidades que trataban nuestra magia como un juguete. Alguien en el pasado los llamó enemigos del mundo. El nombre Nazarick apareció una vez. Entonces el registro se detuvo, como si alguien lo hubiera cortado. Minerva se cruzó de brazos. Why, no pensaste que valía la pena contarnos esto al resto de nosotros, dijo ella bruscamente. No tenía pruebas, dijo Dumbledore. Solo susurros y un fragmento con el nombre de Harry. Elegí centrarme en la amenaza que conocíamos. Volvió a mirar el modelo de serpiente muerta. Tom, dijo suavemente. La oficina se estremeció. No era un temblor natural. No se oía ningún estruendo procedente de la tierra. Las protecciones que rodeaban el castillo emitieron un repentino y fuerte estruendo, como el tañido de una campana. Los tres adultos se quedaron paralizados. ¿Qué ha sido eso? Preguntó Minerva. Severus se volvió hacia la ventana. La vista de los terrenos oscuros se desdibujó por un momento, como si algo enorme se hubiera movido afuera y luego se hubiera detenido. Dumbledore tomó su varita. En el mismo instante, todas las demás varitas de la habitación dieron un salto. Su varita se deslizó de debajo de sus dedos y quedó suspendida en el aire por un segundo. La varita de Minerva se deslizó de su bolsilla.
Las varitas de repuesto en la caja junto a la parte se levantaron de sus ranuras. Flotaron por un momento, luego se posaron suavemente sobre el escritorio en una línea ordenada. Ninguna de ellas respondió cuando Dumbledore intentó convocar su varita de vuelta a su mano. Una voz suave y desconocida habló desde el aire vacío cerca de la chimenea. Por favor, no haga eso, director, dijo la voz. Asustar a los niños. En Nazareth, la decisión había tomado menos tiempo que los preparativos. Harry había esperado un largo debate. Ainz sopesando opciones. El demiurgo construyendo modelo tras modelo. Albedo enumerando riesgos. Había olvidado lo rápido que se movían las cosas cuando todos en la habitación podían ver un distrito urbano antes del almuerzo. Se habían reunido en la sala del trono para planificar. La lista en esa escena había sido Ainz en el trono, albedo cerca de su mano derecha, demiurge al pie de las escaleras con su cuaderno, Harry en el nivel inferior, ora, coquitas y sebas a los lados. Y Pandora al fondo cerca de una columna. Nada más, nada oculto. No podemos dejar un vacío de poder, dijo demiurge. Elimina una J de miedo y otro se abrirá paso para llenar el espacio. Nuestra elección es simple. O dejamos que tu ministerio instale una nueva serpiente más suave, o decidimos que Nazareth ocupara el espacio directamente. Harry había estado de pie con los brazos cruzados, con el hombro presionado contra una de las barandillas teladas. Ocupar, dijo. ¿Quieres decir gobernar? Ainz lo miró desde arriba. No te gusta esa palabra, dijo él. Ya he tenido suficiente gente tratando de gobernar mi vida, respondió Harry. Deja un mal sabor de boca. Albedo dio un paso adelante. El viejo mundo ya lo intentó, dijo ella. Dumbledore te acordó para que desempeñaras un papel. Voldemort intentó quebrantarte. Tu ministerio quería un símbolo. Ninguno de ellos tenía el poder para igualar su ambición. Por eso se les escapó el control. Demiurge asintió. El p. Odor blando sin respaldo duro cuesta la mayoría de las vidas, dijo. Mira sus números. Una guerra lenta que habría desangrado tu mundo durante años. Niños muertos. Ciudades hambrientas. Un conflicto y, en ciernes con tu mayoría no mágica una vez que el secreto fallo bajo la tensión. Levantó su cuaderno. Hemos repasado los escenarios, dijo. Permitem repetirlo. Si Nazareth no hubiera intervenido, las bajas proyectadas en las poblaciones mágicas y no mágicas en 10 años llegarían a los melones inferiores. Si entramos ahora, podemos bloquear el tablero antes de que la mayoría de los piezas seque. Era se den cuenta de que el juego ha cambiado. Harry se frotó un lado de la cara. Nada de reflexiones filosóficas, murmuró. Solo líneas ordenadas en una página. Ora, inclinando cerca, le dio una ligera patada en la bota. Les pediste que fueran honestos, dijo ella, consigues honestidad. Aunque suene como un libro mayor. Levantó la mirada hacia Ainz. ¿Y qué hay de Hogwarts? Preguntó. Los estudiantes. El personal. Ya estaban viviendo bajo la idea de Dumbledore de una jala. ¿Cuánto podemos cambiar de una vez antes de que se resquebrajen? Ainz apoyó la barbilla en la mano. La estructura es útil, dijo. Una escuela donde podemos dar forma a la próxima generación. Un centro protegido que ya se encuentra sobre uno de los puntos más fuertes de tu magia. No tengo ningún interés en derribarlo. Hizo una pausa. El hombre que está en la cima es otro asunto, añadió. Harry había esperado que la ira hacia Dumbledore viniera con calor. En cambio, se sentó en él como una piedra fría. Me trato como a una herramienta, dijo Harry. Me dejo en ese armario. Dejo que Tom se alzara porque quería un final limpio donde un chico hiciera un sacrificio limpio. Su manera casi funcionó, siempre y cuando. Du ignores todos los gritos en los margines. Albedo observó su rostro con atención. No lo quieres muerto, dijo ella. No, dijo Harry. Matarlo lo convertiría en un santo en sus mentes. Construirían una historia en la que el sabio y viejo director cara ante el nuevo poder oscuro.
Olvidarian que fu el quien amontonó la leña. Demiurge emitió un sonido de aprobación. Una lección en vivo es más útil, dijo. Podemos despojarlo de su autoridad, mostrar sus errores, y luego darle una jala más pequeña donde pueda hacer menos daño y más reparaciones. Harry asintió. Tradelo aquí, dijo. Mostrado lo que estuvo a punto de desencadenar. Hacked que responda por elo en algún lugar donde no pueda esconderse detrás de sus título. Ainz miró a los demás. Un consenso, dijo. Lo invitaremos. Ora resoplo. Invitarlo, dijo ella. Esa es una palabra para describirlo. Coquitas se movió, el sonido del hielo sobre la piedra resonó en el salón. Si se resiste, dijo el gran guardián, lo aplastaremos. Ainz negó con la cabeza. Todavía no, dijo. No rompamos esta pieza, la reutilizamos. Volvió a mirar a Harry. ¿Hablarás? Preguntó. ¿O quieres que me encargue yo del viejo? Harry pensó en el cementerio. En la forma en que Dumbledore había aparecido después de la pelea. En la silenciosa decepción en sus ojos cuando vio que Harry se negaba a entregar el poco control que le quedaba. Quiero hablar, dijo Harry. Él construyó su historia en torno a mí. No puede saltarse la parte en la que yo respondo. Ainz nodded. Entonces iremos juntos, dijo. La voz en la oficina no tenía una fuente obvia. Minerva, se colocó entre el escritorio y la puerta, extendiendo la mano hacia una varita que ya no estaba en su túnica. Sus ojos se abrieron de par en par cuando sus dedos encontraron tela vacía. Muestret, espeto. Severus no se molestó en alcanzar su varita. Cambió su peso, listo para zambullirse hacia la cobertura más cercana. Dumbledore levantó la barbilla. Supongo que tienes un nombre, dijo con calma. El air junto al fuego brilló. Una figura salió como si el espacio que había allí hubiera sido una puerta todo el tiempo. Harry, no a los once, no al escuelito de primer año que había mirado al techo con asombro. No al de 14 años que había gritado en un cementerio. Se veía más alto con el abrigo oscuro que había llevado en los mules. Su cabello on se negaba a obedecer la gravedad. Su cicatriz on le cortaba la frente. Sus ojos eran más agudos. Había en ellos un peso que no pertenecía a ningún rostro de chico. A su hombro derecho, apareció la mujer de cabello negro del informe de Severus. Su mirada recorrió la habitación una vez, rápida y desdeñosa. No se molestó en ocultar el hecho de que estaba midiendo cada posible amenaza. Detrás de ellos, el espacio resplandeciente se ensanchó. Una segunda figura entró. Por un momento, Dumbledore pensó que era una broma. Un esqueleto con túnicas ornamentadas. Un cráneo coronado con un anillo de metal. Ocasiones vacías iluminadas por dos pequeños puntos de luz roja. La presencia que venía con el silencio cualquier tentación de reír. La magia presionaba contra las paredes. Las protecciones alrededor de la oficina, las que Dumbledore había colocado ladrillo cuidadosamente a lo largo de décadas, se tensaron como si un viento de tormenta presionara por todos los bordes. Fawkes desplegó sus alas, luego se quedó muy quieto. El esqueleto inclinó la cabeza. Soy Ainz Ooal Gown, dijo. Maestro del gremio, señor de Nazarick. Harry me ha hablado mucho de ti. Minerva emitió un sonido áspero en su garganta. Severus cerró la B. O.C.A. sobre cualquier maldición que se estuviera formando. Dumbledore le dedicó su mejor sonrisa. Albus Dumbledore, dijo. Director de Hogwarts. Jefe de los brujos. Ex supremo mugwump. Fan de las gotas de limón. No le ofreció la mano. Ainz no lo pidió. Tienes muchos títulos, dijo Ainz. No te los quedarás todos. Minerva se irrizó. Esta es mi escuela, dijo. No entras aquí y empiezas a hacer exigencias. La mujer al hombro de Harry habló por primera vez. Hicimos más que caminar, dijo. Detuvimos tus protecciones, desarmamos tu bastón y anclamos el castillo a nuestra propia red. Si hubiéramos querido quemarlo, no habría quedado nada más que vidrio. Su voz era suave y tranquila. Sus ojos nunca abandonaron a Dumbledore. Albedo, dijo Ainz.
Ella inclino la cabeza en una leve reverencia. Sí, mi señor, dijo ella. Dumbledore miró de ella a Harry. Ese esto a lo que corriste, mi muchacho, preguntó. Desapareciste sin decir una palabra. Ahora llegas con un monstruo vestido de oro y una mujer que habla de quemar escuelas. Harry apretó la mandíbula. No me llames tu chico, dijo. Ya no lo entiendes. Minerva se estremeció. Harry, susurró. Por favor, si lo que si esto, podemos hablar de ello. No tienes que quedar ahí parado como un extraño. Harry la miró. Casi se quebró entonces. Vio la preocupación en sus ojos, las líneas cansadas en las comisuras de su boca, la forma en que su ma no se crispaba buscando una varita que estaba fuera de alcance. Profesor, dijo suavemente, sigo siendo yo, solo más, informado. Volvió a mirar a Dumbledore. Y menos dispuesto a permanecer donde me pusiste y sonreír. Severus lo observaba con ojos oscuros y intensos. Lo has matado, dijo Severus en voz baja. Al señor oscuro, se ha ido. Harry asintió una vez. Sí, dijo él. Dumbledore no dejó que su sonrisa se desvaneciera. Entonces deberíamos celebrarlo, dijo. Has hecho lo que muchos de nosotros pasamos nuestras vidas tratando de lograr. Voldemort está muerto. La amenaza ha desaparecido. Ahora tienes la libertad de volver a tus estudios, a tus amigos, a una vida que no está definida por la profecía. Harry casi se rió. Libertad, dijo. Es así como la llamas. Ainz se acercó un poco más, la túnica susurrando en el suelo. Lo llamas libre, dijo Ainz. Sin embargo, lo dejaste en un armario. Lo colocaste como cebo. Dejaste que una profecía moldara su vida sin preguntarle nunca si quería el papel. Y eso lo llamas libertad. Dumbledore finalmente miró directamente al esqueleto. A veces, dijo, debemos aceptar verdades duras por el bien mayor. Albedo hizo un sonido de disgusto. Ahí está, dijo ella. La phrase, bien mayor, siempre tan vaga, siempre tan útil. Ainz levantó una mano. Dumbledore sintió que sus protecciones temblaban. Hemos llevado a cabo tu mayor bien, dijo Ainz. Hemos visto el futuro que estabas construyendo. Permítanos mostrártelo. Las paredes de la oficina se volvieron borrosas. Por un segundo, Minerva judío y se agarró a la silla cuando el suelo pareció inclinarse. Severus se estabilizó con una mano en el marco de la ventana. Dumbledore sintió que se le revolvía el estómago. La oficina a su alrededor permaneció, sólida y real. Sobre ella, como una capa de cristal, apareció otra escena. Batalla. Vio el mismo atrio en el que había luchado meses antes, solo que peor. Cuerpos con túnicas de oración en montones alrededor de la fuente. Una enorme serpiente hecha de sombra se enroscaba alrededor de la estatua. La cinta policial muggle cortaba el aire, el color brillante mojado con sangre. A lo lejos, el ruido sordo de las bombas resonaba por la calle de arriba. Olio humo, oyo llorar a un niño. La imagen cambió. Una ciudad muggle bajo un cielo extraño. Las grietas rojas desgarraban las nubes. Los magos y las brujas con túnicas aterrorizadas intentaban luchar contra algo que no era un solo hombre en absoluto, sino una extensión de magia salvaje que fluía a través del agua y los cables. Los edificios se derrumban. Una línea de soldados les armados disparó metal inútil contra un muro de energía de maldición cruda. La imagen cambió de nuevo. Un campo de cruces blancas. Nombres quemados en la madera. Reconoció algunos de ellos. Horrors. Estudiantes. Colegas. En la parte delantera del campo, una piedra con una línea talada. En memoria de los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Su propio nombre estaba en la parte inferior en letras más pequeñas. Dumbledore contuvo el aliento. Basta, espeto. Las imágenes desaparecieron. La oficina volvió a enfocarse claramente. Eran proyecciones, dijo Dumbledore. Posibilidades. Miedo que se mezcla. Demiurge salió del resplandor cerca de la estantería. Hasta ese segundo, no había estado presente en la habitación. Ahora lo estaba.
En la lista de páginas, las personas en la oficina eran Dumbledore, Minerva, Severus, Harry, Ainz Albedo, Demiurge y Fox en su percha. Nadie más. Ninguna figura oculta. Demiurge se ajustó las gafas. Eran resultados calculados, dijo. Puedes llamar a eso miedo si quieres. Yo lo llamo matemáticas. Dumbledore lo fulminó con la mirada. Supones lo peor, dijo. Mapimus tus hábitos, respondió Demiurge suavemente. Mapimus los hábitos de Tom Riddles. Nos alimentamos de tu tendencia a retrasar. A perdonar, a guardar asesinos para más tarde porque deseas redimirlos. Incluimos el orgullo obstinado de ciertas familias antiguas y el pánico de un mundo en o mágico que no disfruta siendo tratado como telón de fondo. La de la cabeza, en más de la mitad de los modelos, la guerra se derrama, dijo. El secreto falla bajo la tensión. Tienes un conflicto a escala mundial. Las bajas aumentan en líneas que incluso me hacen detinerme. Minerva palideció. Nos estás diciendo que cada paso que dimos estuvo mal, dijo. Que los últimos años no han sido más que errores. No, dijo Harry. Todos lo mira a los ojos y negó con la cabeza. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías, dijo él. Luchaste con las herramientas que tenías delante. Eso es más de lo que algunas personas han hecho nunca. Miro a Dumbledore, pero también ocultaste cosas que nunca deberían haber sido ocultadas, dijo. Dejaste a los niños en peligro porque encajaba con un patrón en tu cabeza. Dejaste que Tom creciera de nuevo porque pensaste que el mundo necesitaba un villano claro. Dumbledore se erguió. Hice lo que pensé que era correcto, dijo. Estabas a salvo en casa de los Dursley. Estabas protegido por la magia de sangre. Tuviste una infancia alejada de la fama. Si hubieras crecido sabiendo lo que eras, te habrías retorcido por ello. Harry dio un paso adelante. A salvo, dijo. Eso lo llamas a salvo. Me dejaste con gente que odiaba todo lo que tuviera que ver con la magia. Nunca me revisaste. Nunca te importó que durmiera en un armario. Minerva inhaló bruscamente. Albus, susurró ella. ¿Es cierto? Dumbledore no respondió. No tuvo que hacerlo. Severus cerró los ojos. Ya he visto suficiente, dijo Severus en voz baja. El chico llegó a los once con moratones Q. Y nunca aparecieron en los formularios de Hogwarts. Te lo traje. Dijiste que las protecciones de sangre superaban los moratones. Dumbledore abrió la boca. Las palabras no llegaron. Albedo sonrió sin calidez. Hablas del bien mayor, dijo ella. El bien de quién. El niño. El mundo. O la historia que querías contar sobre ti mismo. La mano de Dumbledore tembló en el borde del escritorio. Estás en mi oficina, dijo. Me muestras pesadillas y finges que son pruebas. Me acusas de egoísmo cuando me conoces desde hace menos de una hora. Señaló a Ainz. Que te hace diferente a Tom, exigió. Tienes un poder con el que él nunca soñó. Puedes cortar ciudades. Puedes caminar a través de cualquier guardia. Mantienes a un chico de 14 años a tu lado como heredero. Me pides que cree que eres la opción más segura. Ainz miró a Harry. Respondió, dijo. Harry tragó saliva. Podía sentir todos los ojos de la habitación en su rostro. Podía sentir el peso de la marca sobre su corazón y el recuerdo del cementerio grabado en sus huesos. No te estoy pidiendo que confíes en él, dijo Harry lentamente. Te estoy diciendo que yo sí. Minerva emitió un pequeño sonido ahogado. Harry, dijo ella, levantó la mano. Sé cómo suena eso, dijo. Creme, lo sé. Me han mentido hombres que afirmaban preocuparse por mí desde que tenía 11 años. He hecho que alguien me pusiera una varita en la mano y me dijera que esta es la única manera de salvar a todos. No estoy ansioso por volver a listarme para eso. Miro a Ainz. Esto no es eso, dijo. Ainz no finge que sus decisiones son limpias. No las disfraza con palabras bonitas. Cuando me pida que haga algo, me dice exactamente cuántas personas podrían morir si digo que no.
No esconde mi dolor detrás de frases como el bien mayor. Dumbledore lo miro fijamente. Eso es suficiente para ti, dijo Dumbledore. Números. Hunstedad sobre la matanza. Eso es que el crater que hiciste en los mules sea aceptable. Los dados de Harry se curvan. Veré esos rostros en mis sueños, dijo. A cada uno de ellos. Recordaré como sonaba el suelo cuando se resquebrajaba. Nunca te diré que era limpio, o correcto, o bueno. Respiro hondo. Pero he visto lo que habría pasado si los hubiéramos dejado, dijo. He visto los modelos. 10 años de guerra. Niños en filas para morir. Ciudades muggles en llamas. El crater se levó a 32 personas que eligieron estar allí. La guerra se habría llevado a melones que nunca obtuvieron un voto. Se encontró con la mirada de Dumbledore. ¿Quieres hablar del bien mayor? Dijo. Bien. Hablemos de números. Has apostado con los vidas de muchos para intentar salvar las almas de unos pocos. Nazarick apuesta con los pocos para salvar a muchos. No fingiré que ninguna de las dos cosas es amable. Elegiré la que significa menos tumbas. El silencio se impuso. Minerva parecía enferma. Severus parecía dividido entre el asentimiento y el horror. Dumbledore se sentó lentamente en su silla. Suenas muy viejo, dijo suavemente. Me siento muy viejo, dijo Harry. Algunos días recuerdo que todavía soy estudiante. En esos días también recuerdo que tuve que aprender a matar antes de aprender a conducir un coche. Ainz dio un paso adelante. Dumbledore, dijo. No estamos aquí para intercambiar insultos. Estamos aquí para cambiar tu mundo mientras aún sea posible hacerlo sin quemar la mayor parte de él. Él levantó la mano. Un pequeño, cuadrado brillante apareció sobre el escritorio. Las palabras se deslizaron por él en un idioma que ningún mago ali reconocía. Esta es la carta de Nazarick para vuestro sector, dijo Ainz. Vincular. Mos a Hogwarts y a vuestro ministerio a ciertas reglas. No más soldados niños. No más profecías utilizadas como cadenas. No más protecciones de sangre que actúen como escudos de abusadores. No más cárceles secretas para personas con las que no querer tratar a la luz del día. Dumbledore se irrizó. No puedes dictar términos, dijo. Somos una comunidad independiente. Tenemos nuestras propias leyes. Tienes leyes que se rompen cuando alguien como Tom las presiona, dijo Demiurge. Tienes consejos que entran en pánico al primer signo de miedo. Tienes un ministro que valora su sombrero más que a su pueblo. Tenías a un hombre que sostenía los hilos de todo el lío, y lo hizo con mentiras y misericordia fingida. Eso no es independencia, eso es fragilidad. Albedo inclinó la cabeza. Nazarick no trat. A con sistemas fragiles a menos que pretendamos cambiarlos, dijo ella. No arreglaremos tu techo solo para ver cómo prendes fuego a tu suelo. Fox emitió una suave llamada. Todos los ojos se volvieron hacia el fénix. El avenue miró de Dumbledore a Harry y viceversa. Luego despegó. Voló una vez alrededor de la habitación, rozando las paredes con las plumas, y aterrizó en el respaldo de la silla de Harry. Dumbledore se estremeció como si alguien lo hubiera abofeteado. Fox, susurró. El fénix emitió una nota tranquila que sonaba como una mezcla de disculpa y determinación. Harry extendió una mano temblorosa y tocó las cálidas plumas. No dijo nada. No era necesario. Dumbledore cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, algo en su rostro se había gritado. Harás esto tanto si estoy de acuerdo como si no, dijo. Ainz no fingió lo contrario. Sí, dijo él. Cambiarás nuestras escuelas, dijo Dumbledore. Observarás nuestro ministerio. Te pondrás detrás de este chico mientras toma decisiones que le dejarán cicatrices. Sí, dijo Ainz de nuevo. Dumbledore miró a Harry. No escaparás al costo, dijo en voz baja. Cada vez que eliges los pocos para salvar a los muchos, pagarás en tu sueño. Enterrarás rostros. Perderás partes de ti mismo. Harry tragó saliva. Ya lo he hecho, dijo. La diferencia ahora es que puedo elegir qué partes y por qué.
Dumbledore se rio una vez, un sonido delgado y cansado. He pasado mi vida tratando de cargar con ese peso por ti, dijo. Me decía a mí mismo que si tomaba las decisiones difíciles, podrías ser un niño un poco más. Nego con la cabeza. Lo uni. Que hais fu dejarte desprevenido, dijo. Te di la mitad de las verdades y espere que tu corazón llenara el resto. Miro a Ainz. ¿Qué quieres de mí? Pregunto. Se precisa. Ainz tocó el cuadrado flotante. Queremos que renuncies como director, dijo. La escuela permanecerá abierta, pero tendrá un nuevo líder que responderá tanto al consejo como a Nazarick. Queremos que renuncies a tus asientos en los consejos. No más jefe de hechiceros. No más veto privado sobre proyectos del ministerio. Minerva respiró hondo. No pueden simplemente eliminarlo, comenzó ella. Sí, dijo Ainz, podemos. Albedo. Hablo no estamos eliminando su voz, dijo ella. Solo su poder para hacer tratos secretos para todos los demás. Tendrá un lugar en la nueva estructura. Enseñará. Asesorará. Tendrá gente que pueda decirle que no. Dumbledore se quedó muy quieto. ¿Y si me niego? Preguntó él. Harry respondió antes de que Ainz pudiera hacerlo. Entonces mostramos a tu mundo las mismas proyecciones que acabamos de mostrar, dijo. Dejamos que cada padre vea las líneas que estabas dispuesto a trazar a través de sus hijos. Desmontamos tu historia en público. No tenemos que matar para poner fin a tu cautiverio. Podemos dejar que tus propias decisiones lo hagan. Minerva miró entre ellos con los ojos muy abiertos. Harry, dijo ella, no puedes querer humillarlo así. Harry no apartó la mirada. Él me humilló a mí, dijo Harry. Humillaba a todos los niños que ponía en fila sin decirles por qué. Esta es la versión amable. Severus dejó escapar un suspiro lento. Tiene razón, dijo Severus en voz baja. Si te aferras a esas silas ahora, Albus. Nos arrastrarás al resto contigo. Dumbledore miró a su viejo amigo. Minerva, dijo él, le tembló la boca. No me gusta nada de esto, dijo ella. No me gusta que estemos discutiendo esto en tu oficina con algún señor no muerto observando mi veritas sobre la mesa como un juguete. No me gusta que Harry hable con números en la boca. Ella tragó saliva. Pero me gusta un menos la idea de otra guerra, dijo ella. Apartate. Por una vez en tu vida, deja que otra persona cargue con la carga. Dumbledore cerró los ojos. Durante un largo momento, nadie en la habitación habló. Por fin volvió a abrirlos. Muy bien, dijo. Tenéis vuestra victoria. Renunciaré a mis puestos. Me quedaré en la escuela como profesor si se me permite. Intentaré hacer menos daño desde ese puesto más pequeño. Ainz nodded. Aceptado, dijo. Enviaremos los términos formales a través de los canales oficiales dentro del día. Anunciará su dimisión antes que nosotros. De esa manera conservará un poco de dignidad. Dumbledore dejó escapar un suspiro que sonó como si hubiera estado atrapado en sus pulmones durante años. Es usted muy amable, dijo secamente. Ainz casi se rió entre dientes. De vez en cuando, dijo. La tensión en la habitación cambió. Las varitas sobre el escritorio temblaron y se elevaron en el aire de nuevo. Esta vez flotaron de vuelta a sus dueños. Dumbledore sintió su varita golpear su palma con su peso familiar. Minerva se aferró a la suya como a un salvavidas. Severus giró la suya una vez y la deslizó de vuelta en su manga. Las protecciones alrededor de la oficina se relajaron, pero no regresaron a su estado anterior. Ahora había una nueva línea en ellas, una fina capa dura que no respondía a la voluntad de Dumbledore. Podía sentirlo. Fox también podía. El Fénix dio otro suave grito y luego plegó sus alas. Dumbledore miró a Harry una vez más. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó. Harry consideró la pregunta. No tu arma, dijo. No tu Salvador. No la obsesión de Tom. Miró a Ainz. Su embajador, dijo. Por ahora. Ainz inclinó la cabeza. Por ahora, aceptó. Dumbledore asintió lentamente.
Entonces supongo que debería acostumbrarme a vivir en un mundo que no plane, dijo. Me parece justo. Ya he pasado suficiente tiempo obligando a todos los demás a hacerlo. Los hombros de Harry se relajan un poco. No será fácil, dijo. Nunca lo fue, respondió Dumbledore. Ainz se dio la vuelta para irse. Albedo camino con él, cada línea de su cuerpo en alerta. Demiurge le dio a Dumbledore una última mirada pensativa antes de desaparecer en el resplandor junto a la chimenea. Harry se detuvo en el borde de la extraña puerta. Profesor, dijo. Dumbledore levantó la vista. Sí, dijo él. Si empiezo a sonar como usted, dijo Harry, dígamelo. Dumbledore parpadeó. ¿Por qué? Preguntó. Harry esbozó una sonrisa cansada. Así que me acuerdo de parar, dijo. Por primera vez esa noche, Dumbledore le devolvió la sonrisa sin amargura. Puedo hacerlo, dijo. Te debo al menos esa parte de la verdad. Harry asintió. Pasó a través del resplandor y desapareció. La oficina se sentía más grande y más pequeña al mismo tiempo. Minerva se hundió en la silla más cercana. Severus mi. Roba fijamente el air vacío donde había estado la puerta. Dumbledore buscó una gota de limón y descubrió que su mano no dejaba de temblar del todo. Fuera, los guardas del castillo zumbaban con un nuevo patrón. El viejo mundo no había quedado en llamas y escombros. Se había doblado. El sonido de su flexión resonaría durante mucho tiempo. El nuevo mapa del mundo mágico flotaba sobre la mesa del consejo como una capa de niebla baja. Líneas de luz marcaban fronteras y viejas líneas de protección. Pequeños puntos pulsaban donde vivían grandes poblaciones mágicas. Londres, Paris, Nueva York, un grupo sobre la India. Un débil nudo en Japón. Aquí y allá, marcas rojas destelaban como ojos furiosos. Harry se puso de pie con ambas manos en el borde de la mesa y intentó no hundir los dedos en la superficie pulida. Su pecho en la dolía ligeramente cuando se movía demasiado rápido. El eco del hechizo que había cortado a Voldemort corría por sus costillas cuando respiraba profundamente. Lo ignoró. Ainz se sentó a la cabecera de la mesa. Demiurge estaba a su derecha con un cuaderno abierto. Albedo esperaba a su izquierda, con los brazos cruzados, los ojos en el mapa. Ahora se repantigaba cerca de la pared, con una bota apoyada en la piedra. Sebas estaba junto a la puerta con las manos a la espalda. No había nadie más en la habitación. Un punto sobre Europa se encendió en rojo. Demiurge lo golpeó con la punta de su pluma. Sesión de emergencia de la Confederación Internacional de Magos, dijo. Nuestra aparición en Hogwarts los obligó a moverse más rápido de lo habitual. Ese asiento represan. Ta casi todos los principales gobiernos mágicos. Están discutiendo cómo clasificar Nazarick. Harry resopló. Como una pesadilla, dijo. O un desastre natural. Demiurge sonrió ligeramente. Están divididos, dijo. Algunos nos llaman una potencia invasora hostil. Otros insisten en que somos una oportunidad para eliminar todas las demás amenazas. Algunos inteligentes ya han sugerido que somos lo que, y sus antiguas profecías realmente advertían. Ahora puso los ojos en blanco. A la gente le encantan sus historias, dijo ella. No pueden soportar la idea de que algo simplemente entró porque podría. El punto rojo volvió a pulsar. Albedo chasqueó los dedos. Una segunda imagen apareció sobre la mesa. No era una ilusión completa como las proyecciones en el despacho de Dumbledore. Solo una pequeña ventana, como una pintura flotante. Harry vio un largo salón con altos muros de piedra. Banderas de muchos países colgaban del techo. Brujas y magos estaban sentados en círculos alrededor de una plataforma más elevada donde algunas figuras mayores discutían. Sus voces no llegaban a la habitación de Nazarick. Solo se movían figuras silenciosas. Demiurge miró a Harry. No repetiremos sus palabras, dijo. Conoces el patrón. Miedo. Orgullo. Algunas preocupaciones sinceras. Algunos intentos de convertir la situación en su propia ventaja. Harry asintió. Déjame adivinar, dijo. Alguien ya ha plantado la I.
Dia de tomar armas muggles y apuntarnos con ellas. La sonrisa de Demiurge se ensanchó. C. Dijo. Un pequeño bloque de Europa del Este. Están contactando con ciertos militares no mágicos. Movimientos lentos. Nada cercano todavía. La mano de Harry se apretó sobre la mesa. Así que hablamos con ellos, dijo. Les mostramos lo que le pasó a Voldemort. Les decimos que no necesitan otra guerra cuando acaban de perder la última. Albedo negó con la cabeza. Ya nos han visto eliminar a su monstruo favorito con un hechizo, dijo. Los inteligentes entienden lo que eso significa. Los estúpidos solo, sen. Allo un pequeño grupo de chispas rojas cerca del punto principal. Estos no son los delegados de la Confederación, dijo. Son un grupo separado. Harry frunció el ceño. ¿Quiénes? Preguntó él. Demiurge pasó una página. Nombre de trabajo por ahora, dijo. El Frente de Preservación. Una alianza dispersa de antiguos mortífagos, partidarios extranjeros de sangre pura, y unos pocos ministros asestados. Que creen que pueden mantener su viejo mundo si se mueven lo suficientemente rápido. Dio unos golpecitos en el cuaderno. Han tomado el control de una instalación de entrenamiento secreta bajo uno de los lugares seguros de la Confederación, dijo. Han tomado rehenes. Harry sintió que un escalofrío le recorrió la espalda. Rehenes. Repitió. ¿Quiénes? Las familias de los delegados, dijo Demiurge. Algunos miembros del personal. Algunos horrores jóvenes. Algunos niños que no lograron sacar cuando las protecciones cambiaron. Ahora se enderezó de la perd. ¿Ya saben de nosotros? Preguntó. Demiurge asintió. Estaban viendo las transmisiones de adivinación cuando aparecemos en Hogwarts, dijo. Han oído lo suficiente como para saber que hay un nuevo jugador. Las luces de los ojos de Ainz se atenuaron y se iluminaron. Declara su plan, dijo. Demiurge levantó su pluma. Quieren hacer una declaración, dijo. Han exigido que la Confederación declara Nazarick una fuerza extranjera ilegal y comi. Ensa trabajar en una resistencia unificada. Si la Confederación se niega, comenzarán a matar rehenes y enviar las imágenes tanto a gobiernos mágicos como no mágicos. Harry maldijo en voz baja. Albedo soltó una risa corta y sin humor. Métodos antiguos, dijo ella. Rehenes, sangre y amenazas. No tienen ni idea de lo rápido que eso se volverá contra nosotros. Harry la miró. Hey niños ahí dentro, dijo él. Eso no es una teoría. Eso no es un modelo. Esas son personas reales. Ella lo miró a los ojos sin pestañear. Soy consciente, dijo ella. La habitación se quedó en silencio por un momento. Ainz apoyó la mano en el brazo de su silla. ¿Cuáles son las proyecciones de bajas si eliminamos el sitio? Preguntó. Demiurge no tenía que leer eso de sus notas. Pérdida total de todos los que estaban dentro de la instalación, dijo. Personal, captors, rehenes. Aproximadamente 164 ciudadanos magos. Sin desbordamiento a las áreas no mágicas circundantes si hacemos un efecto contenido. Ondas de shock político, por supuesto. Pánico a medio plazo. Estabilidad a largo plazo. Harry lo miró fijamente. 164 personas, dijo. Estás llamando a eso contenido. Demiurge lo miró a los ojos. Sí, dijo él. Comparado con los números que hemos presentado para la guerra, está contenida. Harry tragó saliva. ¿Hay alguna manera de sacarlos primero? Preguntó. Ahora se acercó a la mesa. Puedo colarme con un escuadrón, dijo ella. Usar hechizos de sueño en los guardias, transportar a los niños, marcar al resto. Hemos hecho este tipo de cosas antes. Demiurge negó con la cabeza. El grupo de conservación ya ha colocado barreras de emergencia dentro de la instalación, dijo. Saben que alguien podría intentarlo. Cualquier intento de teletransportarse o abrir un portal dentro del anillo interior desencadenará una maldición. El edificio se derrumbará hacia dentro. No hay tiempo para sacar a nadie. Harry miró a Ainz. Entonces encontraremos las piedras de protección, dijo él. Cortaremos su poder. Utilizaremos la vieja y buena forma de forzar la entrada.
Sebas hablo por primera vez. El lugar está bajo una montaña reforzada, dijo. El acceso vertical solo se puede conseguir a través de un estrecho pozo. Los caminos horizontales están llenos de trampas y maldiciones. Alguien diseñó ese lugar para resistir el asedio. Ora frunció el ceño. ¿Quién? Preguntó ella. Demiurge sonrió de una manera que Harry había visto durante las sesiones de planificación que se volvían oscuras. Un antiguo ingeniero de Grindelwald, dijo. Lo construyó para la Confederación después del último gran conflicto. Nunca pensaron que tendrían que usarlo contra su propia gente. Harry presionó sus dedos contra su frente por un segundo. Déjame aclarar esto, dijo. Tenemos un búnker se credo bajo una montaña lleno de idiotas desesperados con varitas y algunos rehenes, diseñado por alguien a quien le encantaban las trampas. Y la opción fácil en la mesa es borrarlo del mapa y darlo por terminado. Correcto, dijo Demiurge. Silencio de nuevo. Harry respiró lentamente. ¿Qué planea hacer la Confederación? Preguntó. Están divididos, dijo Demiurge. Algunos quieren obedecer, otros quieren enviar sus propios equipos de ataque. Los más cínicos esperan que resolvamos el problema por ellos haciendo algo terrible que pueden señalar. Ora resoplo. Así que quieren que seamos el dragón que pueden matar más tarde, dijo ella. Demiurge inclinó la cabeza. Exactamente, dijo. Ainz miró a Harry. ¿Cuál es tu instinto? Preguntó. Harry no necesito pensar mucho. Sacamos a los rehenes, dijo. Eliminamos al grupo. Mostramos a la Confederación que esta es la última vez que alguien intenta esto y se vie respirando. Albedo tocó el mapa. ¿Y si cada camino al búnker desencadena un interruptor de muerte masiva? Preguntó. ¿Y entonces qué? Ya has visto los números. Tenemos suficiente poder para cortarlo limpiamente sin derramamiento. Harry apretó la mandíbula. Entonces encontraremos un camino que no lo active, dijo. Siempre hay un camino. Estos son magos. Nunca celen todas las puertas. Quieren salidas secretas para ellos mismos. Demiurge sonrió. No te equivocas, dijo. De hecho, hay un camino. Las notas de diseño mencionan un pozo de mantenimiento que rodea las salas principales. Es estrecho, es feo, estaba marcado como solo de emergencia. Ahora se animó. Eso suena divertido, dijo ella. Albedo le dirigió una mirada aguda. Esto no es un juego, dijo. Ahora volvió a poner los ojos en blanco. Lo sé, dijo ella. Estaba bromeando. Harry miró entre ellos. Podemos hacerlo, dijo. Yo entro con un pequeño equipo. Sacamos a los rehenes por el pozo. Una vez que estén libres, cortas el búnker. Limpio. No hay supervivientes dentro. No hay más grupo de preservación. Demiurge ladeó la cabeza. ¿Quieres ir personalmente? Dijo él. Sí, dijo Harry. Dijiste que el pozo era estrecho. La mayoría de vosotros no cabría. Yo tengo la marca. Tengo ambos tipos de magia. Puedo improvisar. Albedo apretó la mandíbula. No tienes que estar delante de cada fuego, dijo ella. Eres la heredera. No eres un activo desecable. Harry esbozó una pequeña sonrisa sin humor. Te gusta mucho llamar activos a la gente, dijo él. No tengo ganas de dejar a los niños en una trampa mortal mientras discutimos sobre mi título laboral. Ella parecía dispuesta a discutir más. Ainz levantó un poco la mano. Basta, dijo. Albedo cerró la boca de inmediato. Ainz giró su cráneo hacia Harry. ¿Entiendes el riesgo? Dijo. Sí, dijo Harry. ¿Entiendes que tu muerte dañaría Nazareth mucho más que la pérdida de Cien? Te 64 extraños, continuó Ainz. Harry tragó saliva. Sí, dijo de nuevo. Y on así quieres ir, dijo Ainz. Harry asintió. Si no lo hago, dijo, veré a esos niños cada vez que cierre los ojos. Yo sabré que podría haberlo intentado. Demiurge lo observó con agudo interés. Respuesta sincera, dijo Demiurge suavemente. Ainz se recostó en su silla. Muy bien, dijo. Planearemos esto. Harry yo escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Ahora sonrió. Bien, dijo ella.
Es hora de una carrera de rescate. Ainz levanto un dedo, con una condición, dijo. Harry se tenso. Seguís las órdenes, dijo Ainz, completamente. Si demiurge llamesis. Si decimos que retrocedemos, retrocedes. Si el costo de salvar a una persona más es que mueras, no lo pagas. Entendido. Harry vaciló. Imágenes pasaron por su mente. Cedric en un cementerio. Niños con túnicas escolares en los pasillos de Hogwarts. Ese chico en los mules que se había escabulido y había vuelto con Voldemort de todos modos. Echo los hombros hacia atrás. Lo intentaré, dijo él. Albedo entrecerró los ojos. Eso no es suficiente, dijo ella. Las luces de los ojos de Ainz se volvieron más brillantes. No lo intentes, dijo. Abetes. Esto no es un juego, Harry. Esto es una operación coordinada. Querías ser más que un símbolo. Esto es lo que parece. La confianza no es solo que nosotros confiemos en ti. Es que tú confías en nosotros. Harry sintió que el calor le subía a la cara. Confío en vosotros, dijo. Pero también confío en mí mismo. Demiurge emitió un pequeño sonido divertido. Ese es el problema, murmuró. Ainz no apartó la mirada. Di las palabras, dijo. Harry apretó los dientes. Obedeceré las órdenes, dijo. Bien, dijo Ainz. Entonces empecemos. El pozo de mantenimiento olía a polvo y piedra vieja. Harry se agachó justo dentro de la entrada con hora apretujada detrás de él. La luz de su varita brillaba suavemente en las asperas paredes. El sudor ya le humedecía el cuello. El aire era fino y rancio. Detrás de hora, dos doncellas de batalla del círculo más cercano de Ainz esperaban en la estrecha cadena, con la mirada al frente. Sebas se quedó en la retaguardia para asegurarse de que nadie se quedara atrás. Habían dejado un árbol en Nazareth como parte del equipo de respuesta más grande. El pozo era apenas lo suficientemente ancho para que Harry se arrastrara a través de él. Ahora tuvo que torcer los hombros para caber. Los demás parecían incómodos pero concentrados. Estatus, dijo la voz de Demiurge en el oído de Harry. Harry no saltó. La pequeña piedra de enlace, escondida justo debajo de su clavícula zumbaba débilmente con cada palabra. Era lo más cercano que tenía Nazareth a una radio de corto alcance. Estamos dentro, susurró Harry. El pozo está despejado hasta ahora. On no hay guardas. Podía sentir el peso de la atención de Ainz a través del vínculo incluso cuando el hombre mayor no hablaba. El pozo descendía en un ángulo constante. Harry se movió a cuatro patas, sujetando con fuerza la varita. Cada ros resonaba suavemente. Detrás de él, ahora refunfuñó en voz baja. La próxima vez enviaremos a Mare, murmuró ella. Es más pequeño. Harry casi sonrió. Dejarías que se arrastrara una trampa que alguien como Grindelwald le tendió, susurró él a su vez. Ahora suspiró. Bien, dijo ella, tienes razón, se arrastraran. De vez en cuando, Harry se detenía y presionaba la mano contra la pared. El calor de la marca sobre su corazón se extendió por su brazo y hacia la piedra. El pozo respondió con débiles líneas de antigua magia, como hilos de araña. Hasta ahora todo bien, murmuró. Finalmente el pozo terminó en una pequeña escotilla redonda. Harry se detuvo. La escotilla era de metal viejo con un pestillo simple. No había runas obvias. Eso no significaba mucho. Ahora, dijo él en voz baja, comprueba los boards. Se apretó hacia adelante tanto como el espacio lo permitía y pasó los dedos alrededor del board. Viejas protecciones, susurró ella. Dormidas. Estaban conectadas a un circuito externo. Alguien los cortó hace años. Esta era su puerta de escape si todo lo demás fallaba. Ha fallado ahora, dijo Harry. Empujó contra la escotilla. Seed. Io con un gemido y se balanceó hacia dentro unos centímetros. El aire fresco los envolvió. Y ruido. Voces. Pasos lejanos. Un niño salozando en algún lugar del pasillo. Harry respiró hondo. Registros, susurró. Ahora dio una respuesta rápida. Dentro de este pozo, tenemos a ti, a mí, a solución, a lupus regina y a sebas en la parte de atrás, dijo.
fuera, en el bunker, tendremos rehenes, idiotas de conservación y quien quiera que la confederación haya enviado para negociar. No hay nadie más de Nazareth en este piso. Harry asintió. Bien, dijo él, mantengamos las cosas así. Se deslizó a través de la escotilla y cayó en un estrecho túnel de servicio. Ahora lo siguió, aterrizando con un suave golpe. Solution y lupus regina salieron detrás de ellos. Sebas fue el último, cerrando la escotilla silent. Chosamente y deslizando el pestillo de vuelta a su lugar. El túnel de servicio corría a lo largo de la parte exterior del bunker principal. Luces parpadeaban en lo alto. Las tuberías traqueteaban. El sonido de voces llegaba a través de pequeños respiraderos. Harry se acercó al respiradero más cercano y miró a través de los listones. Una amplia cámara se abría al otro lado. Docenas de personas van sentadas en el suelo en filas irregulares. Las manos atadas, las varitas tomadas, algunos llevaban las túnicas formales, con las insignias de la Confederación arrancadas por la mitad. Varios niños se aferaban a sus padres o hermanos mayores. Brujas y magos armados pasaban por los bordes. Sus rostros estaban tensos, algunos estaban enrojecidos de ira. Algunos parecían enfermos. En el extremo más alejado de la cámara, una plataforma elevada sostenía a 3 personas. Harry reconoció a Lucius de inmediato. Tenía el pelo peinado hacia atrás. Su bastón había desaparecido. Parecía más delga. Duque la última vez que Harry lo había visto, pero sus ojos mostraban un agudo cálculo. A su lado había una bruja con túnica azul, mandíbula cuadrada y cabello oscuro. Harry la recordaba de un V.E.J.O. artículo sobre derecho internacional. Madame Song, una antigua presidenta de la Confederación que había dimitido cuando se negaron a sancionar ciertos regímenes. La tercera figura era un mago alto, con una cicatriz sobre un ojo y una sonrisa dentada. La voz de Demiurge murmuró en el oído de Harry. Ese es el primo de Karkaroff, dijo. Se hizo cargo de algunas de las viejas redes de Durmstrang. Le encanta el drama. Harry observó como el mago con cicatrices agitaba su varita y gritaba algo a la habitación. Los rehenes se estremecieron. No tenemos sonido, dijo Demiurgo. Describe. Está pavoneándose, susurró Harry. Señalando a los rehenes. Hablando de sacrificio. Lucius parece tener dolor de cabeza. Song parece querer golpear a alguien. Ahora resopló suavemente. Al menos un adulto en la habitación tiene sentido común, murmuró. Harry se apartó del respiradero. ¿Cuántos guardias? Preguntó. Ahora también había estado contando. 8 en este lado, dijo ella. Probablemente el mismo número en el otro lado de la cámara. Algunos junto a las puertas. Ninguno vigilando esta pared, confían en las antiguas guardas. Harry asintió. Demiurgo, susurró. Podemos llegar a los rehenes desde aquí. Hay espacio bajo el conducto de ventilación. Si mantenemos las defensas principales en silencio, podemos abrir una rendija y sacar a la gente en grupos. Hubo una pausa. El tono de Demiurge cuando respondió fue cauteloso. Puedes eliminar a algunos, dijo. No a todos, no antes de que se den cuenta. No los necesitamos a todos a la vez, dijo Harry. Empieza con los niños, luego con la gente que la Confederación no puede permitirse perder. Luego con cualquiera que se mueva rápido. Eso no es justo, dijo Solution en voz baja desde detrás de ellos. Harry miró hacia atrás, sus ojos estaban tan tranquilos como siempre. Elegir quien va primero, dijo ella. Alguien será el último. Alguien no lo logrará. A Harry se le revolvió el estómago. Lo sé, dijo. Por eso nos movemos rápido. Demiurge habló de nuevo. Podemos apoyar esto, dijo. Albedo ya está conectados a las defensas internas a través de los circuitos más antiguos. Ainz tiene una línea de efecto limpia para el golpe final. Tendrás de, minutos antes de que debamos despejar el lugar. Harry tragnatos, repitió. Sí, dijo Demiurge. Si te quedas más tiempo, corres el riesgo de que los captors desencadenen su propio jaquiza de colapso. Si eso sucede,
Puede que no podamos detenerlo a tiempo para salvar a nadie. Incluido tú. Harry presionó su mano contra la pared de nuevo y cerró los ojos por un momento. 10 minutos, dijo. Entendido. La voz de Ainz llegó a continuación. Calma y firme. Harry, dijo. Aquí es donde sigues los órdenes. Sin prolongaciones. Sin heroísmo adicional. Te retiras cuando te lo digamos. Harry abrió los ojos. Miró a través del conducto de ventilación de nuevo. Vio a una niña pequeña con trenzas agarrando una muñeca. Vio a un joven hombre tratando sin éxito de ocultar sus manos temblorosas. Vio la mandíbula apretada de song. Obedeceré, susurró. Esperaba decirlo en serio. El primer niño que arrastraron a través del hueco casi gritó. Harry le tapó suavemente la boca con la mano y susurró que estaba aquí para ayudar. Sus ojos se abrieron de par en par. Asintió contra sus dedos. Ahora la tomó y se la pasó por la fila a Sebas, quien susurró un haquiza de sueño y la acomodó en una manta conjurada. No, cantó la voz de Demiurge en el oído de Harry. Harry se volvió hacia el respiradero. La hendidura que había cortado en el metal tenía apenas 3 manos de ancho, pero el haquiza de ocultación tegid. Apresuradamente la hacía parecer una sombra. Había elegido el ángulo para que ninguno de los guardias que pasaban viera los pequeños movimientos si no miraban fijamente. Escogió a otro niño, luego otro, luego una mujer joven cuya placa la identificaba como senadora, luego un hombre mayor con un escudo de la Confederación que había estado sentado cerca de la parte delantera. Se movieron rápidamente, pero cada extracción tomaba preciosos segundos. En el suelo de la cámara principal, la gente comenzó a notar pequeños huecos en las filas. Una mujer miró a su alrededor confundida cuando se dio cuenta de que el niño que había estado apoyado contra su costado había desaparecido. El mago con cicatrices en la plataforma frunció el ceño. Nuestra ventana se está reduciendo, dijo Demiurge en voz baja. Lo sé, murmuró Harry. Alargó la mano de nuevo. Esta vez, una mano le agarró la muñeca. Casi reventó el respiradero por reflejo. Una voz familiar se sió hacia él. Potter, susurró Lucius. Eres tú. Harry parpadeó hacia abajo a través de la rendija. Lucius se había acercado más a la pared. Su cabello ocultaba parte de su rostro a los guardias. Sí, susurró Harry en respuesta. Quédate quieto. Lucius soltó una breve casi risa. Confío en que te arrastrarás fuera de la pared en el peor momento posible, murmuró. Parecía más delgado. Su rostro estaba más arrugado. La marca en su brazo se había apagado cuando Voldemort murió. Harry casi podía ver el dolor vacío allí. Puedes sacar a la gente, dijo Lucius. ¿A quién te llevas? Harry vaciló. Los niños primero, dijo. Luego las figuras clave. Tenemos tiempo limitado. La boca de Lucius se torció. Por supuesto, dijo. ¿Y quién decide que adultos vale la pena salvar? Harry saboreó la amargura. Lo haré, dijo. A menos que tengas una idea mejor. Lucius lo miró por el rabillo del ojo. Leva a los niños cerca de la pared del fondo, dijo de inmediato. Hay una fila de los más pequeños allí. Luego los senadores. Luego Madame Song. Luego cualquiera con un celo de la Confederación. Después de eso, si no tienes tiempo, puedes considerar al resto de nosotros ratas. Harry lo miró fijamente. Eres muy rápido en ponerte al final de la fila, dijo. Lucius esbozó una sonrisa forzada. Mi hijo no está aquí, dijo. Mi vida es una ventaja en este momento. Harry tragó saliva. Bien, dijo. Haz que song se acerque más a esta pared sin llamar la atención. Haremos lo que podamos. Lucius asintió una vez. Se alejó con un paso suave y casual y le dijo algo en voz baja a Song. Se puso rígida, luego giró la cabeza lo suficiente para examinar la cámara. Sus ojos se dirigieron una vez hacia la pared donde Harry estaba agachado. Ella no volvió a mirar. Harry volvió al trabajo. Más niños, más senadores. La propia Song se escribió por la abertura con
Una maldición baja cuando su hombro raspó el metal. Ora la atrapó y la arrastró completamente al túnel antes de que nadie pudiera verla. Song se liberó de inmediato, con los ojos humeantes. ¿Qué estás haciendo aquí, Cecilio? Un rescate, dijo Harry. Ella entrecerró los ojos. Tú eres el chico de Hogwarts, dijo. El que tiene el patrón de la calavera detrás. Harry hizo una mueca. Esa es una forma de decirlo, dijo él. Podemos discutir sobre etiquetas más tarde. Ahora mismo tenemos minutos. Ella miró más allá de él hacia el estrecho espacio y la fila de rostros pálidos ya envueltos en mantas encantadas. ¿Cuántos? Preguntó. No son suficientes, respondió Harry. Ayúdanos a elegir. Ella tomó una respiración aguda. No elegiré quien mejor, espetó ella. La voz de Harry salió más aguda de lo que pretendía. Entonces todos mueren, dijo él. Tu elección. Ella lo miró fijamente. Luego se volvió hacia el respiradero. Los siguientes niños, susurró ella hacia abajo. La pared del fondo. Luego los sanadores. Luego las personas que saben cómo evitar que un gobierno se derrumbe. Se movieron más rápido. El sudor corría por la espalda de Harry. Sus manos comenzaron a temblar por el esfuerzo. La piedra de enlace zumbó. 5 minutos, dijo Dimirgo. Harry maldijo en voz baja. Ahora agarraba a dos a la vez donde podía. Niños más pequeños. Adolescentes delgados. Un guardia miró hacia la pared. Harry se quedó helado. El guardia frunció el ceño. Luego negó con la cabeza, distraído por algo gritado desde la plataforma. Lucius estaba hablando de nuevo. Las manos extendidas, jugando para ganar tiempo. 3 minutos, dijo Demiurge. Harry miró por la rendija. Todavía había docenas. Podemos ganar más tiempo, dijo. Lucius los está manteniendo ocupados. Lucius on estar bajo la roca cuando caiga, dijo Demiurge. Y tú también si te quedas. La garganta de Harry se apretó. 2 más, susurró. Harry, dijo la voz de Ainz. Casi se estremeció. Es hora de retirarse, dijo Ainz. Has tomado al grupo de mayor valor. El plan ahora está claro. Tú te vas. Nosotros cortamos. El resto está en ellos. Harry miró a través del respiradero. Se encontró con los ojos de Lucius por un instante. Lucius hizo un pequeño gesto con la cabeza como para decir que entendía. Harry miró a los niños que seguían sentados en el suelo. Sintió un dolor en el pecho en el mismo lugar donde las viejas maldiciones se habían clavado. Entendido, dijo él. Empezó a retroceder. Entonces la vio. Una chica de la edad de Ginny sentada cerca de la esquina más alejada. Pelo en una trenza desordenada. Sangre en su manga. Estaba tratando de evitar que un chico más joven llorara. Ella miraba directamente a la pared. Directamente a él. Por un segundo pensó que de alguna manera ella lo veía. No lo hizo. Sus ojos no miraban a nada. Pero la expresión de su rostro era una que conocía demasiado bien. La mirada de alguien que espera una puerta que nunca se abra. Su mano se movió por sí sola. Él agarró el respiradero y lo abrió más. El metal chirrió. Ahora maldijo en voz baja. Harry, espetó Demiurge. Harry no asuco. Se inclinó a través de la abertura, apuntó su varita y susurró un haquiza de sueño que fluía a través de él. Os patronas de Nazareth y las formas antiguas de varitas al mismo tiempo. El haquiza envolvió a los guardias más cercanos. Tres caen antes de que pudieran gritar. El mago con cicatrices en la plataforma se dio la vuelta. Harry movió la muñeca. El suelo bajo la plataforma se retorció en una pendiente resbaladiza. El hombre perdió el equilibrio y se desplomó en una maraña indigna. Un rugido se elevó. ¿Qué estás haciendo? La voz de Albedo cortó el enlace, afilada como una joya. Cambio de plan, dijo Harry. Creemos una breca y empujamos a tantos como podamos a través de ella antes de que los idiotas se recuperen. Ahora no discutió. Ella saltó a través del respiradero junto a él con un movimiento suave y aterrizó en la cámara. Su arco apareció en sus manos. Volaron flechas de sueño. Los guardias se desplomaron.
Song maldijo detrás de ellos y se escabuló de vuelta al hueco. Has perdido la cabeza, preguntó Demiurge. Probablemente, murmuró Harry. Agarró a la chica de los trences por el brazo y la arrastró hacia la pared. Corre, le dijo, por el hueco. No mires atrás. Ella lo miró fijamente. Quien eres? Logró decir ella. Alguien que va a tener muchos problemas más tarde, dijo él. Muévete. Ella se movió. Los rehenes se precipitaron hacia la abertura. El cuidadoso orden del rescate se desvaneció bajo el pánico. Ahora trato de mantener un camino abierto. Solución y lupus regina. Arrastraron a la gente hacia el pozo y los pasaron de vuelta. Sebas los atrapó y los empujó hacia adelante. El mago con cicatrices se puso de pie tambaleandos y bramo. Le lanzó una maldición a Harry. El escudo de Harry se encendió. El impacto envió un dolor resonante a través de sus huesos. La voz de albedo cesió en su oído. Van a desencadenar el colapso, dijo ella. Tienes segundos. Entonces cortals las manos, espetó Harry. El mundo en la cámara se estrechó. Disparó hechizos aterradores, encantamientos de sueño, una breve ráfaga de fuerza bruta que envió a una fila de captors volando contra una pared. Sintió que la vieja magia de la varita se tensaba contra las patronas más pesadas de su pecho. Sintió que la piedra de enlace zumbaba lo suficientemente fuerte como para doler. 30 segundos, dijo Demiurge. Harry arrastró a otro niño a través. Un niño se aferró a su manga y salozo. Vete, le dijo Harry. Sigue a los demás. Despertarás en un lugar más seguro. Empujó al chico hacia el pozo. El suelo bajo sus pies se estremeció. Un profundo sonido chirriante recorrió la montaña. Lo han activado, gritó Sebas desde el fondo del pozo. La maldición está activa. Los anfitriones de la cámara principal gritaron cuando se abrieron grietas en el techo. Empezaron a salir trozos de roca. Una sección de la pared se derrumbó, aplastando a dos de los guardias restantes. Lucius se tambaleó y se agarró a una columna de apoyo. Miró a Harry una vez más. Vete, gritó. Harry negó con la cabeza. Agarró al rijon más cercano y casi los arrojó hacia el conducto de ventilación. Ahora gruñó y disparó otra flecha. El mago con cicatrices intentó levantar una barrera invisible. Harry sintió que el patrón de maldición en el suelo se elevaba como una ola. Pronto se rompería hacia adentro, doblan. Du todo el espacio en un nudo de piedra rota. Ahora, dijo la voz de Ainz. Todos los pelos de los brazos de Harry se erizaron. El poder corrió a través del vínculo. No era el corte concentrado del corte de realidad. Algo más amplio. Algo que envolvía toda la cámara y la roca de arriba como una mano. El espacio se retorció. El suelo bajo los pies de Harry se hundió. Por un vertiginoso segundo, no estaba en ninguna parte. Entonces se estrelló contra la piedra lisa. Rodó, jadando. El aire cambió del polvo y el miedo al débil olor limpio de los bacillos de Nazarick. Se quedó allí un momento, con el pecho agitado y los oídos zumbando. Las voces se elevaron a su alrededor. Solozando, llamadas de mamá, y señor, y donde estamos. Se incorporó apoyándose en un codo. Se encontraba en uno de los salones más grandes de Nazarick. Los rehenes yacían dispersos por el suelo, algunos con envueltos en mantas, otros con ricas túnicas, todos con aspecto aturdido. Ahora se rodeó junto a un grupo de niños, comprobando si tenían heridas. Sebas ya se había puesto de pie, alzando los guantes. Solución y lupus regina se movieron entre la multitud, asegurándose de que nadie tuviera huesos rotos. Song estaba de pie, con los ojos muy abiertos, observando la extraña piedra negra y el lejano resplandor de luces alienígenas. A Harry se le revolvió el estómago. Lucius, graznó. Ahora levantó la vista. Aquí no, dijo ella. Harry cerró los ojos. Lo había visto en dentro cuando el espacio se rompió. Se obligó a abrir los ojos de nuevo y rodó sobre su espalda. El pecho le dolía más que antes. La tens.
Ion de usar la verita así mientras el canal ardía había empujado a su cuerpo más allá de su actual comodidad. Encontró la piedra de enlace con los dedos. Lo que pasó, susurró. La voz de Demiurge sonó plena. Tuvimos que ajustar el ataque, dijo. Envolvimos el núcleo de la cámara y lo plegamos en el espacio de Nazareth antes de que la maldición terminara de colapsar. No pudimos atrapar a todos. Harry tragó saliva. ¿Cuántos? Preguntó. 73 rehenes, dijo Demiurge. 9 captors. El resto están bajo la montaña. Harry se quedó mirando el techo. 73. No tenía ni idea de si ese era un número bueno o malo. Le temblaban las manos. Se obligó a sentarse. Song se acercó a él. Se detuvo justo delante de él y miró hacia abajo. Desobedeciste a alguien muy poderoso, dijo ella. Sí, dijo Harry. También sacaste a mi sobrina, añadió. Harry parpadeó. Sobrina, dijo él. Ella asintió hacia la chica de trenzas, que estaba sentada en el suelo agarrando al chico más joven. La sen. Alast y le dijiste que corriera, dijo Song. Esa es la única razón por la que se movió lo suficientemente rápido. Harry exhaló lentamente. No lo sabía, dijo él. Song se cruzó de brazos. Quiera, que si tu patrón esqueleto, dijo ella, va a estar furioso contigo. Harry esbozó una sonrisa cansada que le hizo daño en la cara. Soy consciente, dijo. Ainz no gritó. Eso empeoraba las cosas. Se unieron en una pequeña sala de consejo junto al salón principal. Harry se sentó a la mesa con una taza de agua que no podía decidirse beber. Sus manos temblaban ligeramente. Su ropa olía a polvo y miedo. Ainz se sentó frente a él. Albedo estaba de pie junto a su hombro. Demiurge esperaba al otro lado de la habitación, con el cuaderno abierto. Ahora había querido estar allí, pero Albedo le había dicho que se quedara con los niños rescatados. Sebas también permaneció en el pasillo. Solo estos cuatro estaban en la habitación. Las luces de los ojos de Ainz estaban tenues. Cuando dije que obedecerías, dijo en voz baja. ¿Qué escuchaste? Harry se miró las manos. Eso lo intentaría, dijo. Albedo apretó la mandíbula. Rompiste la formación, dijo. Ignoraste una llamada de extracción directa. Abriste el conducto de ventilación frente a captors armados y nos obligaste a cambiar el patrón de ataque en el acto. Podrías haber muerto. La maldición de colapso podría haber golpeado a Ainz en el blanco por una fracción. Harry levantó los ojos. Si me hubiera ido cuando me lo dijiste, respondió, tendríamos 73 personas menos arriba. Todo el diseño de esos bunkers se construyó on la idea de que nadie se arriesgaría a hacer lo que hicimos. Demiurge cerró su cuaderno con un suave chasquido. No me importan 73 más o menos en este contexto, dijo. No porque esas vidas carezcan de valor, sino porque la diferencia es menor comparada con el riesgo de que Nazareth pierda a su heredero. Harry dejó escapar un suspiro agudo. Sus vidas les importaban, espero. Sí, dijo Demiurge. Y los tuyos también. El silencio se prolongó. Ainz se inclinó hacia adelante. No estoy enojado porque salvaste a la gente, dijo. Estoy enojado porque decidiste que tus sentimientos en y momento eran más importantes que el plan que construimos juntos. Harry se estremeció. No quería irme y dejar a una chica mirando fijamente la pared me despierto pensando en niños que no pude salvar de los dementores o maldiciones. Si no hubiera hecho nada, habría tenido un conjunto más de rostros para añadir a esa lista. La voz de Ainz permaneció tranquila. Cuando decidiste ignorar la llamada, dijo. Pensaste en el costo si la maldición terminaba primero. Pensaste en la posibilidad de que sacáramos a todos menos a ti. Pensaste en lo que eso me haría a mí, a Nazareth, a las mismas personas, de arriba que ahora tienen que vivir en un mundo que se suponía que ayudarías a liderar. Harry apartó la mirada. No, dijo él. Albedo se acercó, con las manos apretadas. No eres un héroe solitario, dijo.
No eres un estudiante que se escapó por un castillo. Eres una pieza central de un sistema que abarca mundos. Cuando te mueves sin previo aviso, todo lo demás tiene que moverse para cubrir. Se froto la cara. Lo sé, dijo. Lo sé en mi cabeza. Mi cuerpo todavía reacciona como si fuera ese niño en el pasillo sin adultos escuchando. Demiurge lo estudio. Ese es el problema, dijo él. Tú, todavía eres lo suficientemente humano como para conmover por los ojos de una chica en un rincón. Harry se rió una vez, una risa breve y amarga. Siento que mi empiezo si inconveniente, dijo. Demiurge negó con la cabeza. Me malinterpretas, dijo. Tu empieza es la única razón por la que Nazareth no ha convertido ya este mundo en un establo ordenado. Pero la empieza ilimitada dentro de una entidad. Con acceso a nuestro poder es un riesgo. Golpeo el cuaderno con el dedo. Esta noche lo ha demostrado, dijo. A Harry se le cayó el alma a los pies. ¿Qué significa eso? Preguntó. Ainz cruzó las manos. Significa que tenemos que cambiar las condiciones de tu papel, dijo. Harry lo miró fijamente. ¿En qué sentido? Preguntó en voz baja. Albedo respondió. Ya no realizarás operaciones de campo sin dos guardianes con autoridad igual o superior a la tuya, dijo. No tendrás acceso no supervisado a los canales de conjuros de alto nivel. No se te permitirá ignorar las llamadas de extracción. Si intentas hacerlo, la marca cortará tu acceso a los conjuros. Harry sintió frío. ¿Quieres decir que me estás poniendo una correa? Dijo. Demiurge lo corrigió. Una jaula, dijo. Construida para tu protección y la nuestra. A Harry le dolía la garganta. Confías en mí lo suficiente como para hacer tratos con Dumbledore, dijo. Para hablar por ti ante todo el mundo. Pero no confías en mí para decidir cuándo. O agarrar a un niño más antes de que el techo se derrumbe. La respuesta de Ainz fue muy suave. Ya has demostrado que no se puede confiar en ti para esa decisión exacta, dijo. Harry quería discutir. Quería gritar que habían salvado a gente. Que nadie de arriba lo consideraría un error. También sabía que si había juzgado mal aunque fuera por unas pocas respiraciones, habría un agujero donde había estado. Cerró los ojos por un momento. ¿Qué aspecto tiene exactamente esta jaula? Preguntó. Albedo levantó la mano. Un débil resplandor pasó sobre la marca bajo su camisa. Harry jadeó. La marca ardió más intensamente por un segundo. Luego se estabilizó. A partir de ahora, dijo, cada vez que intentes extraer poder por encima de cierto nivel, la marca comprobará la ruta de comando. Si no hay un RDEN activo en el sistema que lo apruebe, el hechizo simplemente no se lanzará. Si estás en el campo y dos guardianes indican ambos una extracción, la marca embatará tus hechizos de combate y dirigirá tu magia solo hacia el movimiento. Harry la miró fijamente. Lo has incorporado, dijo él. Demiurge inclinó la cabeza. Siempre planimos la posibilidad de que uno de nosotros se volviera rebelde, dijo él. La diferencia es que nunca quisimos usar esa capa contigo. Harry se llevó la mano al pecho. Podía sentir la marca bajo sus dedos, cálida y firme. No es solo una correa, dijo. Es un interruptor de apagado. Ainz no lo negó. Sí, dijo. Lo es. Harry tragó saliva. ¿Y si me niego? Preguntó él. Los ojos de Albedo se enfriaron. Entonces te eliminaremos del tablero, dijo ella. Harry se estremeció como si ella lo hubiera bofeteado. ¿Quieres decir matarme? Dijo él. Ainz negó con la cabeza. No, dijo él. No haría eso a menos que no hubiera absolutamente otra opción. Pero tenemos medios para celar poderes. Para poner a alguien en estado de suspensión. Para mantenerlos a salvo y fuera de juego. Harry se imaginó a sí mismo congelado en alguna habitación de cristal mientras el mundo que había luchado por dar forma avanzaba sin él. El pensamiento hizo que se le erizara la piel. Miró a Ainz. ¿Crees que voy a trainarte? Preguntó. Los ojos de Ainz ardieron de rojo. No, dijo. Creo que
y seguirás tratando de salvar a la gente de formas que pueden romper todo si no te damos límites que no puedes superar en el calor del momento. Harry apretó los labios. Quería decir que simplemente se esforzaría más. Pensaría más. Contaría hasta días antes de actuar. Entonces recordó a la chica de la trenza y la forma en que su cuerpo se había movido antes de que su cerebro hubiera terminado. Respiró lentamente. Así que esta es mi vida ahora, dijo. Protegido. Vigilado. Cortado de ciertas opciones a menos que firmes una nota primero. La voz de Albedo se suavizó una fracción. También es una vida en la que no mueres bajo una montaña porque tu corazón te haya arrastrado 3 segundos más allá de la línea de seguridad, dijo ella. Demiurge añadió, en un tono que era casi amable. Es una vida, en la que te confiamos decisiones dentro de una jaula que impide que tus pies impulsos te maten. Harry soltó una risa débil. Mis pies impulsos, dijo. Haces que suenan como una maldición. Ainz negó con la cabeza. Son humanos, dijo. Ese es el punto. Estás rodeada de seres para los que la misericordia es un cálculo, no un instinto. Necesitamos tu instinto. Simplemente no podemos dejar que se escape por el borde del acantilado. Harry se quedó mirando la mesa. Odio esto, dijo en voz baja. Lo sé, dijo Ainz. Harry cerró los ojos. Bien, dijo. Has ganado. Ponme en tu jaula. Albedo se enderezó. Ya está ahí, dijo ella. Solo ganamos la llave. Le dejaron ver a los rehenes rescatados antes de enviarlos lejos. El gran salón ahora tenía filas ordenadas de camas conjuradas. Los sanadores se movían entre ellas. Algunos eran médicos de la confederación que son había organizado. Algunos eran apoyo de Nazareth. Los niños dormían en pequeños grupos, con respiraciones lentas y uniformes. Aún estaba de pie cerca de la pared del fondo, con los brazos cruzados, hablando en voz baja con un grupo de adultos que parecían haber envejecido años en una hora. Harry se detuvo en el borde del pasillo. Ahora se acercó a él, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la muñeca. ¿Qué tan mal?, preguntó ella. Él forzó una sonrisa. Estoy con una carrera más corta, dijo él. Tú tienes más autoridad. Ahora silbo. Bien para mí, dijo ella. Menos bien para ti. Él se encogió de hombros, luego hizo una mueca cuando su pecho se contrajo. Mejor que estar en una caja, dijo él. Ella asintió hacia la chica de trenzas, que ahora estaba dormida con la cabeza del chico más joven apoyada en su regazo. La salvaste, dijo ahora. Estúpido testarudo o no, lo hiciste. Harry observó a la pareja por un momento. Me habría perseguido, dijo él en voz baja. Probablemente en lo hará, dijo ahora. Como un buen recuerdo en lugar de uno malo. Song lo vio entonces. Cruzó el salón con largas zancadas y se detuvo a unos pasos de él. Sus ojos se desviaron hacia la marca en su pecho, luego volvieron a su rostro. Tu señor no está contento, dijo ella. No, dijo Harry. Bien, respondió. Eso significa que la importas lo suficiente como para estar asustada. Parpadeó. Esa es una manera de le estudió su rostro por un momento. Gracias, dijo ella simplemente. Negó con la cabeza. Deberías darle las gracias a Ainz, dijo. Él hizo la parte difícil. Yo solo me arrastré por un agujero y la hice la vida difícil. Ella casi sonrió. Le enviaré una cesta de fruta, dijo ella. Sigues siendo el que secuestró a mi sobrina. Él apartó la mirada, con un nudo en la garganta. Ahora vas a volver a tu mundo, dijo él. Las cosas van a cambiar más rápido de lo que te gustaría. Ella asintió. Las cosas ya cambiaron en el momento en que mataste a la serpiente, dijo ella. Esto solo confirma la dirección. Hizo una pausa. ¿Sabes cómo te van a llamar?, preguntó ella. Harry casi gimió. Por favor, no digas otro título, dijo. No de nosotros, dijo ella. De ellos. Ya lo están escribiendo en sus informes. El chico que gobernaba. El sintió que una risa cansada burbujaba.
Esas una etiqueta terrible, dijo él. Ella se encogió de hombros. Les encantan las patronas, dijo. No pueden soportar un espacio vacío donde solía estar una historia. Has eliminado al señor oscuro. Has entrado en su escuela con un dios de la muerte al hombro. Acabas de sacar a sus líderes de una grieta en la realidad. Te van a convertir en lo que sí que los haga sentirse menos pequeños. Se frotó la frente. No quiero ser un símbolo, murmuró él. No puedes elegir eso, dijo ella. Solo puedes elegir qué tipo de persona acabas siendo. Se dio la vuelta para irse, luego miró hacia atrás una vez más. No dejes que tu jala te haga olvidar por qué discutiste con él, dijo. El día que dejas de luchar por ese niño más en la esquina es el día que todos estaremos en problemas. Se alejó para reunirse con su grupo. Ahora la vio irse, ¿ves? Dijo. No todo el mundo piensa que hiciste lo incorrecto. Harry suspiró. Eso no importa si me etiquetan como un riesgo dentro de Nazareth, dijo. Ahora le dio un golpecito en el brazo. Siempre fuiste un riesgo, dijo ella. Por eso Ainz te eligió. Él le dedicó una débil sonrisa. Eso no es que esto se sienta mejor, dijo. No debería hacerlo, respondió ella. Odias las jalas. Bien. Usaeso. Deja que te haga cuidadoso en lugar de salvaje. Pensó en eso mientras los equipos de la Confederación comenzaban a salir a través de portales controlados, con los rostros enpalidos, los ojos recorriendo los extraños pasillos. Más tarde, en su habitación, el silencio se sintió más pesado de lo habitual. La pequeña planta en el estante agitó sus hojas como si lo saludara. Harry se sentó en el suelo con él, a espalda apoyada en la cama y el cuaderno abierto sobre los rediles. Le dolía el pecho, le dolían los brazos, la cabeza le palpitaba de forma sorda. Se quedó mirando el espacio en blanco debajo de su última regla. Su mano se cernía sobre la página. No escribió de inmediato. Pensó en el pozo, en el conducto de ventilación, en la forma en que su cuerpo se había movido antes de que su cerebro lo alcanzara. En el chasquido de la voz de Ainz cuando llamó al tiempo. En el ardor de la marca cuando Albedo giró la llave. Finalmente mojo la pluma y escribió. Regla 7. Si rompo un plan para salvar a una persona más. Admitiré que fue mi elección, no un milagro o un error en las matemáticas. Hizo una pausa. Luego añadió otra línea. Regla 8. No fingiré que mi jala es solo culpa suya. Ayude a co. Nstruir los barrotes cuando ignoré la llamada. Se recostó y leo las palabras hasta que dejaron de desdibujars. Hubo un suave golpe en su puerta. Adelante. Le llamó. La puerta se abrió. Hermione entró. Por un segundo, su cerebro cansado se negó a procesarlo. Lavaba una túnica sencilla, el cabello tan salvaje como siempre, los ojos vivos con una mezcla de miedo y alivio. Un pequeño celo de asco. El ta de Nazareth brillaba débilmente en su hombro. Ahora estaba detrás de ella en el pasillo. Tuvimos una solicitud de Hogwarts, dijo ahora. Alguien insistió en vert. Albedo refunfuñó. Ainz dijo que sí. Le dirigió a Harry una mirada significativa. Estaré justo afuera, añadió ahora. La lista dentro de tu habitación es tu y Hermione. Nadie más. Ella cerró la puerta. Harry se levantó demasiado rápido y se tambaleó. Hermione acordó la distancia en 3 pasos rápidos y lo agarró por los brazos. Cuidado, dijo ella. Parece que hayas luchado otra vez contra un troll. Dejó escapar un suspiro que era mitad risa, mitad gemido. No deberías estar aquí, dijo él. Yo podría decir lo mismo, respondió. Miró alrededor de la habitación, observando la piedra oscura, el escritorio, la cama ordenada, la extraña planta. Este lugar es extraño, dijo ella suavemente. Pero menos horrible de lo que imaginé cuando McGonagall me dijo que estabas viviendo en una tumba. Él se frotó la nuca. Tiene sus momentos, dijo él. Ella se concentró en él de nuevo. Nos cantaron lo que hiciste, dijo.
Song envio un bujo a la escuela. Dijo que sacaste a la gente de una montaña mientras caía. Nego con la cabeza. No lo hice solo, dijo. Ainz hizo el trabajo pesado. El apoyo de Nazareth hizo la mayor parte del trabajo. Solo lo complice todo. Ella se acercó. Eso no es lo que escribió, dijo Hermione. Dijo que si no fuera por ti, estaría encendiendo muchas más velas esta noche. Harry apartó la mirada. Ainz está furioso conmigo, dijo. Desobedeci órdenes. Me puse una correa más corta. Hermione frunció el ceño. Una correa, repitió ella. Se golpeó el pecho. Reglas de marca, dijo él. Han bloqueado parte de mi poder detrás de controles. No puedo hacer el mismo tipo de trucos sin que alguien más gire la llave. Él comprendió más rápido de lo que muchos adultos lo habrían hecho. Están asustadas, dijo. Tú las asustas, parpadeó. Eso no ayuda, dijo él. Es la verdad, respondió ella. Eres la única pieza del ta. Blero que no pueden predecir perfectamente, porque sigues preocupando más por las personas que por los números. Suspiro. Ese cariño casi me mata, dijo él. Ella se acercó aún más. No estás muerto, dijo ella. Salvaste a la gente. Hiciste que cambiaran el plan. Tal vez la próxima vez construyan una mejor porque esperan que discutas. Él miró su mano en su brazo. Se dio cuenta de que ella no lo había soltado. ¿Vas a decirme que hice lo correcto? Preguntó él. Ella lo pensó durante un largo momento. Voy a decirte que me alegro de que estés vivo y de que esos niños también lo estén, dijo. Bien voy a decirte que si mueres porque no puedes alejarte durante 10 segundos, me enfadaré mucho contigo. Él sonrió a su pesar. Eso suena justo, dijo él. Ella le apretó el brazo. Bien, dijo. Por un momento se quedaron ali de pie. La extraña cámara sepulcral se sentía menos pesada. ¿Cuánto tiempo puedes quedar? Preguntó él. No mucho, dijo ella. Ainz me dio tiempo. Ahora está cantando con los dedos en el pasillo. Se rió en voz baja. Has venido hasta aquí solo para regañarme, dijo él. Ella puso los ojos en blanco. Y para hacer esto, dijo ella. Se puso de puntillas y lo besó. No fue dramático. No fue un momento cinematográfico sobrecogedor. Solo una cálida y rápida presión de labios que hizo que su pecho doliera de una manera diferente y su corazón latiera con más fuerza. Ella se apartó con las mejillas rosadas. Eso es por no dejar que la montaña gane, dijo ella. No me hagas arrepentirme. Él la miró fijamente por un segundo. Bien, dijo él suavemente. Lo intentaré. Ella le dio un golpecito en el pecho. No lo suficientemente bien, dijo. Harás mejor que intentarlo. Él asintió. Sí, dijo él. Lo haré. Ahora llamo suavemente. Hora, llamo. Hermione miró el cuaderno sobre la cama. Todavía escribiendo reglas, dijo ella. Alguien tiene que llevar la cuenta, respondió él. Ella sonrió. No dejas que te las escriban todas en que seguir siendo tías. Se dio la vuelta y fue hacia la puerta. Ahora le hizo un pequeño saludo a Harry cuando se fueron. La puerta se cerró. Se hizo el silencio de nuevo. Harry se sentó en el suelo y recogió la pluma. Añadió una línea más. Regla 9. Mi jala es real. Pero también lo es la elección de alcanzar a través de los barrotes cuando importa. Solo tengo que asegurarme de que on pueda volver caminando después. Dejó la pluma y apoyó la cabeza contra la cama. On le dolía el pecho. Su corazón on latía con fuerza. Todavía no sabía cómo vivir con este nuevo conjunto de barrotes. Pero sabía dos cosas. Voldemort se había ido. El mu. Ndo se estaba doblando alrededor de una nueva forma. Y dentro de la jala de hierro que había construido Nazareth, Harry Potter seguiría tratando de ser el tipo de persona que podía mirar a una chica. A los ojos en un rincón y decir que había hecho todo lo que podía, sin mentir. Incluso si eso significaba discutir con un rey esqueleto y escribir nuevas reglas con manos cansadas. El gran salón estaba extrañamente silencioso. Sin estandartes de cosas.
Sin retratos parlantes. Sin teco invisible fingiendo ser cielo. En su lugar había arcos de apoyo de piedra negra, panels de luz blanca y lisa en las vigas. Y una única cresta flotando en el aire sobre la mesa de los profesores. El blasón mostraba una corona de calavera sobre un círculo de 7 luces puntiagudas. Debajo, pequeñas letras doradas estaban escritas en inglés y runas. Instituto de Magia Estructurada, Campus Central Europeo. Los estudiantes estaban sentados en largas mesas que una vez habían pertenecido a Gryffindor y los demás. La madera era la misma. Todo lo demás no lo era. Las túnicas ahora llevaban pequeñas insignias en la manga izquierda que pulsaban suavemente al ritmo de las protecciones del castillo. Cada insignia mostraba un número y un nombre de pista. Control, combat, infraestructura, investigación, mediación. Harry caminó entre las mesas con las manos a la espalda y intentó no sentirse como una estatua que hubiera bajado de un pedestal. Las insignias de los estudiantes se incendiaron cuando pasó. Podía sentir las protecciones saborear su marca y moverse a su alrededor. En el extremo más alejado del pasillo, cerca de la plataforma elevada de los profesores, un chico con túnica azul ribateta estaba de pie con la varita fuera. Estaba sudando. Frente a él, una chica vestida de verde sostenía firmemente su varita, con la mandíbula apretada. A su alrededor, un círculo de estudiantes de primer y segundo año observaban con ojos redondos. Minerva estaba de pie en el borde del ring con una fina barra de metal en la mano. Observando a ambos niños como un halcón. Su cabello tenía más plata ahora y su postura estaba más erguida que nunca. Dumbledore estaba a su lado con una sencilla túnica de profesor. El purpura había desaparecido. Su barba seguía siendo larga. Su mirada seguía siendo aguda. Harry llegó al borde del círculo justo cuando el chico lanzó una hechiza. Stunner. Estaba limpia pero temblorosa. La chica giró el hombro y el rayo rojo pasó rozando su manga. Levantó su varita. Barrera. Bloqueo. Una pared pálida y tenue se materializó, no más grande que una puerta. El siguiente hechiza de, el chico salpicó contra ella y chisporoteo. Maldijo en voz baja, alguien en el círculo de espectadores resopló. Minerva bajó la vara una vez. El sonido resonó por el pasillo como un latigo. Lenguaje, dijo ella, el chico se estremeció. Lo siento, directora, murmuró. Le lanzó a Harry una mirada rápida y nerviosa. Harry mantuvo una expresión neutra. Otra vez, dijo Minerva. Tercer país. Recuerda tu respiración. La chica del otro lado del círculo cambió de posición. Sus manos temblaban un poco ahora. El sudor humedecía los rizos de su sien. Harry observó su postura, la forma en que sus ojos se seguían. El ligero temblor en la mano de la varita del chico. Eran mejores que cualquier duelo estudiantil que hubiera visto en su segundo año. También estaban más vigilados. Al final de la mesa de los profesores, un panel negro plano brillaba con pequeñas líneas móviles. Harry podía sentir albedo a través de su piedra de enlace, prestando atención a cada parpadeo. Solo una transmisión en vivo hoy. Hogwarts era el foco. El chico tomó air y lo intento de nuevo. Stunner. Stunner. Bind. Los hechizos llegaron más rápido esta vez. La chica se tambaleó cuando el primer rayo rojo golpeó el borde de su barrera. El segundo la hizo estremecerse. El tercer hechizo de cuerda se deslizó a través del punto débil y se cerró alrededor de su muñeca derecha. Ella gritó. La barrera cayó por completo. Alto. Dijo Minerva. Ambos niños se congelaron. El pasillo exhaló. Evaluation. Dijo Minerva. Señorita Khan. La chica tragó saliva. Me entró el pánico cuando me golpeó el primer hechizo, dijo. Bloque. La barrera para mantenerme en pie en lugar de desplazarla. Eso hizo que fuera fácil atravesarla. Correcto. Dijo Minerva. Que deberías haber hecho. Moverme. Dijo la chica. Dar un paso hacia un lado y restablecer el enfoque. Minerva miró al chico. Señor Abbott. Dijo ella. Se puso regido. Al principio eras descuidado, dijo ella. Solo te limpiabas cuando estabas enfadado. ¿Por qué?
Se sonrojo. Estaba pensando en la gente que miraba, admitió. No dejaba de ver lo que mis padres decían sobre este lugar y no quería avergonzarlos. La boca de Minerva se contrajo. Y cuando jurist, preguntó ella, fue por ellos. Negó con la cabeza. No, dijo él, eso fue para mí. Algunos de los niños que observaban se rieron disimuladamente. Minerva dejó que la situación se prolongara un momento. Tu enfoque debe estar aquí, dijo finalmente. No en una mesa de cine a kilómetros de distancia. No estás aquí para impresionarlos. Estás aquí para sobrevivir a los errores que cometieron. Su mirada se dirigió a Harry por un segundo. Él sabía que esa frase era tanto para él como para el chico. Reset, dijo ella, calmate con la señorita Potle a un lado. Dos vueltas por el pasillo. Sin correr. El chico y la chica asintieron. Se inclinaron el uno ante el otro, luego ante Minerva, luego se dieron la vuelta y casi chocaron con Harry. Se congelaron de nuevo. Por un absurdo segundo, espero que dejaran salir sus varitas. No lo hicieron. El chico enderezó los hombros. Señor, dijo él, la chica lo imitó. Señor, repitió ella. Harry asintió a modo de respuesta. Esa fue una forma mejor que cualquier duelo que intenté a tu edad, dijo él. Ambos conservaron la cabeza. La chica parpadeó. Perdí, dijo ella. ¿Has aprendido algo? Respondió Harry. Eso cuenta más. La próxima vez que te muevas. La próxima vez el respirará más rápido. Para eso este lugar. El muchacho tragó saliva. Mi padre dice que nunca has perdido un duelo, soltó. Harry casi se rió. Necesita leer mejores libros, dijo. Algunos de los estudiantes cercanos se rieron por lo bajo. La tensión en el aire se disipó un poco. Vamos, dijo Harry. Minerva está de humor generoso. No quieres probar cuánto dura eso. Minerva resopló suavemente detrás de él. Los niños corrieron hacia el borde del salón, con los pies golpeando contra la piedra. El círculo se rompió. Los estudiantes más jóvenes se dispersaron de vuelta a sus mesas, hablando en voz baja. Harry se dirigió hacia la plataforma de los profesores. Dumbledore bajó para encontrarse con él a mitad de camino. Había arrugas alrededor de sus ojos que no habían estado allí en los viejos tiempos. Sus manos, sin embargo, aún parecían firmes. Bueno, dijo Dumbledore en voz baja. ¿Qué te parece nuestra clase de duelos? Harry miró hacia el vestíbulo. Es aterrador, dijo. Y probablemente, y la razón por la que dormiré un poco mejor esta noche. Dumbledore sonrió. Ese es el objetivo, dijo él. Minerva bajó los escalones y se unió a ellos. Ahora se dilató en el mismo momento, con los botas silenciosas sobre la piedra. La chica elfa lavaba un elegant uniforme escolar glamuroso sobre su equipo habitual. Nadie en el pasillo miró dos veces. Todos aquí estaban acostumbrados a los ojos de Nazarick. Ella le dio a Harry un pequeño asentimiento cuando llegó hasta ellos. La lista en el pasillo es estable, murmuró ahora. No faltan cuerpos, no hay ventanas abiertas, los guardias varían mínimamente. Harry asintió a su vez. Gracias, dijo él. Ella apoyó un hombro contra una columna, observando a los estudiantes con un extraño afecto. Están menos nerviosos que los dos primeros años, dijo ella. Menos reflejos de sobresalto. Eso es porque nunca han visto dementores en los pasillos, dijo Harry. Qué suerte tienen. Minerva se aclaró la garganta. El consejo quiere un informe formal sobre su visita, dijo ella. Al parecer, que el chico que gobernó pase por el pasillo es ahora un evento de métricas. Harry hizo una mueca. Por favor, no me llames así, dijo. Los ojos de Dumbledore brillaron. Es mejor que algunas de las alternativas que circulan en el primer año, dijo. Deberías estar agradecida de que el profeta no se decidiera por el príncipe de los cráneos. Harry hizo una mueca. Eso es terrible, dijo. Minerva sonrió con suficiencia. Lo habrías odiado, dijo. Por eso Rita se esforzó tanto para que se mantuviera. Todavía está prohibida del campus, sí, preguntó Harry.
Por supuesto, dijo Minerva. La seguridad de Nazarick se tragaría su pluma antes de la primera pregunta. Ora parecía ligeramente ofendida. No comimos plumas, dijo ella. Dumbledore tosió para ocultar una risa. Harry negó con la cabeza. ¿Cómo están las cifras? Preguntó. Asistencia. Peleas. Tasa de supervivencia. La última palabra salió antes de que pudiera detenerla. El rostro de Minerva se suavizó por un momento. La asistencia es del 98% en todas las vías, dijo. Las pocas familias que se negan a enviar a sus hijos han sido redirigidas a través del campus suizo, lo que ahora es su propio problema. Dumbledore añadió. Las peleas son más raras. Las insignias se encargan de la mitad. Harry miró los pequeños pulsos de luz en las mangas. Sienten cuando alguien la NZA una maldición por la que no están calificados, dijo Dumbledore. Y se iluminan cuando alguien intimida a alguien de un camino inferior. Harry resopló. Sneaky, dijo. Eficaz, corrigió Minerva. Él levantó una mano. Bien, dijo él. Efectivo y furtivo. Ahora ladeo la cabeza. Tasa de supervivencia, sugirió ella. Minerva miró a Dumbledore. Suspiró. No hemos tenido muertes en el campus desde que la nueva estructura cobró vida, dijo él. No hay serpientes gigantes en las tuberías. No hay profesores poseídos. No hay artefactos moldidos en las salas comunes. Harry dejó escapar un suspiro que no es. Y había dado cuenta de que había estado conteniendo. Bien, dijo él. Minerva levantó la vista hacia la cresta flotante. Sean cool son mis sentimientos sobre ser agitada por una tumba llena de monstruos, dijo en voz baja. No puedo discutir con ese número. Dumbledore asintió. Solía quedarme despierto preguntándome cuándo saldría el próximo desastre de la piedra, dijo él. Ahora lo único que es. Él es hora cuando se olvida de usar una puerta. Ahora sonrió. Las puertas son aburridas, dijo ella. Harry se frotó el punto sobre el pecho donde estaba la marca. Se calentó bajo sus dedos. La atenció. En de Ainz lo rozó a través de la piedra de enlace. Estás divagando, le dijo Ainz al oído. Harry no saltó. Te asuco, murmuró. Minerva y Dumbledore fingieron no escuchar. Ahora conocían ese tono. Inform, dijo Ainz. Primer pace. Harry miró alrededor del pasillo de nuevo. Habló en voz baja pero clara. La transición a Hogwarts es estable, dijo. Los estudiantes se adaptan al sistema de seguimiento. El personal está involucrado. No hay resistencia abierta en el pasillo. Los duelos muestran un mayor control. No ha habido incidentes mortales desde la reestructuración. Vaciló. Los niños todavía se ríen, añadió. Se quejan de los deberes. Roban dulces de la cocina. Se siente como una escuela. No como un cuartel. Hubo una pausa. Luego un suave murmullo de aprobación. Bien, dijo Ainz. Revisaremos los números completos más tarde. El calor en la marca se desvaneció de vuelta a su pulso regular normal. Ahora lo observó. Todavía se siente extraño, dijo ella en voz baja. Hablar con una voz que solo tú oyes. Se vuelve menos extraño cuando creces en su casa, dijo Harry. Dumbledore se aclaró la garganta. Hermione me pidió que te dijera que estará en la torre este cuando termines aquí, dijo él. Mencionó algo sobre un informe y luego murmuró sobre tu horario de sueño. Harry sonrió a su pesar. Por supuesto que lo hizo, dijo él. Minerva lo miró. Muy bien, dijo ella. Podemos ahorrar a tu aterrador compañero de crimen por una hora. Después de eso, espero que estés en la sala de profesores para ver la admisión de las Américas. Harry asintió. Sí, directora, dijo él. Ella negó con la cabeza. Nunca me acostumbraré a que digas eso, murmuró ella. El balcón de la torre este era más frío de lo que recordaba. El viento se colaba por encima de la balustrada de piedra y la alborotaba el cabello. El cielo más allá de las protecciones era una sabana gris plena. El lago brillaba como metal. Hermione estaba de pie con los codos apoyados en la barandilla, el cabello enredado por la brisa.
A su lado había una pequeña pila de pergaminos, sujeta en su lugar por una piedra. Ella no se volvió cuando él salió. Llegas tarde, dijo. Minerva quería números, respondió. Y Ainz quería mi voz en la línea. Me sorprende que no los hayas arrastrado a todos aquí contigo. Ella resopló. Te prefiero sin público, dijo ella. Se movió para ponerse a su lado. Las protecciones hormigaban ligeramente contra su piel. En los terrenos de abajo, los estudiantes se movían entre los invernaderos y los nuevos campos de entrenamiento. El viejo campo de Quidditch había sido reutilizado como campo de entrenamiento. Los muñecos de objetivo se alineaban en el extremo más alejado. Hermione golpeó el pergamino con un dedo. Tengo el nuevo borrador del plan de estudios, dijo. Singapur ha enviado su versión. Quieren añadir un bloque de ética obligatorio al tercer año. Harry anarco una ceja. Ética, dijo él. En una escuela que solía tener un sombrero asesino en el pasillo. Le lanzó una mirada. Sí, dijo ella. Ética de verdad, no el viejo lío. Él movió los hombros. ¿Cómo es eso? Preguntó él. Sentarse en círculo y hablar de sentimientos. Ella le dio un ligero codazo. Sentate en círculo. Y habla de quien se te permite maldecir, dijo ella. Y de lo que pasa cuando alguien te ordena hacer algo que se siente mal. Él giró la cabeza para mirarla. ¿Quieres que aprendan a decir que no? Dijo él. Alguien debería habernoslo enseñado, respondió ella. Él hizo una mueca. Fair point. ¿Lo aprueba Nazarick? Preguntó. Ella hizo una mueca. Hasta ahora no han puesto objeciones, dijo ella. Demiurge en realidad parecía complacido. Dijo que los niños que pueden identificar cuando se cruza una línea son más fáciles de predecir. Harry exhaló un suspiro. Por supuesto que lo hizo, dijo. Estudió su perfil por un momento. Tú también lo quieres, dijo ella. Él frunció el ceño. ¿Qué? Preguntó él. La clase, dijo ella. ¿Quieres que tengan algo que tú no tenías? Una forma en sus cabezas que diga que esto está bien y esto no. Incluso si el mundo les dice lo contrario. Él miró fijamente el terreno. Un grupo de primer año corría por el sendero, persiguiendo a un pájaro de papel que alataba justo fuera de su alcance. Recuerdo perseguir fi tengan herramientas, dijo él en voz baja. Para que cuando alguien intenta convertirlas en armas, sepan que está pasando. Ella le golpeó el hombro con el suyo. Esa es una respuesta que puedo presentar al consejo, dijo ella. Él sonrió con suficiencia. Presentes lo que te gusta, dijo él. Siempre lo has hecho. Ella sonrió un poco, luego se puso seria. La mirada de ella se posó en su pecho. ¿Todavía te duele? Preguntó ella. Él sabía lo que ella quería decir. Tocó la marca de nuevo. La piel ali era suave. Sin cicatriz. La magia se asentaba debajo como una red enrolada. Me quema cuando presiono contra ella, dijo él. Menos ahora. Aprendí donde están los límites. No parecía complacida. Todavía no me gusta que eso pueda encerrar, dijo ella. Él se encogió de hombros. Hubo días en que no me gustaba que me hicieras terminar mis ensayos, dijo él. Aún así lo hiciste. Eso no es lo mismo, protestó ella. No, convino él. Esto tiene más dientes. Permanecieron en silencio por un momento. Podía sentir sus pensamientos a su lado. Era como estar junto a una tormenta hecha de lógica y abstención. ¿Sabes por qué acepté? Dijo él. Ella lo miró. ¿Por qué estuviste a punto de morir bajo una montaña? Dijo ella. ¿Por qué demostraron que no podían confiar en que te fueras? Él hizo una mueca. Gracias, dijo él secamente. Sabes que tengo razón, dijo ella. Lo hizo. También sabía algo más. Acepté porque no confiaba en mí mismo, dijo lentamente. No entonces. Seguía imaginando a esa chica en el rincón. Sabía que si surgía una elección similar, volvería a saltar. Así que dejé que construyeran un muro en mi cabeza. Ella frunció el ceño. Eso suena un poco a filosofía, dijo ella. Él sonrió. ¿Ves? Dijo él.
El bloc ético ya está funcionando. Ella puso los ojos en blanco. Entonces ella levantó la mano y la metió en su camisa por encima de la marca. Sigues siendo tú, dijo ella suavemente. Con jala o sin jala. A veces es difícil sentir eso, admitió él. Cuando acepto cosas que antes me habrían puesto enfermo. Aprieto la tela. Ya no eres ese chico del armario, dijo ella. Eres el que le dijo al lich más peligroso de dos mundos que las risas de los niños importan. El resoplo. No con esas palabras, dijo él. Con palabras suficientes, respondió ella. Se puso de puntillas y lo besó. Fue más largo que el de después del bunker. Más cálido, más silencioso. Su mano encontró instintivamente la parte baja de su espalda. Le dolía el pecho, pero esta vez no por el esfuerzo. Cuando se apartó, tenía las mejillas sonrojadas. Eso es por man, tener la clase de ética sobre la mesa, dijo ella. Él se rió suavemente. Tú sobornas terriblemente, dijo él. Sigues tomándolo, respondió ella. Se quedaron allí un minuto más, observando el terreno. En pequeño pájaro rojo voló hasta la barandilla del balcón y saltó por ella, con la cabeza ladeta. Harry lo observó. No me digas que Fox está espiando otra vez, dijo él. El pájaro emitió un breve y molesto gorjeo. Hermione se rió. Dumbledore dice que el vínculo es diferente ahora, dijo ella. Fox va a donde le gusta. Ha visitado Nazarick, sabes. Harry parpadeó. Lo ha hecho, dijo él. Al parecer se posó en el hombro de Ainz durante media hora, dijo ella. Albedo casi se desmayó. Harry se lo imaginó y tuvo que reprimir una sonrisa. Eso pagaría por verlo, dijo. El pájaro agitó sus plumas y se lanzó de nuevo al aire. Lo vieron volar hacia la torre donde solía estar la antigua oficina del director. Hermione finalmente recogió el pergamino. Vamos, dijo ella. Si terminamos este borrador ahora, podrías ir a dormir antes de medianoche. El gimió. Tengo que hacerlo, preguntó él. Sí, dijo ella. Eres el chico que gobernaba, recuerda. Tienes deberes. Él hizo una mueca pero la siguió de vuelta adentro. La cámara de control central del ministerio no se parecía en nada al viejo atrio. No había estatuas doradas, ni fuentes de magos y elfos. En su lugar, se trataba de una amplia ala circular forrada de paneles de cristal flotantes que proyectaban mapas y números en el aire. El suelo era de piedra negra. El techo era bajo y brillante. En el centro de la habitación, una plataforma rma elevada sostenía una sencilla mesa redonda. Ainz estaba sentado a un lado de ella con su túnica habitual, los dedos en punta, las luces de los ojos fijos. Albedo estaba a su derecha, con una armadura que brillaba. Demiurge estaba a su izquierda, con el cuaderno abierto. Song ocupaba una silla frente a ellos, con la postura erguida, con una delgada carpeta en la mano. Lavaba una túnica azul os. Curro con un pequeño broche de la Confederación. Kingsley Shacklebolt estaba sentado a su lado, de hombros ancos, con una leve cicatriz en la sien de una vieja maldición. Su insignia de oro había sido reemplazada por una simple franja negra y plateada que lo marcaba como jefe de operaciones regionales. Harry ocupó el asiento restante entre Song y Demiurge. Ahora esperaba cerca de la pared trasera. Sebas estaba de pie junto a la puerta. Ambos en silencio. Ambos observando. Una fila de analistas más jóvenes de varios ministerios y antiguos departamentos estaban sentados en consolas alrededor del board. Con los ojos moviéndose entre las pantallas y la mesa. Harry levantó la vista hacia el panel principal. Mostraba el mundo. No todo el planeta. Solo los lugares donde se acumulaba la magia. Los cúmulos brillaban sobre Gran Bretaña, Europa, partes de África, India, las Américas, Japón. Una suave capa azul cubría ahora la mayoría de ellas. Solo algunas pequeñas manchas amarillas o anaranjadas rompían el color. Estatus, dijo Ainz. Demiurge no miró sus notas para esta parte. Flujo global estable, dijo. El rendimiento medio de hechizos civiles ha aumentado un 30% desde la reestructuración.
Incidentes mágicos incontrolados han disminuido 70. Rastreos de maldiciones escuras han disminuido 90. Kingsley dejó escapar un suspiro bajo la boca de song se tenso. Detenciones, dijo ella. Demiurge pasó una pagina. Las instalaciones de reducción actualmente albergan a 2,624 personas, dijo. La mayoría son antiguos mortífagos, supervivían. Tales de Grindelwald y investigadores de maldiciones de alto riesgo. La recidivismo de los grupos liberados es casi nula. Song dio unos golpecitos en su carpeta. Eso es mucha gente en jalas, dijo ella. Los ojos de albedo se enfriaron. Hay menos de los que habría en los tumbas, respondió ella. Kingsley miró entre ellos. No hemos visto una marca oscura en el cielo en 3 años, dijo él. Eso no es algo que pensé que alguna vez podría decir. Song negó con la cabeza. Lo sé, dijo ella. También sé que cada vez que firmo una de esas órdenes de traslado, siento como si estuviera apagando a una persona en lugar de un incendio. Harry asuco. Sus dedos golpearon la mesa una vez, luego se detuvieron. Ainz giró su cráneo hacia él. Tu punto de vista, dijo Ainz. Todos los ojos se movieron. Harry volvió a mirar el panel. Hace 3 años, dijo lentamente, un puñado de personas podían presionar una varita sobre una marca en su brazo y llamar a un monstruo a cualquier calle que quisieran. Nadie podía detenerlos. El sistema lo hizo posible. Nosotros rompimos ese sistema. Dejo que eso se asentara por un momento. Lo reemplazamos por uno que se ve feo cuando cuentas los cuerpos en el papel, continuó. Pero esos cuerpos todavía respiran. Obtienen comida, obtienen estructura. Algunos de ellos salen. Song sostuvo su mirada. Y los que no, dijo ella. No apartó la mirada. Ellos toman decisiones, dijo. Nosotros tomamos decisiones. No voy a fingir que disfruto de todas ellas. Pero los disfruto más que las fosas comunes. Sintió una leve quemazón en el pecho. La marca conocía el límite da discutiendo. Se quedó en silencio. Song exhaló. No te estoy pidiendo que desmanteles todo el marco, dijo ella. Te estoy pidiendo que mantengamos los números honestos. Que recordemos que cada pequeño gráfico limpio esconde a alguien que solía tener una familia. Demiurge asintió. Lo recordemos, dijo él. Por eso los gráficos están ordenados. Los sistemas desordenados matan más. Song hizo una mueca. Odio que seas bueno en esto, dijo ella. Sonrió sin humor. Eso nos convierte en dos, respondió. Ainz tamborileo ligeramente con los dedos sobre la mesa. No estamos aquí para debatir de nuevo toda la estructura, dijo. Estamos aquí para revisar las zonas señaladas. Hizo un gesto hacia el panel principal. Algunos puntos amarillos se iluminaron. Brasil, dijo Demiurgo. Un grupo de usuarios de varitas no registrados cerca de Manaus. Se niegan a mostrar distintivos de rastreo. Kingsley apoyó los codos en la mesa. Enviamos un pequeño equipo, dijo él. Volvieron con maldiciones en la lengua y una mano perdida. Ora frunció el ceño. Les tendieron una emboscada, dijo ella. Trampas en los árboles. Viejas protecciones de la selva. Harry frunció el ceño. ¿Por qué rechazan las insignias? Preguntó él. Miedo. Orgullo. Algo más. Song respondió. Historia, dijo ella. El ministerio local ignoró su región durante décadas. La única vez que vieron a funcionarios fue cuando alguien quería apoderarse de recursos. No confían en nosotros ahora que de repente nos importamos. Harry se frotó la mandíbula. ¿Pueden hacer daño a alguien fuera de sus protecciones? Preguntó él. Kingsley negó con la cabeza. No sin mucho esfuerzo, dijo. La mayoría se mantienen aparte. Solo nos involucramos cuando maldijeron a los drones rastreadores. Harry lo pensó. ¿Quieres que nos derrumbemos? Dijo albedo. Negó con la cabeza. Todavía no, dijo. Envía un enlace en su lugar. Alguien que haya crecido en un lugar que los gobiernos han olvidado. Alguien que pueda decir que sabe lo que se siente cuando el consejo de repente se da cuenta de que existes. Ahora lo miro. Te estás ofreciendo voluntario, dijo ella.
El se encogio de hombros. Podrían escuchar, dijo. Han oído historias sobre mi de cualquier manera. Preferiría que tuvieran la versión en la que me siento junto a una hoguera y hablo en lugar de la en la que me dejo ser desde arriba. Albedo frunció el ceño. El trabajo de campo en requiere dos guardianes, dijo ella. No vas a salir de este edificio sin mi y ahora a tu espalda. Harry no discutió. Lo sé, dijo él. No estoy pidiendo arrastrarme solo a otra trampa mortal. Song lo observó atentamente. Eres más blando de lo que pretendes ser, dijo ella. Esbozó una leve sonrisa. No cuentes eso, dijo. Arruinara mi imagine. Demirgo se aclaró la garganta. La segunda zona marcada está en Europa del Este, dijo. Un grupo de antiguos puristas de sangre ha estado tratando de revivir viejos ritos. Kingsley murmuró algo grosero. Los mismos que intentaron involucrar a los militares muggles, preguntó Harry. Los restos, dijo Demiurge. Cortamos la mayor parte de la cabeza de esa serpiente durante el incidente del búnker. Estos son los trozos que han se retorcen. Harry se recostó en su asiento. Monitor por ahora, dijo. Si comienzan a talar símbolos en alguien fuera de su propio grupo, nos movemos. Albedo hizo una pequeña marca en su pizarra. Song negó con la cabeza. Hablas de jalas, dijo ella. Pero de alguna manera sigues dejando las puertas abiertas. Harry la miró a los ojos. La gente no aprende nada cuando no tiene air, dijo. Algunos necesitan una celda estrecha. Otros necesitan una vala que pueden ver y probar. Ella lo estudió. Eso suena a clase de ética otra vez, dijo ella. A lo mejor estoy haciendo los deberes, respondió él. Ainz emitió un sonido suave que podría haber sido diversion. Formalizaremos ese plan después de esta reunión, dijo Ainz. Por ahora, hay un punto más. Deslizó algo sobre la mesa. Era un periódico. La placa con el nombre del profeta parecía más pequeña estos días. Ahora había más gráficos que titulares sensacionales. En la primera página, en grandes letras, alguien había impreso. El chico que gobernaba, 3 años de estabilidad. Debajo, una foto de Harry en un podio en el atrio reformado. Verita a su lado, expresión tranquila. Él hizo una mueca. Les dije que no usaran esa phrase, dijo. Song anarco una ceja. Estás sorprendido de que te hayan ignorado, dijo ella. Kingsley gruñó. Te dije que no te presentaras en la cima con esa túnica, dijo. Parecías haber salido de una historia de pesadilla. Harry miró su atuendo actual. Negro liso con un sutil ribat nazaric. Pensé que me hacía parecer serio, protestó. Te hacía parecer la persona que las madres usan para que los niños se separan los dientes, dijo Kingsley. Albedo sonrió con suficiencia. Me gusta, dijo ella. Se ajusta a nuestra imagen. Harry dejó caer la cabeza entre las manos por un momento. Yo quería ser jugador de Quidditch, murmuró él. Song sonrió débilmente. Demasiado tarde, dijo ella. Has cambiado el tablero. Exhaló. Bien, dijo él. Siempre y cuando el artículo no me convierta en algún error brillante. Examinó el texto. El profeta había cambiado bajo presión. Menos chismes. Más detalles secos. Habían sido forzados a crecer. El artículo enumeraba estadísticas. Tasa de mortalidad. Incidentes de maldiciones. Acceso a la educación. Todos tendían hacia abajo o hacia arriba en la dirección correcta. Cada pocos párrafos, una cita de algún padre o trabajador. Me da miedo, dijo una bruja, junto a un gráfico. Pero ahora mis hijos vuelven a casa sanos y salvos. A Harry se le revolvió el estómago. Siempre van a tener miedo, dijo en voz baja. La voz de Ainz no contenía sorpresa. Sí, dijo. Ellos también me tienen miedo. Harry levantó la vista. No te importa, dijo. Ainz ladeó la cabeza. Estoy acostumbrado, dijo. El miedo es familiar. El respeto es raro. Harry le sostuvo la mirada. No quiero respeto, dijo él. No si eso significa que dejen de cuestionar lo que hacemos. Song asintió una vez, bruscamente. Todavía hay esperanza para ti, dijo ella. Demiurge cerró su cuaderno.
Operacionalmente. Dijo, el miedo más la aprobación a regañadientes son aceptables. Mantiene a la gente alerta sin hacerla enloquecer. Harry hizo una muca, realmente creciste en un lugar diferente, dijo. Sí, asintió Demiurge. Ainz se levantó de su asiento. La habitación se movió sutilmente para reconocerlo. Nos retiraremos, dijo Ainz. Los detalles adicionales pueden resolverse por sus oficinas. Song recogió su carpeta. Kingsley empujó su silla hacia atrás. Ahora se apartó de la pared para sujetar la puerta. Mientras los humanos salían en fila, Ainz le hizo un gesto a Harry para que se quedara. Albedo se quedó. Demiurge se quedó en la mesa. Ahora cerró la puerta y regresó a la pared. La habitación se sintió más silenciosa. Informe, dijo Ainz en voz baja. Harry parpadeó. Ya lo hice, dijo. Múltiples informes. Hogwarts. Global. Ainz negó con la cabeza. Me refiero a tu estado, dijo. No a los números. Harry vaciló. Podía sentir la marca contra su piel, firme y pesada. Pensó en Hermione en el balcón, en los niños en el pasillo, en el titular del artículo. Cansado, dijo. Todo el tiempo. No el tipo de cansancio que el sueño cura. El tipo que se sienta bajo los castiles. Albedo lo estudió sin ocultarlo. Estás funcionando, dijo ella. Comes, duermes, asistes a reuniones, no te congelas en crisis. Lo sé, dijo él. No dije que me estuviera rompiendo. Demiurgo preguntó. Te arrepientes de haber aceptado la jala. Harry se dio unos golpecitos en el pecho. Si digo que sí, dijo. En cuantos problemas me meteré. No es un contrato, dijo. Es una herramienta. Harry lo pensó. Lo odio, dijo. También sé que sin él ya habría hecho algo estúpido. Hay casos en los que quiero hacer un agujero en un edificio y sacar a todo el mundo. La marca zumba. Respiro. Miro de nuevo. Albedo asintió una vez. Entonces funciona, dijo ella. Le dirigió una mirada inexpresiva. Funciona, dijo. Pero on siento como si alguien más hubiera agarrado mi mano con la varita. Ainz se apoyó en la mesa. El poder sin límites destruye las cosas, dijo. Tú lo viste con tus señores oscuros. Yo lo vi con mis enemigos. No podía arriesgarme que eso sucediera dentro de mi propia casa. Harry lo miró a los ojos. Lo sé, dijo. Estuve de acuerdo. No estoy diciendo que estuvieras equivocada. Estoy diciendo que todavía estoy tratando de averiguar cómo ser una persona dentro de eso. Demiurge ladeó la cabeza. Has creado tus propias reglas, dijo él. Ese cuaderno tuyo. Harry resopló. Esa cosa está tan llena que apenas se cierra, dijo. Los ojos de Ainz se iluminaron un poco. Cristo una jala dentro de la jala, dijo Ainz. Valores y líneas que son tuyos, no nuestros. Harry se encogió de hombros. Necesitaba alguna forma de saber cuando había ido demasiado lejos, dijo. O no lo suficiente. Albedo habló en voz más baja de lo habitual. Nunca has rechazado na orden que protegiera la estructura, dijo ella. Incluso cuando dolía. Él esbozó una sonrisa cansada. Ese es el trabajo, dijo. Heredero, jefe, el chico que gobernaba, elige un título. Ainz negó con la cabeza. Escogí una persona, dijo. Los títulos vinieron después. Harry apartó la mirada, repentinamente incómodo. De todos modos, dijo, todavía hay una escuela que dirigir y un clan de la selva con el que hablar. No tengo tiempo para una crisis existencial. La boca de Demiurgo se crispó. Bien, dijo. Esos son ineficientes. Harry puso los ojos en blanco. Por supuesto que dirías eso, dijo. Ainz se enderezó. Ve, dijo. Pasa tiempo con tu gente. Lo harás mejor cuando recuerdes por qué hacemos esto. Harry se puso de pie. Sí, dijo. Señor. Salió de la cámara con Aura a su lado. La puerta se cerró detrás de ellos. En el interior, por un momento, Ainz se quedó muy quieto. Albedo lo observaba. Preocupate. Dijo ella en voz baja. No lo negó. Sigue siendo humano, dijo Ainz.
Cuanto más peso añadamos a sus hombros, más grietas espero ver, demiurge cruzo las manos, no se ha roto, dijo. Se dobla, Ainz miro el panel del mundo. Luz azul, pequeñas chispas amarillas, no quiero que se rompa, dijo Ainz. Solo quería que el mundo dejara de intentar matarlo. Albedo sonrió de una manera que casi parecía triste. Ahora es el quien impide que el mundo se mate a sí mismo, dijo. La noche en Nazaret nunca cambiaba realmente. El cielo sobre la tumba siempre era de la misma suave oscuridad. Las luces de los pasillos nunca parpadeaban. El aire olía ligeramente a piedra y a algo viejo. Se sentó en uno de los balcones más pequeños que daban al falso cielo subterráneo. Era uno de los pocos lugares que se sentía casi abierto. Hermione estaba sentada a su lado, con las piernas recogidas debajo de ella. Una manta sobre ambas rodillas. Ahora la había escoltado hasta aquí y luego había desaparecido en las sombras, lo suficientemente cerca como para intervenir, lo suficientemente lejos como para darles privacidad. En algún lugar por encima, débiles canticos de una cámara ritual flotaban a través de la piedra. El sonido ahora era más como música de fondo. Hermione sorbía chocolate caliente de una taza. Harry sostuvo la suya y dejó que el calor se filtrara en sus dedos. ¿Recuerdas la primera vez que viniste aquí? Preguntó él. Ella hizo una mueca. Recuerdo haber pensado que había quedado en una pesadilla, dijo ella. Esqueletos, picas, tú estando extrañamente tranquilo. No estaba tranquilo, protestó él. Estaba intentando con todas mis fuerzas no desmayarme. Ella sonrió. Ahora lo sé, dijo ella. En ese momento parecías haber decidido que esto era más seguro que los Dursley. El terrario. Lo era, dijo él. Observaron las estrellas falsas durante un rato. Lo echas de menos, preguntó ella en voz baja. El viejo mundo. La forma en que era antes de esto. Él pensó en eso. En las olas desordenadas. En las rivalidades de las cosas. En el Quidditch. En las cartas de Sirius. En los castigos. Sobre el miedo constante. Adultos mintiendo. Niños muriendo. No, dijo él. Echo de menos partes. No echo de menos el todo. Ella asintió lentamente. Echo de menos los días en km. I mayor preocupación era que McGonagall me diera debers extra, dijo ella. No echo de menos preguntarme si estarías vivo para el desayuno. El la miró. Siento haber arruinado tus años escolares, dijo él. Ella resopló. No los has arruinado, dijo ella. Solo los has hecho más ruidosos. Él se rió por lo bajo. Volvieron a guardar silencio. Al cabo de un rato, ella dejó la taza. ¿Dónde te ves a ti mismo dentro de 10 años? Preguntó de repente. Parpadeó. Esa no es una pregunta pequeña, dijo. Lo sé, dijo ella. Responde de todos modos. Miro hacia el cielo falso. Dentro de 10 años, dijo él lentamente. Creo que el mundo será más tranquilo. Menos amarillo en los panels. Menos zonas señalizadas. Más informes aburridos sobre asistencia escolar. Ella espero. ¿Y tú? Preguntó ella. Trago saliva. Dentro de 10 años, dijo. Si aún estoy respirando, probablemente estaré sentado a esa mesa redonda del ministerio. Leyendo gráficos. Firmando cosas que tengan sentido en el papel. Ella frunció el ceño. Eso no es una respuesta, dijo ella. Esa es tu descripción de trabajo. Suspiro. Bien, dijo él. En 10 años me gustaría poder estar de pie en una calle sin guardas a mi alrededor y no esperar una maldición de cada sombra. Su expresión se suavizó. Más cerca, dijo ella. Vaciló, luego añadió. Dentro de 10 años me gustaría seguir teniendo aquí, dijo él. No necesariamente en un balcón de una tumba. Solo en algún lugar al alcance. Sus mejillas se sonrojaron. Sí, dijo ella en voz baja. Lo tendrás, a menos que me alejes. Él negó con la cabeza de inmediato. Eso no está en la lista, dijo él. Bien, respondió ella. Ella apoyó su hombro contra el de él. Sabes que sacrificas mucho, dijo ella. No de la manera habitual de la profecía.
Ninguna muerte grandiosa. Solo pequeños pedazos de ti mismo una y otra vez. Se miro las manos. A veces me pregunto quién habría sido si él nunca hubiera venido, admitió. Si el gremio nunca hubiera quedado. Si me hubiera quedado como ese chico del armario que recibió una carta. Ella se quedó en silencio un segundo. Yo también me lo he preguntado, dijo ella. Entonces recuerdo que ese chico habría muerto en un cementerio. O podría haberse convertido en alguien como Dumbledore quería. Alguien que pensaba que las personas eran piezas de ajedrez. Él se estremeció. Ella insistió. Esta versión de ti no es perfecta, dijo ella. Aceptas cosas feas. Vives en una tumba. Dejas que un lich te ponga una jala en el pecho. También salvas a niños de bunkers de montaña y luchas por clases de ética. Dejo escapar un suspiro lento. Yo elegí esto, dijo él. Sí, dijo ella, lo hiciste. Él esbozó una sonrisa torcida. Tercer camino, murmuró él. Le dio un golpecito en el hombro. Nada de etiquetas grandilocuentes, dijo ella. Eres Harry, eso ya es bastante complicado. Se rió. Es justo, dijo. Ella se acercó más. ¿Sabes cuál es la peor parte? Dijo ella. Se me ocurren unas cuantas, respondió él. Ella negó con la cabeza. No, dijo ella. Lo peor es que eres bueno en eso. Parpadeó. Buena en qué? Preguntó él. Gobernar, dijo ella. Odias la palabra. Os bueno viendo todo el tablero y decidiendo que pisa se mueve. Eres bueno haciendo la llamada que nadie más quiere. Él hizo una mueca. Eso suena como una maldición, dijo él. Lo es, dijo ella. También es por eso que no estamos muertos. Él la miró durante un largo momento. ¿Qué date? Dijo él en voz baja. Esta noche. Ella sonrió. Pensé que nunca me lo preguntarías, dijo ella. Ahora tosió suavemente desde las sombras. Comprueba la lista, dijo. Sigo aquí. No he oído nada. Ambos se sobresaltaron. Hermione se cubrió la cara con las manos. Oh, Dios mío, gimió ella. Harry se rió hasta que le dolieron los costados. Gracias, ahora, dijo. Cuando quieras, respondió ahora, divertida. Más tarde, cuando Hermione había regresado por el portal a Hogwarts y el vestíbulo había vuelto a su habitual zumbido silencioso, Harry caminó solo hacia la sala del trono. Las enormes puertas se abrieron hacia dentro para él. Dentro, el aire era fresco. Ainz estaba sentado en el trono, con la túnica formando un charco alrededor de sus huesos. La sala estaba casi vacía. No había guardias flanqueando las columnas. No había filas de monstruos rodeados. Solo un esqueleto y un chico que ya no era realmente un chico. Harry caminó por el camino central y se detuvo a unos pasos del estrado. Ainz, dijo. Ainz inclinó la cabeza. Harry, respondió. Por un momento simplemente se miraron el uno al otro. La primera vez que Harry había estado allí, se había sentido pequeño de una manera que no tenía nada que ver con la altura. Había sido una pieza en un tablero que no entendía. Ahora se erguía más erguido. Conocía la forma del tablero. También sabía lo pesado que era. El mundo está tranquilo esta noche, dijo. Ainz nodded. Los panels muestran una actividad mínima, dijo. Tu informe de Hogwarts fue aceptable. Harry sonrió con suficiencia. Alto elogio, dijo. Las luces de los ojos de Ainz brillaron un poco más cálidas. Lo hiciste bien, dijo Ainz. Los niños parecían firmes. Harry relajó los hombros. Actúan como estudiantes, dijo. No como soldados. Ese era el punto, respondió Ainz. Se quedaron en silencio. Harry se acercó y se sentó en el escalón inferior del estrado. Apoyó los brazos en los rediles y miró hacia el aire vacío. Hace mucho tiempo, dijo en voz baja, me preguntaste qué quería. Ainz no se movió. No tenías una respuesta, dijo Ainz. Dijiste que solo sabías lo que no querías. Harry asintió. No quería morir para corregir el error de otra persona, dijo. No quería ver morir a más amigos porque los adultos se negaban a admitir que estaban equivocados. Respiró hondo.
Ahora tengo una respuesta, dijo. Ainz ladeo la cabeza. Te asuco, dijo. Harry se quedó mirando la pared del fondo. Quiero un mundo donde los niños piensan que los señores oscuros son aburridos ejemplos de manual, dijo. Quiero maestros que se vayan a casa por la noche y no se queden despiertos esperando el próximo desastre. Quiero padres que se cuelguen de las insignias y las reglas pero que aún así envían a sus hijos a la escuela porque saben que volverán. Levanto la mirada hacia Ainz. Qui. Aro que puedes sentarte en ese trono sin preocuparte de que el mundo exterior se coma a tu gente, añadió. Y quiero poder salir de esta tumba algún día y saber que seguirá adelante sin mí. Ainz perma. Necio en silencio durante un largo momento. Piensas a menudo en tu muerte, dijo Ainz. Harry se encogió ligeramente de hombros. No soy inmortal, dijo. Al menos que yo sepa. Mi cuerpo eventualmente fallará. Quiero asegurarme de que la estructura sea lo suficientemente fuerte para entonces. Ainz apoyó una mano en el brazo del trono. Cuando llegue ese día, dijo, Nazareth te recordará como el que nos hizo encajar en este mundo. Harry resopló. Y el mundo me recordará como el chico que convirtió su cuento de hadas en un horario, dijo. Las luces de los ojos de Ainz se atenuaron y se iluminaron. Contaron historias, dijo. Siempre lo hacen. Duran que fuiste frío, oh amable, oh ambas cosas, te usaron como advertencia, oh como un ideal, no puedes controlar eso. Harry asintió. Lo sé, dijo. Solo puedo controlar lo que realmente hago. Se dio otro golpecito en el pecho. La marca palpitó suavemente en respuesta. Esta jala, dijo, no se siente tan pesada como antes. No porque si más ligera. Sim, Clement me he acostumbrado a caminar con ella. Ainz lo observó. Me preocupaba que te aplastara, admitió Ainz. Harry sonrió. Casi lo hice, dijo. Más de una vez. Luego escribí reglas. Hablé con Hermione. Te grité en mi cabeza unas cuantas veces. Has gritado en voz alta al menos dos veces, dijo Ainz. Harry se rió. Es justo, dijo. Se puso serio. Sabes lo extraño, dijo. No me siento menos libre. Me siento más concentrado. Como si pudiera elegir donde pasar la poca libertad que me queda. Ainz asintió lentamente. Así es como me sentí cuando me di cuenta por primera vez de que estaba atrapado en este mundo, dijo. Pensé que lo había perdido todo. Entonces descubrí que aún podía elegir cómo ponerme en el escenario vacío. Harry lo miró. ¿Valió la pena? Preguntó. Para ti. Ainz no respondió de inmediato. Sacrificio.